justice. The court is empower High Court and Supreme Court to interpret the provision and fill the gap and straighten the meaning and avoid the so-called ambiguity, and accordingly law is set. But when a trial court before whom a proceeding is brought, now court has to dispose a case by way of applying the law, and law conveying double meaning. Law creates dilemma in the mind. It conveys double meaning. How court can apply law precisely? And court cannot interpret because court is subordinate court, has no power of interpretation. The court cannot take risk. Otherwise, matter will go to the superior court, and superior court will then dictate me. I shall not do, and I cannot be a silent spectator then being judge. So remedy is given to the court when he is in puzzle. He can apply the matter to the High Court, refer the matter to the High Court, and ask and request, this is the case, this is the law, what to do? The law conveying double meaning, I cannot apply, please guide me. Reference can be made to the High Court under section 113 of the code. The decision given by the small causes court shall be final. There is no right of appeal. And if somebody is the aggrieved of the erroneous approach or something discovered in later course of time of the judgment and order or decree, and miscarriage of justice is done, a party has no matter of right, there is no remedy. So under this exceptional circumstance, under section 114, a review can be made before a same court who has passed a decree, who has pronounced a judgment, who has passed an order, and can apparently if it appeared and court is satisfied there is apparent error, there is a discovered evidence in later course of time, a court can accept the application, and court to the extent court can hear the matter and can repronounce the judgment after due correction. This is not the practice of the court. A general, other than this course of action, this is not a general practice. Once judgment is pronounced, whosoever adversely affected has to appeal the matter, cannot question to the same court to rehear the matter and I want to re-argue the matter. No, the judge has to, by all patience, by applying all mind, by applying the law, he has to pronounce judgment. In hurry, if he does, he cannot take back, except the human error. Human error means comma is required or something is required which never adversely affect the real character of the order. A grammatical error can be rectified, what I mean to say. Revision is the instrument when a person has neither a right of appeal, a matter even cannot review, and the issue is the jurisdictional. Even during pendency of the proceeding can be initiated, not the conclusion under section 115 to the respective High Court. Reference can be made. What I meant to say. A very important area under the Code of Civil Procedure is appeal.
there are many kinds of appeal. Appeal can be against the original judgment and decree. We use the term first appeal. Appeal can be second, always before the High Court. Even appeal can be before the Supreme Court. So the provision of appeal, first appeal, second appeal, and appeal to Supreme Court will be discussed. Even letters patent appeal to the High Court, which is abolished under section 100A. Earlier it was exist. And very important provision of the Code of Civil Procedure, which is so wide, so comprehensive. The order is 21. Almost no one other comparable order is exist. Half of the code is governed by order 21. That is execution. And then after we will go for overall interaction on the so-called key provisions, what we will discuss, and whatever procedural framework we will discuss during course of the day. And then we will keep the interactive session, and then we will conclude the program. Okay. So this is the overall the Code of Civil Procedure is. Now I am coming to at the very commencement, at the even pre-commencement period of the Code of Civil Procedure, how the journey of the code is. So first we will go for the inaugural session, and then we will go for the evolution. Hello, तिथं ठेवू का? चला बरी बाळा गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. जगात मोठं होणं सोपं आहे, पण मोठं होऊनही जमिनीवर राहणं कठीणच आहे. जो माणूस आपल्या यशानं डोकं फिरू देत नाही तोच खरा नम्र असतो. त्याचं बोलणं साधं असतं, पण त्यातून विचारांचा सुवास दरवळतो. तो अगदी आभाळात न उडता त्याला जमिनीवर राहायला आवडतं, कारण त्याला माहिती असतं की खरी शक्ती मुळांमध्येच असते. अगदी हेच व्यक्तिमत्व सातत्यात उतरवणं म्हणजे कदाचित कठीणच आहे, पण ते अशक्य नाही. आणि तेच उंचीवरचं व्यक्तिमत्व म्हणजे आज आपल्यासमोर असलेले डॉक्टर गोपाळ पांचाळ सर. सरांचा जन्म नांदेडमधील कंधार तालुक्यातील शेकापूर गावात झाला. वन्स कनेक्टेड टू द सॉईल ब्रीथ द फ्रेग्रन्स ऑफ द लाईफ. असं म्हणतात की जो मातीशी नाळ जोडलेला असतो त्याच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण हातच्या श्वासामधून सुगंध देत असतो. आज ह्युमन राईट एज्युकेशन सेंटरच्या माध्यमातून द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर 1908 CPC ह्या विषयावर सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. पण त्याच अगोदर प्रत्येक गोष्टीची एक पार्श्वभूमी असते. तशीच सरांची इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेला प्रवास म्हणजे सरांची पार्श्वभूमी आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. सरांचं शालेय शिक्षण हे जिल्हा परिषद शाळा शेकापूर येथे झालं. त्यानंतर सरांनी 12वी पर्यंतचं शिक्षण हे महात्मा फुले ज्युनियर कॉलेजमध्ये पूर्ण केलं. त्यानंतर यशवंत कॉलेज नांदेडमध्ये सरांनी आर्ट या विषयातून ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. सरांनी LLB LLM हे नांदेड लॉ कॉलेजमध्ये पूर्ण केलं. त्याचबरोबर सरांचं MPhil हे रायपूर छत्तीसगड येथे पूर्ण झालं. सरांची PhD इन एन्व्हायरमेंटल ज्युरिस्प्रुडन्स हे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी नांदेडमध्ये पूर्ण झाली. त्यानंतर सरांचे 2 मायनर प्रोजेक्ट व 25 आर्टिकल पब्लिश झाले. त्यानंतर सर 2000 ते 2006 मध्ये नांदेड कोर्टामध्ये ॲडव्होकेट म्हणून कार्यरत होते.
व त्याचबरोबर 2003 ते 2006 या कालावधीमध्ये सर नांदेड लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते व त्यानंतर 2006 पासून दयानंद विधी महाविद्यालयामध्ये कार्यरत आहेत व नुकतंच त्यांचं प्राध्यापक म्हणून प्रमोशनसुद्धा झालेलं आहे व त्याचबरोबर सरांचं ह्युमन राईट एज्युकेशन सेंटरचे इंटरनल कोऑर्डिनेटर म्हणून सुद्धा प्रमोशन झालं आहे. ह्याच कार्यक्रमाची सुरुवात करण्याअगोदर मी मिसेस प्रोफेसर श्रद्धा मॅमला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी प्रिन्सिपल मॅमचं स्वागत करावं. मी प्रिन्सिपल मॅमला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी वेलकम नोट द्यावं. So, respected Dr. Panchal sir, all my dear faculty, staff members and beloved students. Really, it's my pleasure to welcome you to this marathon lecture on CPC, which is actually organized by Panchal sir. It was his idea. He told madam, I want to deliver whole CPC. Actually, I want to cover whole CPC in one lecture. So, we congratulate you, sir, for organizing this lecture. Please give big round of applause to sir for this initiative. Actually, the arrangement of this lecture shows that his dedication towards teaching and towards our students also. And today, the occasion on which we have gathered here, that is the Jayanti of Sardar Vallabhbhai Patel. We pay sincere tribute to him, and the contribution which he has given to our nation, those are really invaluable. So sir, after paying the tribute to Dr. Sardar Vallabhbhai Patel, we would like to appreciate your efforts also, and he is going to deliver CPC lecture, comprehensive CPC lecture. He told me, madam, continuously 6 to 7 hours I am going to deliver the class. So don't scare. I told him, depending upon the student, will continue. Well, once again, we welcome you, sir. Thank you. आत्ताच मॅमने आपल्याला सांगितलं की सर आपल्याला पूर्ण संध्याकाळी 5 CPC बद्दल माहिती सांगणार आहेत किंवा CPC हे काय आहे. तर याची सुरुवात सकाळी 9 वाजल्यापासून झालेली आहे आणि सरनी अगदी अप्रतिमप्रमाणे सांगितले की त्याचं इव्हॉल्युशन कसं होतं आणि त्याचे जे काही मेथड्स आहेत किंवा आज दिवसभरामध्ये आपण जे काही CPC मध्ये शिकणार आहोत त्याचे जे 17 मेथोडॉलॉजीज आहेत ते सरनी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेले आहेत. आणि यानंतर मी सरला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी पुढचं सेशन चालू ठेवावं. थँक्यू. सर्वप्रथम ज्यांच्यामुळं मी या महाविद्यालयामध्ये आहे, स्वर्गीय मदनलालजी बियाणी, ज्यांचा शेवटचा लाभार्थी मी आहे, ज्यांच्या कृतींचा, त्यांना पुण्य आत्म्यास मी प्रथम नमन करतो. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पवित्र विचाराचा आणि आत्म्यासुद्धा माझं नमन. दयानंद शिक्षण संस्थेने मला ही संधी मिळवून दिली म्हणून मी आज तुमच्या पुढे उभा आहे आणि त्यांच्या ऋणात मी राहणार आहे. आणि त्याचाच एक छोटा खारीचा वाटा म्हणून आपणाला जे जमतं ते आपण करावं, याच विचाराने प्रेरित होऊन हा घेतलेला आजचा उपक्रम आहे. दयानंद शिक्षण संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष तसेच सन्माननीय सचिव, आमचे दयानंद कॉलेजचे आधारस्तंभ श्री आशिषजी वाजपेयी सर, श्रीकांतजी उडगे सर, भांगडिया सर, आपल्या सर्वांच्या आवडत्या प्राचार्या पूनम मॅडम,
सर्व फॅकल्टी मेंबर्स आणि आपण सर्व विद्यार्थी मित्रमंडळी आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर चौधरी मॅडम, धसवाडीकर, अँकरर आणि आपण सर्व, आपणा सर्वांचं या उपक्रमामध्ये मी मनापासून स्वागत करतो. होऊ शकतं की आपणाला इतका वेळ एका ठिकाणी बसून होणार नाही 5 वाजेपर्यंत. आपण आपल्या आपल्या पद्धतीने मूव्ह करू शकता. टाईम शेड्यूल काय असेल याचं काही फिक्स असं गणित नाही, इट डिपेंड्स. पण याचं सर्व चॅनलायझेशन आहे ते कुलकर्णी साहेब करणार आहेत. म्हणजे इंटरवेल केव्हा असावं, कधी असावं, कुठं असावं. आपणा सर्वांचं खूप खूप या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि विलंब न करता पुढच्या लेक्चरची आहे ते या ठिकाणी सुरुवात करतो. थँक्यू. दिसेल का? हां, ठीक. बस येतो ना आवाज? शॅल आय प्रोसीड? ओके, थँक यू. So we are going to switch on a discussion on evolution of Code of Civil Procedure. How the code is came into exist. The journey of the Code of Civil Procedure we are going to discuss. As you know, before arrival of the Britisher in India, the administration of justice is taken place in accordance with the terms of customs and traditions and the religious thinkings of the particular community, particular segment of the society. Accordingly, administration of justice is done. The first step in regard to uniform code of civil procedure is taken place in the year of 1859. Before that, there was no any is not survived, though it is enacted. It was applicable other than the small causes court and presidency towns of the Madras and Bombay and Calcutta. These courts are not governed by the Code of Civil Procedure what enacted in 1859. And keeping in mind, the code amended time to time. Because of keeping in mind the very defect, the amendments taken place, and accordingly the code is extended to the British India in 1877. Then another amendment taken place, which is important amendment, which was held in 1882, and thereafter also many amendments taken place, and finally the code came into exist in 1908 and it came into force on 1st January. It was amended after the independence. The independence of the country caused in 51 and 56 major amendments taken place. The overall
the court worked satisfactorily, though there were some defects, and the law commission recommended to go for the amendment again, and accordingly, considering the recommendation of the law commission, National Law Commission, some changes taken place, but these changes are so important. The recommendations met shall not have any interest in the subject matter under litigation, and disposal should be expeditious, and procedure can be followed easily. Accessibility required. A reacher only should not play the role as plaintiff or as dependent. No, a general layman supposed to remain before the court whenever a legal injury is caused to him. It should not be a tool of the particular segment of the society. It should be general. So the hurdles what detected by the National Law Commission, they recommended, and accordingly the code is amended in 1976. This is one of the major amendment. What result ensued because of the amendment? The doctrine of res judicata became strengthened. The power was given to the Supreme Court whenever the case is required to be transferred from one high court to other high court. There was no such provision. Even salary protection is given for while executing the decree. In earlier days, the executing court empowered to execute the decree by way of confiscating or attaching the salary of the employee. So right to sue against the government is was the more stringent. Then it became lenient, less stringent. Certain provisions removed. They create a hardship on the part of the litigant to appear before the court against the government. The court system also act under the dictate. So court empower to act very transparently, fairly. The appeal shall not be a routine practice. In earlier days, for small petty cases, one used to go to even up to the Supreme Court. So what is the use of then subordinate court? If everyone rush finally before the Supreme Court, what? Everyone want the final verdict of the Supreme Court. Why? So restrainment is imposed by way of 1976 amendment in the year. Filing of the cases and whatever the loophole result in filing and disposing the cases is concerned, wherever required, cut chart of the timing was cut chart. Family cases is concerned, the phase is introduced. Even preliminary passing of the preliminary decree was the frequent business, made it as exceptional. The scope of summary trials is widened. Very important and notable area what does by this amendment is the poorer segment of the society before the court of law. A suit can be filed by a person who is can be filed by a person who is incapable, being poorer financially. If there is a merit in his case, can appear, can pursue, can get the justice as a general layman what he does by way of payment of court fees.
and appointing the counsel and pursuing the proceeding. What efforts required for pursuing the suit, so equally indigent or a poorer person can, without payment of court fees, even without appointing the counsel from his own pocket, the so-called the fees is to required to be paid to the counsel. Even then, the country feel in administration of civil justice there are many things needs to be addressed, and very the two amendments taken place in 1999 and 2002. Some of the key aspect of the amendment I am placing before you. The first one is time limit prescribed for issuing the summon, for filing written statement, so far as pleading of document, witnesses, examination is concerned, pronouncing the judgment is concerned, time limit is prescribed, decree passing is concerned, time limit is prescribed upon the court. The whosoever stakeholders are now in terms of the rule, they are supposed to do their business, not in terms of their whim, what used to do earlier. Even very important area of covered by this amendment is deployment of alternative dispute mechanism. Now courts are empowered to ask as a court question to the litigant. Whenever a plaintiff appear before the court, court can ask as court question, why you can't go for mediation? Why can't you go for arbitration? Will dispose the case after giving due hearing. So courts empowered. The court can be, matter can be handled by the Lok Adalat. Amicable settlement, if it is solution, then why rigorous course, years together one has to pursue the proceeding and the other is to be dragged. And this is the very outcome of the amendment, result in the ADR is deployed. Adjournment is limitized, is the tactic to delay the matter. There are numerous causes, but on justiciable cause, the matter can be adjourned, not as a matter of the parties or of the litigant or of the stakeholders of the proceeding. Well, the court commission in earlier time had no such power to record the evidence. By this amendment, power was conferred to the court to record the evidence. Argument shortened. The lengthy and very wide and hours together the counsel used to take to please the clients and to please our the skill one need. Words are the dress of language. So one has to apply the skill and bring on the record the truth. And therefore argument is shortened, time limit is prescribed, even written argument is allowed. No need that one is supposed to argue in front of the court. Written submission, accordingly the court can consider the argument and can dispose the matter. So appeal is concerned, the appellate exercise is shortened, restrained, some confinement is imposed. The scope of the first appeal, for certain cases first appeal, for exceptional cases second appeal. Extraordinarily matter can be appealed to the Supreme Court. And very, very extraordinary than 136 article, a special leave to appeal. Even a revisional exercise is also restrained. So in short, the amendment held in 1976 strengthened the CPC, improved the fairness,
reduced the technicalities, result in matter used to delayed, and helped a lot to the weaker segment of the society, so they remain in front of the court whenever injury is caused. Whereas the amendments held in 1999 and 2002 result in the focus was speedy justice, deployment of ADR, limiting adjournments, and appeal exercise is controlled and regulated. This is the outcome of the 1976th amendment and amendment held in 1999 and 2002. This is just for your information. I don't think much needed to be placed on record, and one by one I shall not go. Therefore, I am speaking. So I will share to you. This is just a clerical one. Needs no spend our time. Now, next slide. Second, the Code of Civil Procedure, if you want to really know, unless you know the term, you cannot understand the text of the code. And this is the exercise I want to discuss the certain terms which we need to know. Whatever I am knowing, I am placing before you. So first and foremost important term is decree. It is ridiculous to say that sometime I may have heard degree, not a degree. It is decree. It is decree of the court. Even the big people, they use the term degree, degree of the court. No, it is decree of the court. So what does it mean, decree? What is the significance of the decree? What is the utility of the decree? Why decree is? This is the general definition, just I will read, but its crux I have placed in next slides. Section 2 clause 2 provides decree. It means an formal expression of an adjudication which, so far as regard the court expressing it, conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. काहीच समजलं नाही. No matter. It shall be deemed to include rejection of a plaint, the determination of any question under section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies to an appeal from an order, and second, any order of dismissal for default. Explanation. A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be either preliminary or final. Sometimes it may be preliminary, partly preliminary and partly final. And a decree can be a deemed decree. Decree can be a statutory decree. There are a number of colors and shades. Something and the crux of the decree I will put forth for you. So instead of going line to line and word to word by words of what described under the definition under section 2 clause 2, if we know the essential element, it is enough. Decree contains these things. If anything is missing, either is the order or is the decision of the court, not the decree. For any decision of the court, when it becomes decree, if these 5 things are exist. Decree can be exist if there is adjudication. Now adjudication means what?
adversary procedure following the whatever court conclude is the adjudication. Got it? Okay. Means the suitor of the plaintiff and defendant, they must given equal opportunity to submit their evidence. They shall not feel that the opportunity is not given. By hearing both the sides, court conclude the matter, it's called adjudication. And that is done in suit. In other proceeding it may, but specifically in the suit, unless there is adjudication, there won't be decree. That you keep in mind. Without adjudication, court's decree order may pass, but won't be decree. So, adjudication is required. Complete full hearing is required of the both the side. Such adjudication must be done in suit. Now, what does it mean suit? There is no definition prescribed by the Code of Civil Procedure. But on presentation of a plan, the suit is instituted. Only that much we can say. In a decree, there is a determination of right of the parties to the suit. Other than determination of right, if order is passed, is not decree. So in a decree, it is a crux. There is a determination of the rights of the parties. Determination of right for what? The issues which framed by the court. Issues mean what? It is the dispute. How court come to know what is the dispute? In accordance with the pleading of the parties, the plain and written statement through which court realize, court ascertain, court know what are the points for the determination of the court. And these terms are technically known as the issues between the parties. In terms of the issues framed by the court has to determine the right. In terms of the merit of the case. Such a determination must be conclusive. It should be final. If something left to be determined, it won't be decree. And such adjudication must be formal. Formal means legal process is to be recourse. ते काय म्हणतो औपचारिक आणि अनौपचारिक, formal and informal. It should be formal. It should be in terms of the legal process, not at the whim. In terms of the law, in terms of the application of law to the fact of the case, the matter is to be disposed. There shall be precise application of law. The decree needs to follow the judgment. Further, even what sort of decision of the court is decree then? Even order of abatement of a suit is decree. Abatement mean what? When party to the suit, during course of pendency of the suit, suppose either party to the suit is died. Does it mean suit is died with the death of the either party to the suit? No. Suit remains survive, but what? To the arrival of his legal representative, whosoever a person has a right to succeed the claim of the deceased, the 90 days of time is given by the court to the successor to arrive and represent him. So during course of 90 days, the matter is abated. Is not died, it is in moribund condition. The court passed the order. Such order is order of abatement. What I mean to say. Dismissal of appeal because of time barred. If someone he has to appear before the court with the additional application to condone the delay. Without condonation of delay application, if straightway if you are appealing in terms of section 3 of the Indian Limitation Act, court is empowered to dismiss the suit. Even there is no need to hear the other side. This is the power. So dismissal of the suit because of want of time, because of barred by limitation, is the decree. Dismissal of suit or appeal, want of evidence. If there is no evidence, the suit is founded on the damnum sine injuria notion. If there is no crux in the filing the suit, no cause of action arises and then you have filed a suit. Unnecessarily you are dragging the opponent. The want of evidence court dismiss the suit.
Dismissing the suit is the reaching to the decision and passing the order. Such order is decree. Rejection of plaint. Rejection of plaint want of payment of court fees. Court is not going to entertain a person without payment of court fees. Suit by indigent is the exception. You should be poor, and your poverty should be proved. A richer guy without payment of court fees, he cannot be entertained by the court, and court can reject the plaint. Rejection of a plaint is even a decree. Granting or refusing to grant the cost and installment modification of a scheme under section 92, even order holding appeal is not maintainable, order holding that right to sue does not survive, even order holding that there is no cause of action, order holding refusing the either of the relief. It is not expected that court has to expressly mention your relief is refused. If court is not commenting anything on the relief claim, it means court has refused. There is no need expressly court has to say your relief is refused. It amounts to a decree, a deemed decree, what I mean to say. What sort of decision of the court is not decree then? Dismissal for default. A plaintiff is missing in a court and resulting court has dismissed. Does not mean his right to pursue the proceeding is relinquished or seized. No. It is technical order, can be set aside and proceeding can be restored. The order passed and through which the suit is dismissed for default on the part of the plaintiff is mere order, is not the decree. Even appointment of commission or passing of the interim or interlocutory order does not mean that court has passed a decree. Order of remand, appellate court remand the matter to the trial court. It's not, it is mere order, it is mere decision, but does not mean decree. Granting and refusing interim relief, returning of the plaint for filing to the appropriate court is also a order, is not a decree. Dismissal of suit under order 23, rejection of application for condonation of delay, order holding an application to be maintainable, order refusing to set aside the sale, order directing to assess the mean profit. If there is a suit pertaining to the recovery of immovable property, one of the claim is mean profit. त्याला मिसने profit आहे म्हणतात. कोणी काही म्हणतं, कोणी काही म्हणतं. So these are the orders, are the decision of the court, but does not mean that the decree is. Judgment. Judgment mean a statement given by a judge wherein the court state the grounds of the decree or of the order. For knowing the text of the judgment, we need to know the four important things. It contains four things. Judgment contains four things. One is concise statement of the fact of the case. It means what? What is the case between the parties court should know. And court can know in accordance with the pleading of the parties, plaint and written statement. केवळ वादीचंच नाही तर प्रतिवादीचं दोघांची मिळून केस काय. Unless court know the case of the parties, court cannot ascertain the dispute between the parties. So first page is the case between the parties, not merely of the plaintiff, not of the defendant, but the case between both. The concise statement, concise means brief. त्याचे 17 पेज आहेत, त्याचे 18 पेज आहेत. 17, 34, 35 पेजचा ब्रीफ फॅक्ट नाही राहत. In 1 or 2 page, the pleading of the both of the parties and the substance of the parties he has to bring on the record. It requires a skill, a technique, and the appellate court realized whether he came to know really the case between the parties. So these are the testimonies. So judgment, each judgment contains the statement, concise statement of the case, the dispute between the parties, we use the term issues between the parties, किंवा त्यालाच points for determination,
Whatever denial of the defendant against the plaintiff's claim are the points for the determination of the court, and this is named as the issues, or more simply we may say the dispute between the parties. So court should know the case between the parties, then he can know the issues between them, and then his decision and the reason for the decision. So judgment contains four things: statement of the case, issues between parties, decision on thereon, and the findings of the कोर्ट ज्याला आपण रॅशिओ डेसिडेंडा असं या ठिकाणी किंवा रिझन बिहाइंड डिसिजन वॉट एव्हर डिसिजन टेकन व्हॉट इज द रिझन वाय सूट इज डिसमिस बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिस इज डिपोजिशन दिस इज अ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स दिस इज अ ओरल एव्हिडन्स and these things proved, these things disproved, and therefore I arrived to the conclusion with regard to the first issue, second issue, third issue, fourth issue. Dismissal decreed, partly dismissed, partly decreed. Why not? So the Karana Mimamsa is required, and therefore each judgment consists of four things. Order, whatever decision of the court which is not decreed is the order. This is simple understanding of the term. The order is frequent, decree is once, exceptionally twice, preliminary or final. But order, right from the beginning to the conclusion of the suit, even realization of the decree, the trial court, the appellate court, even the executing court routinely pass the orders. But the decrees are passed last or once. Who is the decree holder? In whose favor the court has passed a judgment, pronounced a judgment, reached to the conclusion. If suit is filed by the plaintiff and court has shown favor, or the whatever relief claimed by the plaintiff granted by the court, it means suit is a decree. In whose favor the court is the decree holder. Against whom the court is judgment debtor. It's called as judgment debtor. A legally representative mean a person who in law represents the estate of the deceased. Includes any person who intermeddle with the estate of the deceased and where party sues or sued in a representative character. The person on whom the estate divorce on the death of the party who is suing and being sued. Mean profit is the area, is one of the instrument wherever the suit is pertaining to the recovery of immovable property, where the defendant against whom the claim of the plaintiff is, he is a wrong possessor and possessing my immovable property since long, and during course of time I deprived from so and so benefit. So court assess the benefit, how much he deprived during his wrongful approval of the wrongful possession. It means unless the suit for recovery of immovable property is succeeded, mean profit cannot be granted. So court assess the how much loss the plaintiff sustained since the wrongful possession of the defendant is. मग ते किती झाडं होते, कोणते कोणते crop grain, what sort of crop grain they used to harvest and used to take. The evidences are brought on the record, and court assess, and accordingly court calculate and determine the how much loss is sustained. The instrument through which the loss is assessed is called as mean profit. Plaint is the instrument, it is the pleading of the plaintiff, it is the claim of the plaintiff, a statement through which the court, through which the plaintiff seek the relief from the court, a request to the court to intervene in my world, the world of my legal injury, the how defendant does, the cause of action arose, the loss, monetary loss, health in loss, property in loss, how it is caused, how much is caused, the law
how behind me, in which manner, what sort of relief is matter of my right. The claim of the plaintiff is through which the suit is instituted. So unless plaint is presented to the court by the plaintiff, suit is not instituted. If no plaint, no suit. This is sine qua non. Written statement is the answer to the plaint. It is the defense of the plaint, defendant. The written statement is the business of defendant. Plaint is the business of plaintiff. Plaint through which suit is instituted, written statement through which suit is defended by the other side, that is defendant. Cause of action is one of the important area without which court is not going to admit the claim, court is not going to admit the plaint, court is not going to issue the summon, court is not going to frame the issues, court is not going to hear. At any moment of time, court realized that no cause of action, court dismiss the suit. Disregard that he was erroneously admitted the suit. The erroneous approach can be rectified at any course of time, even till the final conclusion of the suit at any moment. So, cause of action means all those facts, essential facts, without which suit cannot be instituted. In absence of these causes, the suit is founded on damnum sine injuria then. No legal injury is proved. And if no legal injury, then court is not going to admit the plaint. So, in absence of cause of action, suit is not going to entertain. So, cause of action means bundle of facts, essential facts. So, there are certain facts are essential, there are certain facts are material, there are certain facts which has no nexus. So, courts are empowered, which facts has no nexus can be cut down and can be taken out, can be amended, can be removed. Those facts which are required for the trial of the case, only that facts are taken on the record. So, some facts are essential, some facts are material. So, material facts make the basic facts complete, and only that facts needs to be stated by the parties to the suit. One may be the plaintiff, one may be defendant, or whosoever being the part and parcel of the proceedings. Unless there is cause of action, there won't be suit. Jurisdiction is one of the important area. Without a jurisdiction, nothing will work out. Jurisdiction means authority of the court to decide the matter. It means for admission of the suit requires authority to the court. For issuing the summon, for framing, for conducting trial, for pronouncing judgment, for executing the decree, for appeal, hearing the appeal. Right from beginning to the last phase, whichever date is given on the call of date, the court need authority to handle the matter. So, the proceedings initiated before the court of law are restrained by variety of circumstances. Some restraints on the part of the court, some restraints on the part of the defendant, some restraints on the part of the plaintiff. No one is beyond or above the law. One may be a judge, one may be big counsel, one may be a junior counsel, one may be plaintiff, one may be a defendant. Though plaintiff is the master of the suit, he is not above the law. So, for admitting the suit and entertaining the suit and trying the suit and disposing the suit, for every phase, even for executing the decree, even for hearing the appeal, one may be first appellate court or second appellate court or even of the Supreme Court. They need authority of law, and authority of law can be conferred by the legislature. One of the important thing I want to place on record, jurisdiction is conferred by the legislature. It cannot be conferred by the judges. Even parties cannot confer to the judge. Even by consent and dissent, the jurisdiction is neither conferred nor taken away. So, unless
the text of law is shown, matter cannot be handled. Whosoever may be the judge, maybe junior or maybe senior or maybe big. Caveat is one of the instrument. It is an official request that a court should not take a particular action without issuing notice to the party lodging the caveat and without affording a reasonable opportunity. Sometime it may happen कि one has apprehension in mind, या other fellow may invoke the door of the court and he may, in absence convincing the court, sometime may take a interim order against me. Even ex parte injunction he may take. Even suit is favored us, a suit is decreed in our favor. So the aggrieved party will knock the door of the appellate court. If he went to appeal, the decree is not going to realize. And decree is passed by the court needs to be executed. And execution can be stayed by the superior court. So instead of him, he approached to the appellate court, better I have to go and convince to the court this is the case in my favor, and my opponent may come. The time is given 90 days, the force of caveat. Within this 90 days, if my opponent appeared before you as appellant, unless my lord heard to me, please don't pass any order. You heard me, you pass order against me, no matter. But my simple one line I want to place on record. If you heard this line, you won't pass. But in my absence, if you heard and admitted a matter, execution process will be abated. So better just one opportunity may be given, because years together I pursued a proceeding and finally I received a decree, and that fellow will go to the appellate court and abate the proceeding of execution, cause a irreparable loss to me, for which I pursued a proceeding a lot. Years together, one appeal is enough to trash the proceeding of execution, and no one knows how long it may go, when court may rehear and vacate the order. Statute order create a problem. Yes. And therefore, this is a very panic situation on the part of the decree holder whenever he received the decree. This is the fact. And therefore, a remedy is given to the panic mind to apply to the court in advance and convince his grievance, so that the appellate court become attentive, issue the summon, ask to appear on the same day, tell. Then he applies on record, this is the reason the court has passed decree, the merit is exist. He just delay the proceeding, delay the litigation, delay the execution. He is doing all the mischief. He is the real guy who created danger in my life, and resulting I am annoyed. Years together. And ashamed I am feeling. And even despite of the law behind me, the court should be a watchdog for me. So the convincing role of the so-called cavator plays vital role, and he can prevent the further harm by exercising by his right by filing the caveat at the superior court in advance. Jurisdiction of civil court. Section 9 of the code is a window to open the civil proceeding. When we are young law practitioner, we should very much particular. Unless we know section 9, we cannot recourse the code of civil procedure. More particularly before the civil court. The civil door of the civil court open by section 9. That you keep in mind. If you are ignorant,
you will round here and there, and you will say, I am not getting justice. So, forum reserved for us, we should know. चहा पितीत बस. हा. 11 वाजलेत का? This is the synopsis I have placed. We will go just the outline of the section 9, the very meaning. The color of jurisdiction is lack of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. On what basis jurisdiction can be come to know? What are the tools through which we may come to know which court has a jurisdiction, whether civil court or else? What are the various kinds of the jurisdiction? We will go for the provision, whatever the bare provision of the court. Conditions requisite. If these conditions are complied, then you can invoke the door of the civil court. Otherwise, civil door of the civil courts remain closed. Who may decide to whom the jurisdiction is? The presumption as to jurisdiction, burden of proof, objection if someone has against the proceeding initiated, exclusion of jurisdiction, general principles pertaining to the authority of court is concerned. We will discuss and then conclude the matter. As you know, in under law part we learn Iudices ibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. If our right is violated, then obviously we have every right. असं म्हणतात गाव विरोधात गेलं तर हरकत नाही, कायदा पाठीशी असावा. So similarly, if your right is violated, right means legal right, not moral or social or political. If your legal right is violated, you can recourse the law and impose the right. Damn don't care who is your opponent. So section 9 law, and to speak, it means authority of law, authority of court. It means authority to deal the matter, authority to try the matter, authority to entertain the matter, authority to decide the matter, authority to hear the matter pertaining to the so-called dispute. It includes power, it includes the ambit of power, scope of power to admit the claim, to entertain the matter, to try the matter and to decide the matter. There are basic things we should know. Jurisdiction can be lacking, jurisdiction can be irregular. Lack of jurisdiction means no jurisdiction at all. Irregular exercise of jurisdiction means you have followed to exercise your jurisdiction. You have followed jurisdiction of lower. It does not mean illegal exercise. It is merely irregular exercise. What is the base to determine the jurisdiction? How we may conclude to whom the jurisdiction is? What is the base? The base is the plaint. The plaintiff present the plaint. The plaint is in my hand being a judge. I go thoroughly with the government of the plaint. And there you, being judge, come to know whether I have jurisdiction or not. This is the first step. This is not last. This is one of the steps. Second, the cause of action through which you can. Third thing, what relief one has claimed through which we can. Even the value of the subject matter and the location of the subject matter. If subject matter under litigation is immovable property, where the immovable property is situate is the base through which we can come to conclusion to whom the jurisdiction is.
So plaint, cause of action, relief claim, and the location of the subject matter, even valuation of the subject matter, monetary valuation, किंवा peculiarity of the subject matter, the plays a role. So the base to determine whether one court or judge or presiding officer has jurisdiction exists to admit the plaint or to entertain the plaint or to decide, try the suit or dispose the suit. The base is not a written statement, the base is plaint, base is cause of action, base is right relief claim, and base is the subject matter located where, and the monetary value plays vital role through which one can arrive in assistance through invoking section 9 and section 15 to 21A of the Code of Civil Procedure. Court arrived to the conclusion whether I have a jurisdiction to entertain the matter, try the matter, or decide the matter. Jurisdictional fact mean this has a nexus to the revisional exercise power by the High Court. A jurisdictional fact is a fact that must exist before a court can assume jurisdiction. If such a fact is absent, the court cannot proceed legally. This is the jurisdictional fact. Decision as to jurisdiction. A court has the authority to decide whether a court has jurisdiction or not. Does not mean that court can confer the jurisdiction for himself. No. The court look into the law whether I have jurisdiction or not. But who has to look? The judge has to look. Plaintiff can bring on the record any case before any court. Does it mean court has to act in terms of the dictate of the party to the suit? No. Court has to look whether law is supporting me to entertain the matter, decide the matter, hear the matter. One has filed does not mean he is mechanically hear the matter and decide a void decree, pass a void decree. Void decree cannot be executed. It means that without jurisdiction, if court pronounce a judgment and pass a decree, neither judgment is nor a decree is valid in the eyes of law. It won't be executed anywhere, though there is a merit or not. The court and tribunal. So far as section 9, whenever we keep a look and the Code of Civil Procedure, the broader area lies with the court, not the tribunal. So while civil courts have broader jurisdiction, tribunal may have exclusive jurisdiction. Tribunal has a jurisdiction keeping in mind the peculiarity of particular subject matter, but court has wider jurisdiction. Movable, immovable, transfer of property related, sale of goods related, even specific relief act. There are numerous laws. Laws are general. General laws is concerned, the remedy is a civil court. Whenever special law, then matter went to the tribunal. Jurisdiction of foreign court. Foreign court, whenever term arises, section 13 of the code deals with the foreign judgment. This term has an access here. Indian court may recognize foreign judgment under certain circumstances. त्यासाठी केंद्र शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. Unless there is a reciprocal treaty with the foreign state, the foreign court and foreign judgment and the decree passed by the foreign court cannot be executed in India, or decree passed by the Indian court cannot be executed in outside the territory of India or in the foreign country. Kinds of jurisdiction is important area. Jurisdiction can be civil and criminal. I am not going to waste time what is civil and what is criminal jurisdiction, what kind of cases are civil in nature and what kind of cases are criminal. It can be territorial. It means jurisdiction can be territorial. Jurisdiction can be pecuniary. Section 15 of the Code of Civil Procedure plays a vital role. Pecuniary jurisdiction deals with the monetary value of the subject matter.
10 लाखापर्यंतच्या केसेस सिव्हिलच्या ज्युनियर डिव्हिजन, 10 लाखापेक्षा जास्तीच्या व्हॅल्यू असलेल्या केस सिनियर डिव्हिजन, बिटवीन धिस टू द district court, between this that court. So the quantum money quantum is prescribed. So the pecuniary jurisdiction is vital, important, equally with the territorial jurisdiction. Jurisdiction as to subject matter. Whenever jurisdiction is exclusive, it becomes jurisdiction as to subject matter. Generally, some sorts of cases exclusively tried by a exclusive hierarchy of a civil court. A small causes court cannot entertain the proceeding under specific relief act. Probate proceeding they cannot entertain. This is exclusively either conferred to the senior division or of the district court. Even small causes court can handle particular sorts of cases. There are some sorts of cases, though pecuniary value is high or low, exclusive court has to exercise the jurisdiction. It's called as jurisdiction as to subject matter, keeping in mind the peculiarity of the subject matter. त्या प्रकरणाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे आणि ते ज्युनियरनीच हाताळलं पाहिजेत किंवा वरिष्ठांनीच हाताळलं पाहिजेत, याचे निकष आहेत. आणि या निकषाला अधीन राहून जेव्हा कार्यक्षेत्र तयार होतं त्याला आपण ज्युरिडिक्शन ॲज टू सब्जेक्ट मॅटर असं या ठिकाणी आपण ट्रीट करतो. ज्युरिडिक्शन कॅन बी ओरिजिनल, कॅन बी अपिलेट. When court of first instance exercising the power to entertain the matter, try the matter and dispose the matter, such exercise is called as original jurisdiction. Whereas appellate jurisdiction means the court who is superior, a court who review the matter, a court who re-examine the, a court who scrutinize the judgment and decree given by the subordinate court. The such court is called as superior court or appellate court. Jurisdiction can be exclusive and can be concurrent. When it is one and particular court can handle a particular kind of matter, such sort of jurisdiction is exclusive. When two or more than two courts can handle the same kind of matter, that does not mean each court the matter is to be put forth. No. At the option of the plaintiff, at one place, the one court he has to opt and there he can. Sometime the Ausa court, sometime Ausa court, Latur court, even Nilanga court or even Renapur court, 4 court has authority to deal the matter, try the matter, decide the matter. That does not mean plaintiff has to bring at 4 court the plaint. No, he has to opt one. But before presenting the plaint, he had 4 options. He could opt one. He cannot opt to all. Concurrent jurisdiction समांतर. इथे गेलं तर चालेल, तिथे गेलं तर चालेल, तिथे गेलं तर चालेल, तिथे पण चोहीकडे नाही. कुठेही it depends what is the convincing to the both the side. For the plaintiff and for the defendant. If suppose defendant is residing in Nilanga and plaintiff is residing in Latur, the Ausa court is better for both. So, instead of invoking the door at the whim of the one being plaintiff, the court can transfer the matter at this juncture. Jurisdiction can be general, jurisdiction can be special. So, civil court has a general jurisdiction. Special court has special jurisdiction. The family court handle which sorts of matter? Family related issues, domestic issues. But so far as civil is concerned, the civil court can handle family related matter, property related matter, money related matter, alienation related matter. There are area is wide. This is very important, needs to a serious discussion. When law prescribed the provision through which the power is given to decide the matter, such a jurisdiction is illegal. Equitable jurisdiction, the root
Yutti is the law of God. The court has to invent the thing. If there is no express provision, Article 141 of the Indian Constitution empowers the Supreme Court to do all the things. The jurisdiction is equitable. In England, there were two kinds of court. One is equity and the other one is chancery. The Donnelly versus Stevenson, through which the neighbor principle is invented, the exercise of the passing of such concluding the matter in such a way, whatever is principle invented by the court, the exercise of this court is the equity jurisdiction, and this is exist and available to the Supreme Court and High Courts, not the subordinate court. Absolute liability is invented by the Supreme Court, in which case is the exercise of equitable jurisdiction. The law is set. When the law is absent, the Supreme Court and High Court invent the law. Inventing the law, disposing the case, equitable jurisdiction. Municipal and foreign, jurisdiction within India and jurisdiction outside India. If there is a reciprocal treaty, it become a foreign. If there is no reciprocal treaty and matter can be handled merely within the territorial limit of India, the jurisdiction is municipal. Expounding and expanding. When court think that I have jurisdiction or not, the court has to research, court has to interpret, and after due interpretation, court if find yes, it is called an expounding jurisdiction. Expanding jurisdiction is not allowed; it is illegal. Expanding means creating. It is creation of the legislature, not the judge. Now we are coming to the text of the Code of Civil Procedure in terms of section 9. Bare provision first I will read. I don't know how much may I deliver. The court shall is playing vital role. Subject to the provisions herein contained, now jurisdiction to try all suits of civil nature. What sort? All sorts of suits of civil in a nature. सर्व प्रकारच्या सिव्हिल सूट ट्राय करण्याचा अधिकार कायद्याने सिव्हिल कोर्टाला आहे, except the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred by legislature. If legislature taken away the jurisdiction, court cannot. If legislature confer, then court can. Now question may come, why legislature has to confer? Legislature has to run the country, not the court. They are the real people who being the philosopher, who being the welfare, who being the reformer, being a politician. They are the philosopher of the country. They are the real mentor. They are the reformer. What code of conduct should be, what culture of the country should be, who can set, who can give the shape? The legislature, the parliament. The parliament has to decide what sorts of matter is to be handled by which sorts of mechanism and machinery. Whether it is to be tried by the civil court or particular mechanism is to be deployed. The courts are overburdened. No. The better we deploy. Otherwise, a plethora of cases will come and court will be overburdened. So better deploy. And for that they have to enact the law, the Consumer Protection Act. Before Consumer Protection Act, before arrival of the Consumer Protection Act, the cases used to tried by the civil court. And on arrival, the case is later transferred to the Consumer Protection Act, through which the so-called consumer redressal mechanism at district level and state level and national level, after the amendment, the district commission and state commission and national commission and the Supreme Court. So labor courts and family courts and there are various tribunals are established by special enactment, taken away the jurisdiction of the civil court,
Section 157 of the Maharashtra Land Revenue Code expressly taken away the jurisdiction of the civil court, matter to be tried by the revenue court whenever there is a dispute pertaining to the revenue entry. If there is any correction required, the matter shall not be tried by the civil court, it shall be tried by the revenue courts and tribunals, and the deployment made available by the Maharashtra Land Revenue Code. So the section 9 of the Code of Civil Procedure plays a vital role. What sort of cases are to be tried by the civil court, what sort of cases shall not be tried by the civil court is to be determined in terms of the case, kind of case, fact of the case, relief of the case, अजून काही काही. And accordingly one may come to the conclusion whether court has a jurisdiction or not. So remaining things we will discuss after 15 minutes. Clear for us? We have a break of 10 minutes. 1-4 minutes. Those who have call of nature, they can attend it. Those who do not have, they can release the stress by walk. And meanwhile, sir, we take tea. 14 मिनिटामध्ये आपण परत इथे येऊ. 20 चॅप्टर आहे, दुसरा चॅप्टर सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आता या ठिकाणी भारताचे लोकपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती साजरी होत आहे. सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्या. कसलाही आवाज न करता आपल्याला आपल्या ठिकाणी बसायचं आहे. आदरणीय व्यासपीठ, या सभागृहामध्ये उपस्थित महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर पूनमनाथनी मॅडम, डॉक्टर पांचाळ सर, डॉक्टर पांचाळ मॅडम, माझे सर्व सहकारी आणि उपस्थित प्रिय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी, आज या ठिकाणी आपण सर्वजण भारताचे लोहपुरुष, भारताचे पहिले उपपंतप्रधान, त्याबरोबरच स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री, ज्यांना संपूर्ण जग आदराने लोहपुरुष सरदार म्हणून ओळखते, अशा ह्या महापुरुषाची जयंती साजरी करण्याकरिता आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. सरदारांचा जन्म 31 ऑक्टोबर 1875 रोजी गुजरात राज्यामधल्या नादियाड या शहरामध्ये झाला. त्यांचं शिक्षण म्हणजे आपलं कायद्याचं शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलेलं होतं. वकिलीलाही त्यांनी सुरुवात केलेली होती. त्यांची वकिलीचा व्यवसाय उत्तम चालायचा. गरिबांची मदत करणे, स्त्रियांची प्रगती, हिंदू मुस्लिम एकता या दिशेनं त्यांनी आपली वकिली सुरू केली होती.
त्यानंतर 1917मध्ये त्यांची महात्मा गांधी यांच्याशी भेट झाल्यानंतर महात्मा गांधी यांच्या आवाहनानंतर त्यांनी भारतीय राजकारणामध्ये प्रवेश केला आणि अगदी कमी काळातच त्यांनी भारतातील राजकारणामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचं पद भूषवलं. सरदारांची आठवण विविध गोष्टींसाठी केली जाते. मी 1-2 गोष्टी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की भारतीय प्रशासकीय सेवांचे जनक, इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस, द फादर ऑफ IAS इज नोन टू सरदार वल्लभभाई पटेल. त्यांना याचं जनक म्हणून ओळखलं जाते. त्यानंतर आज जो भारत अखंड एकसंध आपल्याला दिसतो, यामागे मोठं कर्तृत्व सरदारांनी गाजवलेलं आहे. जवळपास 565 संस्थानं होते, तर त्यांना एकत्र अखंड भारतामध्ये आणण्याचं फार मोठं दिव्य त्यांनी आपल्या हयातीमध्ये पूर्ण केलेलं आहे. तर वेळेचा अभाव यामुळं मी या ठिकाणी माझ्या शब्दाला विराम देतो आणि प्राचार्य महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी सरदारांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावा. सर्व सहकारी प्राध्यापिका यांना सुद्धा मी विनंती करेन की त्यांनी सरदारांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांना. मॅडम चला या ना. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद सर. याबरोबरच या जयंतीचा हा छोटेखानी कार्यक्रम समाप्त झाला. आपण सर्व याला उपस्थित होता, सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.
त्याची गरज आहे का याची गरज नाही. लवंग द्या. नाही 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 रे नाही नाही. ओके. बसताय का मला दिसत नाही आता. चला shall I start? Section 9. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Explanation 1. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such a right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. Explanation 2. For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1, or whether or not such office is attached to a particular place. This is the bare provision of section 9 of the Code of Civil Procedure. Now, this provision what conveys to us, being judge, being advocate for plaintiff, or even of the other side, or being any stakeholder. The suit must be of a civil nature. Civil in nature, the cognizance of such a suit should not have been expressly or impliedly barred by law. Property related matter, a suit civil in nature, matter should not be criminal, no. The civil court should have cognizance, and such a cognizance by any mean not taken away by any other special enactment. It means that a special enactment prevail over general code. So any civil act can take away the authority of court to
entertain the matter, try the matter, decide the matter. आणि हे सर्व कशासाठी? सगळ्याच रोगांचं किंवा सगळ्याच लिगल इंजुरीचा पर्याय हे न्यायालय असू शकत नाही. आणि जर न्यायालयाला जर सर्व प्रकरणात अथॉरिटी जर दिली तर न्यायालय ही कमी पडतील. न्यायालय हे न्याय करण्यामध्ये कमी पडतील. लिटिगेशन खूप वाईड होईल. केसेस ह्या प्लिथोरा केसेस होतील आणि जजेस वुड नॉट ॲबल टू डिस्पोज द केस. जे की आपला उद्देश आहे की क्विक जस्टिस झालं पाहिजेत, ॲक्सेसिबल असलं पाहिजेत, एक्सपिडिशियस असलं पाहिजेत. याला कुठंतरी मर्यादा येतात. आणि म्हणून अ स्पेशल इनॅक्टमेंट कॅन टेक अवे द ज्युरिडिक्शन ऑफ द सिव्हिल कोर्ट. आणि मग ते लिजिस्लेचर कायदा बनवतील. त्या कायद्याच्या संबंधाने जे काही अधिकार, जे काही कर्तव्य निर्धारित केलेले, ज्या उद्देशाने तो कायदा बनवलेला आहे, जी काही वेलफेअर अप्रोच आहे, जो काही गेन करायचा आहे तो कायदा पारित करून विशिष्ट परिस्थितीवर नियंत्रण आणायचं आहे, तर त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी व्यवस्था दिलेली आहे किंवा त्या कायद्याने प्राप्त जे अधिकार आहे त्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर त्या कायद्याने जर विशिष्ट व्यवस्था जर दिली नसेल तर ते प्रकरण न्यायालयाकडे चालतील. फक्त एवढाच विषय, ते प्रकरण सिव्हिल इन नेचर पाहिजे. पण स्पेशल इनॅक्टमेंटने जर प्रोव्हिजन टाकून या कायद्याच्या संबंधाने जेवढे काही प्रकरण आहेत ते विशिष्ट स्वरूपाच्या व्यवस्थेकडेच चालावेत असं जर म्हटलं असेल तर सिव्हिल कोर्ट किंवा ते प्रकरण सिव्हिल जरी असलं तर ते सिव्हिल कोर्टाकडे ते प्रकरण चालवल्या जाणार नाही. स्पेशल लॉ प्रिव्हेंट ओव्हर द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर अँड स्पेशल लॉ कॅन टेक अवे द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू entertain the matter. In absence of any provision by whom the matter is to be tried, then code will come in play and matter is to be tried by the civil court. आणि म्हणून जेवढे काही स्पेशल इनॅक्टमेंट आहेत त्या स्पेशल इनॅक्टमेंटने स्पेशल व्यवस्था तयार केलेली आहे. मग ती लेबर लॉ असेल, फॅमिली लॉ असेल, टॅक्सेशनचा लॉ असेल, विविध स्वरूपाचे क्वासी अथॉरिटीज तयार केलेले आहेत, क्वासी ट्रिब्युनल्स अथॉरिटीज तयार केलेले आहेत, का ट्रायब्युनल्स आहेत ते या ठिकाणी तयार केलेले आहेत. आणि त्यांच्या या असण्यामुळं सिव्हिल कोर्टावर जो प्रचंड जो ताण प्रकरणांचा आहे तो या ठिकाणी कमी झालेला आहे. आणि म्हणून विधीचे विद्यार्थी म्हणून नवीन जेव्हा आपण न्यायालयात जाऊ तेव्हा ही आपल्यासाठी फार महत्त्वाची बाब आहे की न्यायालयाची दरवाजी कोणत्या प्रकरणासाठी बंद आहेत आणि आपल्याकडे जे प्रकरण आलेलं आहे त्या प्रकरणासाठी कायदा काय आहे, आणि कायदा आहे तर त्या कायद्यामध्ये कोण व्यवस्था आहे की ज्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून त्या कायद्यातील प्रकरणाचा निपटारा होणे आहे. जर तशी व्यवस्था दिलेली नसेल तर ते प्रकरण न्यायालयाकडे येईल, अन्यथा येणार नाही. सिव्हिल कोर्ट हॅज नो ऑथॉरिटी टू entertain the matter, try the matter, decide the matter. आणि म्हणून it is our bounden duty while drafting the plaint we should be very much careful whether really the civil court has a jurisdiction or not, whether it is expressly or impliedly taken away the jurisdiction of the court or not is to be looked into the matter. Who may decide whether the civil court has a jurisdiction or not? The court itself. You though being ignorant, you presented a plaint in a court to institute the suit. What is the first duty of the judge whenever a plaint is arrived in his hand? First he has to look whether I have a really authority to touch the matter, handle the matter. If yes, then court has to look into the matter. Whatever allegation made by the plaintiff is made of the suit or not. Whether cause of action is exist or not. Whether matter is within time limit or not. Whether reasonably valued or not. These are the second questions. But what is the first question? Disregard of the merit of the case. Court has to look
whether am I competent to entertain the matter, try the matter or decide the matter, whether I have limited jurisdiction or complete jurisdiction, is to be answered, and answer should be affirmative. त्याचं सकारात्मक उत्तर असणं गरजेचं आहे, तरच ते प्रकरण या ठिकाणी चालवल्या जाऊ शकतं, अन्यथा नाही. ॲट द फर्स्ट इन्स्टन्स प्लेंटिफ हॅज टू डिसाइड टू whom the jurisdiction is, and accordingly the plaint is to be presented. Presumption as to jurisdiction. Presumption favors civil court's jurisdiction unless contrary appear. जोपर्यंत त्याला, unless someone raise objection, unless court knows himself. If no one knows, then what? So burden is upon whom? The burden is upon whom? A person who is contrary claiming, the court has no jurisdiction, either territorial, pecuniary or subject matter or any kind. The burden is always upon a person who is asserting that the court has no jurisdiction, has to prove the court has no jurisdiction. So far as objection, if the either party to the suit, one generally the defendant side, the why plaintiff has to raise objection, but plaintiff can raise objection no matter. But generally, naturally, defendant has to raise objection. When he has to raise? At the earliest opportunity. When earliest opportunity come to him, केव्हा त्याच्याकडे पहिली संधी केव्हा येते? जसंही त्याला समन्स सर्व होतं. When a summon is in his hand and he gone thoroughly with all the ornaments of the plaint, and he realized, oh, this matter is to be governed by the Consumer Protection Act. Why this matter is brought before the civil court? This matter is governed by the revenue court. Why it is brought before the civil court? The matter is pertaining to the correction of error in a revenue record. It is to be tried by the revenue court in accordance with the MLRC. And how the court has admitted the plaint, issued summon. So being a sporty defendant, very wisely, honorably, humbly, with all honor, he has to appear before the court and bring on the record the honorable court has no jurisdiction. Either it may be pecuniary or territorial, or it may be in terms of the subject matter. न्यायालयाला कार्यक्षेत्रच नाही, मी कशाला जाऊ न्यायालयात, असं होत नाही. So being litigant, being citizen of this country, being law abiding citizen of this country, you must respect the court. If court has issued a summon, you appear and at the earliest opportunity, mean while filing the written statement, you must bring on the record, this honorable court has no jurisdiction. Then court fix the date, frame the issue, preliminary issue, and decide the thing, hear the matter, whether really court has jurisdiction exist or not, and then court decide whether matter is to be proceeded or is to be returned back to for filing the appropriate court or appropriate forum. अशा पद्धतीनं ती प्रकरण आहे ते या ठिकाणी चालतं. But one thing, if one has objection against the jurisdiction of the court, he has to raise it at the earliest opportunity. If he keep mum, if he is lethargic, court proceeded, tried matter, concluded matter, you cannot reverse the matter in appeal or in revision, claiming that the court had no jurisdiction and appeal is to be dismissed. Or the whatever decree is passed is to be reversed back. No. The court may do appellate, that is different matter. But on the dictate of the objection by the appellant, the court is not going to. Appellate court may say, Mr. Appellant, whether did you raise objection at the time of trial? Your answer should be yes. Then appeal can be granted. Otherwise, no. You cannot teach to the appellate court the trial court is erroneous in handling the matter without a jurisdiction court process. It is true, the decree passed lacking of the jurisdiction is null and void. That is a different case. But dependent or appellant cannot teach in appeal or revision to the revisional court or to the appellate court to dismiss the appeal or to do the necessary thing against the
trial court approaches or against his opponent. Whatever the relief he received is to be set aside. Now, other ground can be entertained, but this ground never be entertained. Exclusion of jurisdiction. Jurisdiction can be excluded either express provision by the statute if it is existed, otherwise by necessary implication in the statute. If statute itself providing the machinery has to take the course of action. If no express provision and if machinery is available under the statute, the matter is to be tried by the so-called machinery. But generally, statute expressly mention the bar of the jurisdiction of the civil court. The example is the MLRC. Being students of final year, you know pretty well the Maharashtra Land Revenue Code is the suiting example. What are the general principles? Though it is not expressly mentioned, first principle is jurisdiction cannot be conferred, cannot be taken away. Jurisdiction neither by consent nor by dissent is taken away or conferred. It is purely a province of the legislature to confer the jurisdiction. Parties neither can decide, even a judge cannot. We can discover whether court has a jurisdiction or not, but we cannot invent. This is none of the business of the civil court. This is none of the business of the parties to the suit or of the being plaintiff. So, section 9 of the Code of Civil Procedure empowers civil court to adjudicate all suits of a civil in a nature unless expressly or impliedly barred by law. It ensures access to justice for private rights like property, contract and matrimonial issues, political issues, religious issues, caste issues cannot be entertained. This is the different forum. The policy matter cannot be tried before the court. Here the matter should be civil in nature. Moral, political, cultural, social, these issues cannot be raised before the civil court unless civil rights are violated, and if there is no bar expressed or implied by the statute, the matter is to be tried by the civil court. If anything asked, it may be asked. Whichever doubt, accept the whichever. Next. Doctrine of res judicata and res sub judice. In final year CPC subject is concerned, one questions always examiners are raising, and therefore this doctrine has not merely importance to the examination point of view or the practice point of view, but has universal importance. A country in the world, none of the country you may find in their legal system, there is absence of this provision. Res sub judice, section 10. These are the synopsis. The what doctrine is? Doctrine applies to trial of a suit, not the institution thereof. It means what? I will clarify. It also does not preclude a court from passing interim orders, such as grant of injunction, stay or appointment of receiver, etc. अजूनही कळालं नाही. ठीक. Now I will take the bare provision. No court shall proceed. Proceed is different. Proceed means at any moment of time when court realize I shall not proceed, court shall not proceed. It does not mean at the first stage of the suit the court has to apply section 10. No. At any moment of time when court realize that I need to stop, the court needs supposed to stop. For what? That is different matter. Court
no court shall proceed. It means that court as soon as come to know these things are exist, court shall not proceed. The case may be, stage may be this or that. With the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially an issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such a suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claim, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. This is the bare provision. This is the one explanation. The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action. So, what is then res sub judice? A simple भाव आहे. न्यायालय कधीही एकच पाहिजे, दोन नाही. एक प्रकरण आहे, ते प्रकरण आपण एका न्यायालयात नेता, त्या प्रकरणाची सुनावणी त्या न्यायालयाकडून होऊन अंतिम निर्णय व्हावा. जेव्हा एकच न्यायालय हा पर्याय असतो तेव्हा काही अडचण नाही, पण जेव्हा समांतर न्यायालयाची उभारणी उपस्थित आहे, प्रकरण औसा न्यायालयातही दाखल करू शकता, लातूरमध्येही दाखल करू शकता, किंवा इतरत्र जिल्ह्यामध्येही दाखल करू शकता, किंवा इतरत्र राज्यामध्ये दाखल करू शकता. यू हॅव numerous options where your plaint can be presented and so on the suit can be instituted. That does not mean one can opt all. No, one has to opt one. एक औसा न्यायालयाकडे दाखल केला आणि मग म्हणतात अरे औसा न्यायालयाचं न्यायालय काही बरोबर नाही, काय करावं, आपण निलंग्याला जाऊ. निलंग्याचंही बरोबर नाही, मग काय करा, मग अहमदपूरला जाऊ, है ना. सो ते टिकली मारल्यासारखं होणार नाही. द फॉरम इज वन केस वन डिसिजन. प्रश्न उपस्थित हा आहे की दुसऱ्या न्यायालयाला कसं कळणार की प्रकरण हे एका न्यायालयात ऑलरेडी दाखल केलेलं आहे. तर त्याला आहे प्रतिवादी चेक आणि बॅलन्स ठेवलेला आहे. ऑब्जेक्शन घेतो किंवा कोर्ट बाय एनी मीन रिअलाइज. तर उद्देश काय आहे की एका प्रकरणाला एकच न्यायाधीश असला पाहिजेत आणि एका प्रकरणाचा एकच निर्णय असला पाहिजेत. एका प्रकरणाचे विविध निर्णय असता कामा नये. एक्झिक्युशनला समस्या आहे, डिफेंडंटला अननेसेसरली ड्रॅगिंग आहे, कॉन्ट्रॅडिक्शन डिसिशनमध्ये येऊ शकतं. औसा कोर्ट काहीतरी निर्णय घेईल, निलंगा न्यायालय काहीतरी घेईल, एकीकडे एक्स पार्टी होईल, एकीकडे डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होईल, एकीकडे कॉम्प्रोमाइज डिक्री होईल, एकीकडे ट्रायल होईल. अरे कोणती डिक्री एक्झिक्यूट करायची मग? अशा अगणित समस्या आहेत. अब्यूज ऑफ प्रोसेस होईल, ही डिफीट ऑफ जस्टिस होईल, कहाँ गए काही नाही, क्या लाए कुछ भी नाही, असं होईल. आणि म्हणून टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ कोर्ट टाइम अँड रिसोर्सेस, एक न्यायाधीश नियुक्त होतो तर सोबत काय काय नियुक्त होतं? अटेंडंट लागतात, टायपिस्ट लागतो, शॉर्ट हँडवाला लागतो, स्टेनो लागतो, पुकार करणारा लागतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं. देशाची संपत्ती त्या ठिकाणी, इसेन्शियल फंक्शन्स जे आहेत कोर्टाचे, त्याच्यावर लक्ष देण्याऐवजी समन काढा, समन सर्व करा, अपिअरन्स घ्या, नॉन अपिअरन्स, असं समस्या होईल. आणि म्हणून टू अवॉइड द ज्युडिशियरीज ओव्हरबर्डनिंग बाय मल्टिप्लिकेशन ऑफ सूट, टू अवॉइड इनकन्व्हिनियन्स ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज अँड टू प्रिव्हेंट फ्रॉम अननेसेसरी हॅरॅसमेंट ऑन बोथ ऑफ द साइड, मे बी plaintiff or may be defendant or may be witnesses or whosoever stakeholder become unnecessarily, even general transportations will come in play. So purpose is to avoid the wastage of court time, to avoid the judiciary's overburdening, to avoid inconvenience on the both of the side, to prevent the judiciary from delivering the conflicting decisions, and to confine the litigant to the extent of one suit, one case, one decision. So this is the purpose for which the section 10 is, once a matter is brought before the court,
hearing and wait for the arrival of the decision. If you are aggrieved, you can go in appeal, but you cannot opt to other option because you are about to fail to obtain the relief. Therefore, second option you are opting. No. Section 10 says that the parties are not precluded from bringing the suit, but court is bound not to proceed with the suit when court come to know that the matter is already pending before the competent court, and wherein the subject matter is the same, parties same, title same, relief claim same, and the court is proceeding with the matter. There are two cases. One is former court wherein the previous suit is instituted, and second case wherein the subsequent case is brought before the subsequent court. Only because the undue opportunist people use the loophole of the concurrent jurisdiction exercise. So conditions are, there should be two suits, there should be same subject matter, the parties should be same, suit should be two mean, one is formerly or previously instituted and second is subsequently instituted, because of both court had concurrent jurisdiction. And parties in previous suit and second suit are both are same. Not merely, but subject matter under litigation in previous suit and subsequent suit is also same. The title Sakaram versus Tukaram there also and here also. And previous suit must be pending. If it is adjudicated, concluded, section 10 won't come, section 11 will come. And further thing, the court before whom the previous suit is instituted and is pending, such court should be competent. If you instituted a suit in a former court which is incompetent, res sub judice won't come in play. Other law will come, but res sub judice no. So suit pending in foreign court is concerned, there is no bar on the power of the Indian court to try a subsequently instituted suit if the previous instituted suit is pending in a foreign court. इनहेरंट पॉवर, जरी समजा कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीच्या माध्यमातून न्यायालयाला सबसिक्वेंट सूट थांबवण्यासाठी जर अधिकार कमी पडत असतील तर 151 कलम CPCचं आहे ते पॉवर करतं, शक्ती देतं न्यायालयाला ती प्रकरण स्टेड करण्याचे, आणि सबसिक्वेंट कोर्ट इज बाउंड टू स्टे द प्रोसिडिंग, नॉट टू प्रोसीड विथ द प्रोसिडिंग. इवन समटाइम द प्रोसिडिंग्स unknowingly are pending at a different court wherein subject matter is the same. So the court as soon as realize the matters are pending, there are numerous cases, subject matter is one and the same, by this mean or that mean parties are one and the same, the court can consolidate and one comprehensive forum is even, and all the cases are merged and one court has to try the matter comprehensively and conduct the trial and conclude the matter. One case, one decision. As soon as court came to know that matter is already pending before the competent court, wherein other conditions of the section 10 are complied, the subsequent court has to stay the proceeding, not to proceed with the proceeding. Decree passed by the subsequent court or in contravention of section 10 is a nullity, is the question, cannot be disregarded in execution proceeding. Who passed first decree? Who, in which court matter is priorly instituted is none of the business. Who first passed the decree is important. Who passed, decree is executed. If subsequently court is passing, has to stay the proceeding. प्रश्न हा आहे, पहिल्या कोर्टामध्ये जो प्रकरण आला, आपणाला असं वाटतं की त्यांना अगोदर निकाली लावावं त्या न्यायालयाने, असं होत नाही. त्या न्यायालयाकडे प्रकरण जास्त असतील तर दुसऱ्या वेळेला किंवा सबसिक्वेंटली जे प्रकरण आलेलं आहे कदाचित ते कोर्ट फास्टर असू शकतं आणि या कोर्टाच्या अगोदर निर्णय देऊ शकतं. तर या न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा इलिगल होत नाही केवळ या कारणाने की ते कोर्ट सबसिक्वेंट आहे. डिक्री कोणत्याही न्यायालयाने पारित करो, डिक्री नल व्हॉइड होणार नाही. हां, नल अँड व्हॉइड कोणती होईल, जे सबसिक्वेंटली
म्हणजे लेटर इन टाईम विच एवर कोर्ट इज पासिंग द डिक्री इज नल अँड व्हाईट. एक प्रकरण, एक न्यायालय, एक निर्णय. मग ते कधी कोणत्या दिवशी कोणत्या न्यायालयात केव्हा प्रकरण आलं हा प्ले होत नाही. इव्हन द ट्रायल कोर्ट और द शूटिंग कोर्ट इज empower even can grant the interim relief. There is nothing is wrong. Even parties are not precluded bringing the subsequent suit. Who is bound not to proceed? Court is bound not to proceed, not the parties. हे मात्र फार महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी रेस सब जुडाइसच्या संदर्भाने आहे. रेस जुडिकेटा, दीज आर द सिनॉप्सिस pertaining to section 11 res judicata. Res judicata is similar to res sub judice. Only difference is res sub judice is applied for the pending cases and res judicata is applicable for adjudicated matters. So rule of conclusiveness of judgment as to points decided either of fact or of law or of fact and law. It enacts that once a matter is finally decided by a competent court, it should not be permitted to reopen. एक प्रकरण न्यायालयामध्ये व्यवस्थितरित्या प्रकरण चाललं, प्रकरण निकाली लागलं, आता एखाद्याला वाटतं की आपण चुकीच्या न्यायालयात आपण त्या औसा न्यायालयात जाण्याच्या ऐवजी जर निलंग्याच्या न्यायालयात गेलो असतो तर कदाचित निर्णय वेगळा असला असता. आपण तो निर्णय चुकीचा घेतला, मग काय करा, आता निलंग्याला जाऊ. तर सेक्शन 11 will come in play. Before whom you are instituting a suit, the court is a subsequent court. Whenever subsequent court realize that the matter is already litigated, already heard, already finally decided by a court of competent jurisdiction, wherein subject matter, wherein parties, wherein relief is said. जे माझ्याकडे आज प्रकरण आहे हेच प्रकरण आज सच इतरत्र न्यायालयाकडे कन्करंट ज्युरिडिक्शनमधलं ते दाखल होतं. त्या न्यायालयाने सुनावणी यथोचित घेतलेली आहे आणि सुनावणीनुसार ते प्रकरण निकाली लागलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे रिलीफ ग्रँट झालेले आहेत किंवा काय निर्णय व्हायचा ते झालेलं आहे. आता त्या प्रकरणामध्ये जो कोणी ॲग्रीव्ड आहे त्या व्यक्तीने वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपिलात जायला पाहिजे. पण हा पर्याय होऊ शकत नाही की आपण चुकीचं फोरम निवडलो, आपली ती चूक झाली, चुकीचं निवड म्हणजे पेक्षा आपण चूक केली, फोरम योग्य निवडण्याची किंवा कन्व्हिन्सिंग निवडण्याची किंवा आपल्यासारखा निर्णय जो न्यायालय देईल तो त्या न्यायालयामध्ये आपण प्रकरण दाखल करायला पाहिजे होते. हा जो हायपोथेटिकल अप्रोच आहे इज बॅन्ड अँड द सबसिक्वेंट कोर्ट शॅल नॉट एंटरटेन सच don't damn care of the faces who are subsequently appearing despite they are knowing that the matter is already heard and decided by a court of competent jurisdiction and the matter त्या प्रकरणाचा एकदा काटा काढलेला आहे, आता पुन्हा काटा काढणे नाही. आणि जर या संदर्भाने काही आपणाला जर ग्रीव्हन्स असतील तर यू कॅन गो इन अपील बट यू कॅनॉट रिलिटिगेट बिफोर द सेम कोर्ट. अदरवाईज राऊंड अँड राऊंड पार्टीज विल कम इन कोर्ट. मग एका डायरीच्या 10 डायऱ्या होतील. मग इथल्या न्यायालयाची डायरी तिथल्या निकाल लागला नाही, त्या न्यायालयात निकाल लागला तर तो जातो विरोधात. मग असं करून ते प्रकरणाचा निकाल लागणार नाही. आणि देशाची व्यवस्था असं म्हणतात की ज्या न्यायालयामध्ये देशाच्या तोबागर्दी असते तो देश विकसित होऊ शकत नाही. न्यायालयामध्ये तोबागर्दी राहण्याची कारणं तर असे जर प्रोव्हिजन जर अनुपस्थित असतील किंवा ही प्रोव्हिजन स्ट्रेंजियंटली जर फॉलो केले जात नसतील तर मात्र आहे ते निर्णय होणार नाही आणि कोर्ट आहे ते या ठिकाणी ओव्हरबर्डन होतील. आणि म्हणून कॉम्पिटंट कोर्टनी दिलेला निर्णय त्याचा रिस्पेक्ट करायला पाहिजेत. इफ बिईंग ह्युमन, इफ देर इज एरर एरर कॅन बी रेक्टिफाईड by preferring an appeal before the superior court and therefore the law has taken all the care. Minimum one right of appeal is given to each sort of judgment and decree except the few cases pitti in a nature where the matters are tried by the court of small causes. पण त्याच्यामध्येही जर क्वेश्चन ऑफ लॉ असेल तर मॅटर कॅन बी अपील्ड. If there is no question of law, then there won't be appeal. The decision of the small cause court become final. There can be a matter of review, but not the appeal.
doctrine is accepted almost all civilized country. No country in the world you may find in their legal system the doctrine of therefore under the international law you find one of the source of international law is universally recognized principles. So doctrine of res judicata and sub judice is the universally recognized principle, and you find universal applications of the doctrine of res judicata and res sub judice. So here the doctrine is founded, the base is one suit, one decision is enough for any singular dispute. Similarly, section 11 says, no court shall try, no court shall proceed, no court shall try. These are the two different terms. No court shall proceed for section 10, no court shall try for section 11. So adjudicated matter cannot be tried, pending matter cannot be proceeded. This is the difference. So no court shall try any suit in which matter has been directly and substantially in issue in a formal suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such a subsequent suit, or the suit in which such a issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such a court. So cumulatively what it means to say, एकंदरीत काय तर सेक्शन 10 असेल, सेक्शन 11 असेल, प्रकरण 1, जज 1, निर्णय 1, आणि तेच एक्सटेन्शन आता वेगवेगळ्या पद्धतीने आपणाला 8 प्रकारचे एक्सप्लेनेशन आहेत. थोड्या वेळात मी ते घेतो, त्याच्यावर नजर टाकणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. जर सेक्शन 11 व्यवस्थितरित्या समजायचं असेल तर त्याच्यासोबत जोडलेले जे 8 एक्सप्लेनेशन आहेत ते माहिती असणं गरजेचं आहे. ज्युडिशरीमध्ये या एक्सप्लेनेशनपैकी एका एक्सप्लेनेशनवर विचारतं, आपण सेक्शन 11 पाठ करतो आणि ते विचारतात एक्सप्लेनेशनवर, आणि मग लिहितो तर आपण सेक्शन 11 पाठ करून, आणि ते मार्क देतं 1 आणि म्हणतं की मग मी नापास झालो. तर त्याला कारण आहे की ह्या 8ही एक्सप्लेनेशन आपल्याला माहिती पाहिजेत, आणि त्याचं स्पिरिट पण तसंच आहे. एक्सप्लेनेशन 1 सेज दॅट the expression farmer suit mean what? Shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. कोणत्या न्यायालयामध्ये प्रकरण आधी कोणतं आलं हा महत्त्वाचा नाही, कोणत्या न्यायालयानं प्रकरण अगोदर निकाली लावलं. which court is subsequent court? Subsequent court is a court before his pronouncing judgment. The earlier court, previous court has already adjudicated and disposed of matter. असं काही नाही तुम्ही अगोदर प्रकरण दाखल केला तर त्या न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा अंतिम आहे, नाही. प्रथमतः कोणी निकाली लावलेला आहे तो निर्णय, तो न्यायालय म्हणजे फार्मर कोर्ट, किंवा त्या कोर्टातलं प्रकरण म्हणजे फार्मर सूट. डेट रिलेव्हंट कोणती आहे? adjudicationची डेट आहे, निर्णयाची डेट महत्वाची आहे, इन्स्टिट्यूशनची महत्वाची नाही. इन्स्टिट्यूशनची महत्वाची आहे सेक्शन 10 साठी, 11 साठी adjudicationची डेट महत्वाची आहे. समजलं का? का विचारायचंय? Explanation 2. For the purposes of this section, the competence of the court shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court. Right of appeal आहे का नाही हा काही संबंध नाही, त्याच्यामुळे ठरत नाही. The matter above mentioned to must in the farmer suit have been asserted by one party and denied and admitted precisely or implied by other. What was the issue in the previous suit? त्यामध्ये प्लेंट मध्ये काय अलिगेशन होते? डिपेंडंटचा रिस्पॉन्स काय होता? What plaintiff claimed and what defendant denied is the point for determination of the court. This issue second case मध्ये पण आहे. Res judicata will come in play. त्याला constructive res judicata म्हणतात. Any court which might and ought to have been made a ground of defense and attack. In such farmer suit shall be deemed to have been a matter directly and substantial an issue. Constructive res judicata. Constructive res judicata. Constructive notice है. One to all. Representative suit है. समजा एखाद्या ठिकाणी
कॅन्सलेशन ऑफ चाइल्ड लीव्हवर सूट आहे, सूट डिसमिस झाली, आता पार्टिशनचा सूट आणतो म्हणे किंवा डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिपचा सूट आणतो म्हणे त्याच डीडवर नाही. तर एका ह्याच्यामुळे जर ज्या डॉक्युमेंटमुळं ज्या क्लेममुळं तुमचा सूट डिसमिस झालेला आहे त्याला बाकीचे क्लेम जे सोबतचे आहेत ते सुद्धा संपुष्टात आलेले आहेत आणि त्याला सुद्धा doctrine of res judicata is applicable. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused. मी 5 relief claim केले होते, कोर्टाने 2 relief grant केले, आता 3 relief बद्दल न्यायालयाला काहीच बोललो नाही, त्याच्यावर सूट आणता येत नाही. The court has not expressly granted me, court has refused. So far as there is no comment of the court on the claim, that does not mean you can reopen the matter and you compel the court to rehear and redecide the matter. No, the court has not commented anything, it means court has refused. Keeping mum mean you are accepting. So court is keeping mum mean court is not going to give you anything, dissenting. Similarly, where bona fide, the person litigate bona fide in respect of private right, public right, not private right, public right, or of a private right alleged in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to allege under the person so litigating. जसं public interest litigation आहे, one file litigation, other get the relief. This is strategic arm. This is the constitutional arm. Our remedy is used under Article 32 and 226. So similarly, this is statutory remedy available. A person or class of person suffers injuries due to the act of particular person. Numerous persons are sufferer because of the danger created by one of the fellow. If they institute one suit, there may be 100 and more than 100 suits. The claim is the same, relief is the same, story is the same, defendant is same. So the Code of Civil Procedure under Order 1 Rule 8 provides remedy. उगाच म्हणायचं नाही भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय बांधव आहेत. Here the spirit we may find. A person being bona fide litigant can on behalf of all whose rights are violated because of the particular act and particular transaction or series of act and series of transaction, and everyone having adverse effect and each one has a right to institute a suit. Instead of instituting the single suit by every phase, let a common suit, a one being bona fide litigant, a spiritual guy who has enough interest in the subject matter, who too is equally sufferer of the wrong, on behalf of all can appear before the court. There is a mechanism how he has to appear before the court. न्यायालयापुढे त्याने कसं यावं, त्याची काय पद्धती आहे ती ऑर्डर 1 रूल 8 मध्ये निर्धारित केलेली आहे आणि ते पुढे पण आहे आणि तो न्यायालयात येतो आणि तो प्रकरण चालवतो. त्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा कोणाकोणाला बांधिलाय? सगळ्यांनाच बांधिलाय. नाही मी न्यायालयात आलोच नव्हतो, माझी सहीच नाही, माझं नाव कुठं आहे दाखवा, असं होत नाही. This is the suit is representative character in nature. Relief is given, relief is refused. Relief refused means you can institute the suit because you was not the part. This is the public suit, what I mean to say. आणि हे प्रकरण पुन्हा नव्याने लागणार नाही. And therefore rigorous approaches are mandate on the shoulder of the representative to almost he supposed to try to cover up. His mind should be inclusive in nature to cover all the faces so that they may get the redress. And court even is empowered during course of pendency of the suit if it appear the plaintiff is not diligent in pursuing the proceeding because the suit is not a single suit. The court can substitute the litigant representative plaintiff and can substitute someone else who can have ability to pursue the proceeding and redress.
So doctrine of res judicata will come if there is a public suit. Explanation 7. The provision of this section shall also apply for in execution proceeding. अरे बाबा हा डिग्री होल्डर आहे तो जजमेंट डेटर आहे. डिग्री इज अप्लाइड फॉर द एक्झिक्युशन अकॉर्डिंगली अमाउंट इज रिकवर्ड. वेर इज द क्वेश्चन टू reapply? So suit cannot be reinstituted, suit cannot be retried. So equally execution also cannot be re-executed. Yet any an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as a res judicata in a subsequent suit. Notwithstanding that such court of limited jurisdiction were not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been heard has been subsequently raised. 5 इश्यू आहेत. 2 इश्यूला कॉम्पिटन्सी आहे, 3 इश्यूला कॉम्पिटन्सी नाही. Decree passed, whether void or voidable. Got? तर लिमिटेड ज्युरिडिक्शन जे ज्युरिडिक्शन आहे, लॅक ऑफ ज्युरिडिक्शन आहे, लॅकिंग ऑफ ज्युरिडिक्शन नुसार जर डिग्री पाहिजे तर इज वाईड. ते कायद्याचं बोला होतं ना पिक्चर, त्याच्यामध्ये काय तर त्यांनी फक्त एनरोलमेंट केलेलं नव्हतं, पण जी ट्रायल चालली क्रिमिनल कोर्टामध्ये जे सत्य शोधन झालं, न्यायालयापुढे जे सत्य बाब समोर आणली, केवळ तो वकील नाही म्हणून ते सत्य आपण नाकारू शकत नाही. जे अधिकार होता त्या अधिकाराला अधीन राहून ज्या प्रकरणाचा पार्टचा निकाली लावलेला आहे त्याला रेस ज्युडिकेटा लागू होईल, यामध्ये कसलीही शंका नाही. So the object is no man should be vexed twice. The defendant shall not be dragged again and again for the same proceeding, same cause of action, same relief. एकदा निलंगा, एकदा औसा, एकदा रेणापूर. तुम्ही तुमच्याकडे 100 रुपये येतो, पण आमच्याकडे 10 रुपये हे 100 रुपयापेक्षा जास्त महत्व आहे. तुम्ही 100 रुपये खर्चून आम्हाला 10 रुपये खर्चायला लावता, ती सुद्धा आमच्यासाठी म्हणजे 100 दिले नाही. तुमचे 100 रुपये तुमच्यासाठी रुपये आहे, पण आमच्यासाठी 10 रुपये आमच्यासाठी बैलगाडीच्या जागा एवढा आहे. म्हणून हे गरिबी श्रीमंतीचा कधी ना कधी असा फटका बसता कामा नये. Being defendant, right or wrong, matter tried, whatever right or wrong decision, yes, you must accept. If you are aggrieved, you go in appeal, but you cannot relitigate. डिक्री पारित झाली, आता डिफेंडंट येऊन मॅटर दाखल करतो, असं नाही होणार. किंवा को प्लेंटिफ नंतर प्रकरण दाखल करतो, असं होत नाही. आणि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, देर शॅल बी वन केस वन डिसिशन, देर शॅल बी कन्क्लुजन ऑफ द केस. कुठंतरी थांबलं पाहिजेत. न्यायालय भरपूर आहेत, छोटं न्यायालय, मोठं न्यायालय, मध्य न्यायालय, सगळ्यात मोठं न्यायालय. सगळे न्यायालयाचं प्रकरणं होऊ नये, अपिलेट सगळे होऊ नये, एखाद्याला वाटतं की मला न्याय मिळाला नाही. हा दोष त्या कायद्याचा किंवा न्यायव्यवस्था नसतो, त्याच्या मानसिकतेचा असतो. त्याला न्यायालयाचं व्यसन लागलेलं आहे. अगेन अँड अगेन ही इज रिमेन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. एक न्यायालयाकडून चूक होऊ शकते, दुसऱ्या कसं होईल, दुसऱ्या होऊ शकते, तिसऱ्याही होते. सगळे जज प्रिकन्सिव्ड नोशन ऑफ माइंडनी बसलेले आहेत, असं होत नाही. आणि म्हणून कुठंतरी हे थांबलं पाहिजेत. अँड देअर फॉर वन केस वन डिसिशन. हां, यू कॅन गो इन अपील, नो मॅटर. इट इज मॅटर ऑफ राईट इफ इट इज राईट. आणि ज्युडिशियल डिसिशन मस्ट बी ॲक्सेप्टेड. Being law abiding citizen, it is your fundamental duty. You must respect law and its instrumentalities. आपण म्हणतो ना, I am the citizen of the country, I am law abiding. Law abiding means what? You must accept. If you are ready, you can exercise, no matter. Authoritatively, deliberately you can. So these are the some of the illustrations. फार लांब लचक आहेत, तरी पण एक रीड करतो. ए सूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मधली केस. द सूट इज डिसमिस. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचे सूट डिसमिस झाली. ये सबसिक्वेंट
sued by A against B for damages for breach of the same contract is barred. एकदा सूट डिस्मिस झाली पुन्हा आली ती बार झाली. A's right to claim damage from B for breach of contract having been decided in a previous suit, it become res judicata and cannot therefore be tried in a subsequent suit. B cannot be vexed twice for the same cause, that is breach of contract. Moreover, public policy also required that there should be an end of litigation, and for that reason the previous decision must be accepted as correct. List every decision would be challenged on the ground that it was an erroneous decision and there would be no finality there. Junior division, district court, high court, supreme court. नंतर अजून 136 आर्टिकल. आता कुठं जाऊ, आता वरी. हा समाधानच होत नाही. हाही चुकतोय, तोही चुकतोय, तोही चुकतोय, तोही चुकतोय, असं कसं होईल. तर अपिलेट ज्युरिडिक्शन सुद्धा एक्झरसाइज करण्यामध्ये तुम्ही सोडत नाही. तर तुम्ही जर सेक्शन 11 नसला असतं तर तुम्ही काय केलं असतं. तर आयुष्यभर डिपेंडंटला आहे ते न्यायालयात ठेवलं असतं, कारण तुम्हाला तर कामच नाही. तुम्हाला माहीत आहे सत्यशोधन झालेलं आहे. न्यायालयात प्रकरणं ओव्हरबर्डन का होतात. एक रिकामा वेळ, इगो आणि लागलेलं न्यायालयाचं व्यसन, हे 3 मुख्य कामं करतात. असं म्हणत नाही की ग्रीव्हन्स नसताना येतात, जायलाच पाहिजेत. आपला कायद्यावर विश्वास आहे, न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास असायलाच पाहिजेत. पण उठलं की तेच. आता वेळ जात नाही न्यायालय, आपले प्रकरण झाले शेजाऱ्याचे, मग सोयऱ्या झाल्याची. तर ही जी मानसिकता आहे न्यायालयाला वेटीस धरण्याची, ही थांबवण्यासाठी सेक्शन 10 आणि 11 महत्त्वाची भूमिका बजावते. आणि जर हे जर प्रोव्हिजन नसले असती तर कोर्टामध्ये तोबा गर्दी राहिली असती आणि कोर्ट ओव्हरबर्डन झाले असते, निर्णय लागले नसते आणि देश विकसित कुठल्या ठिकाणी गेला असता सांगता येत नाही. ए सूज बी फॉर पजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ए सेल डीड. सेल डीडवर एक पजेशन मागतोय इन हिज फेवर. बी इम्प्युन द सेल डीड इज फिक्टिशियस. बी म्हणतो की हे फिक्टिशियस आहे. द प्ली इज अपहेल्ड. कोर्टाने म्हणला यस सेल डीड इज फिक्टिशियस. द सूट इज डिसमिस्ड. द सबसिक्वेंट सूट फॉर द सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन द basis of same sale deed is barred, as the issue about the fictitious nature of the sale deed was actually an issue in the former suit, directly and substantially. The directly and substantially issue तो सांगायचं राहिलं, तेही सांगतो. काय असतं, एक सेल डीड होते, त्या सेल डीड मध्ये 2-3 प्रॉपर्टी. एकदा एका प्रॉपर्टीवर सूट आणलात, सूट डिसमिस झाली, कारण सेल डीडच फिक्टिशियस आहे. सेल डीड फिक्टिशियस आज म्हणजे त्या 3 प्रॉपर्टीचा व्यवहार फिक्टिशियस आहे. नंतर दुसऱ्या प्रॉपर्टीवर आणता, तेही फिक्टिशियस आहे. रेज ज्युडिकेटा विल कम इन प्ले. So A sues B, C and D, and in order to decide the claim of A, the court has to interpret a will. Will माहित आहे? The decision regarding the construction of the will on rival claim of the defendant will operate as res judicata in subsequent suit by any of the defendant against the rest. This is quite natural. So similarly, Article 32 and 226, the jurisdiction is concurrent. Jurisdiction is not original under Article either 32 or 226. So the conditions are subject matter must be same. Suit must be between the same parties. Title should be same. Hearing and deciding the matter finally झालं पाहिजे. आणि कोर्ट जे अडज्युडिकेट केलेलं आहे, ज्याने डिसिजन दिलेलं आहे, शुड हॅव कॉम्पिटन्स. इफ इनकॉम्पिटंट कोर्ट हॅज हर्ड अँड डिस्पोज, रेज ज्युडिकेटा वोंट कम इन प्ले. आता हे बाकीचे त्याच्याशी संबंधित असलेले घटक आहेत. रेज ज्युडिकेटा अँड सब ज्युडाइस दोघांमधले फरक काय, सिमिलॅरिटी काय, डिफरन्सेस काय,
इस्टॉपेल हा कंडक्टशी संबंधित आहे. विड्रॉवल जर झालं तर काय होईल? मॅटर इज नॉट हर्ड, not adjudicated. The decree can be a consent decree. Consent decree cannot be appealed. Rule of estoppel will come in play. But compromise decree can be challenged in a court on the ground of fraud. So far as taxation matter, industrial proceeding is concerned, execution proceeding is concerned, writ proceeding is concerned, criminal proceeding is concerned, the doctrine of res judicata will come. Dismissal for default, no. Compromise decree, no. Matter can be reopened. Change in circumstance or law. If there is a difference of story, the matter can be reopening of partition, what it is. If readjustment is not possible, the matter can be reopened on the ground of fraud, on the ground that no property is reserved. A person being conceived in the mother womb, being party to the suit. So, res sub judice is prescribed under section 10 and prevent parallel exercise or parallel litigation by staying a suit when the matter in issue is already being tried in another competent court between the same parties. It promotes judicial economy and avoid conflicting prospective decisions. It means no a decision but two courts parallelly trying the matter, before whom the first has to proceed, before whom the subsequently has to stay. What res sub judice is? Res judicata, section 11, bar the relitigation. Once a matter is litigated and adjudicated, same matter cannot be relitigated. Section 11. The issues that have been already been finally decided by a competent court between the same parties. It ensures finality of judgment, protect judicial integrity, and prevent harassment through repeating suits or multiplication of suits. My question was, the cause of action is same. There are multiple defendants, and it's relating to res sub judice. In one court, I am suing some defendants, for example 1 to 3, and other court I am suing other defendants, that is 4 to 6. Then will it come under the res sub judice? there is काय म्हणतो त्याला ती केस मर्ज होते, त्याला एक शब्द गेलाय पाठीमागे, consolidation of suit. Yes, thank you. Consolidation. Suits are consolidated. One of the party by any means appear before the court and raise the objection. Sir, I cannot keep two diaries for same case. Either case is to be tried by Renapur court or Ausa court. I am not going to rush here and there. Someone will come and argue. Then court realize, oh, the matter is already pending. Where? The date. Tell me, अरे एक दिवस अगोदर, then I have to stay. I shall not proceed. Got my point? And the matters are become merged. District court is in power. Section 151 plays vital role. Inherent powers can be, let me understand. But ठीक चला. So if the matters are not consolidated and subsequent 2 decrees are passed, then First decree is executed, second decree is void. What we discussed. Before whom the matter is brought earlier is not a rule. Immaterial. Yes. Place of suing is one of the area where various kinds of restrictions are imposed upon the litigant while litigating the matter. Synopsis will go by way of introduction, the scheme of place of suing, the rule of pecuniary jurisdiction,
allegation is proper or not is to be judged. The power when is to be used and when court is duty bound. If there is an objection asked to the jurisdiction of the court or place of swaying, then how it is to be raised? A territorial jurisdiction plays vital role when there is subject matter is immovable property, and for that we need to know kinds of suit, variety of colors of suit. The suit deals with the immovable property, movable property. Suit can be of compensatory. Suits which are not covered can be said to be suit, other suits. So whatever kind of the suit, where the suit is to be brought, is concerned the place and hierarchy of the court. Two things we need to answer, and that things needs to be addressed. Being counsel of the plaintiff, it is your first responsibility, and the first line is deal with the first line of the plaint is deal with this phase, place of swing, section 15 to 21A. जेव्हा वादी हा ड्राफ्ट तयार करतो प्लेंटचा, त्याची जी पहिली लाईन जी लिहिली जाते, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन. Why say civil judge junior division? Why can't senior division? Why can't a district court? How a council judge, the matter must be brought before the civil judge or the senior division, junior division or civil senior division or the district court. कसं कळतं त्यांना? तर त्यांना खाद्य जे आहे ते सेक्शन 15 ते 21 मध्ये आहे, विशेष करून सेक्शन 15 मध्ये आहे. आता एक आहे हायरार्की, दुसरा आहे प्लेस. हायरार्की म्हणलं की ज्युनियर डिव्हिजन, सिनियर डिव्हिजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहे ना, आणि प्लेस म्हटल्यानंतर गाव आलं, लोकेशन आलं. तर लोकेशननुसार सुद्धा कार्यक्षेत्र काढावं लागतं आणि हायरार्कीनुसार ह्या दोन्हीचा मिलाप करून इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन ॲट लातूर, ॲट निलंगा, ॲट औसा, ॲट फलाना बिस्ताना. So suits are of different kind, different colors, and therefore the jurisdiction is restricted by variety of circumstances. Movable property असेल तर कुठं, immovable property असेल तर कुठं, कंपन्सेशनची असेल तर कुठं, प्रॉपर्टीची असेल तर कुठं, अदर काइंड ऑफ सूट असेल, इंजुरीची सूट असेल, वेगवेगळे त्याला आपण तेही पाहणार की कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरनी रिकॉग्नाइज केलेल्या कॅटेगरीज किती आहेत, आणि हा क्युमुलेटिव्हली सेक्शन 15 to 21A चा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर जे उत्तर येतं ते फाईन असतं. देन यू कॅन से इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन ॲट लातूर. अदरवाईज तुम्ही 6 महिने 2 वर्ष प्रकरणं चालवता आणि नंतर तुम्हाला कळतं की हे प्रकरण आपण चुकीच्या न्यायालयात दाखल केलं, मग पुन्हा नव्याने म्हणजे 2 वर्ष तुम्ही फीस घेतली, वेस्ट ऑफ फीस, वेस्ट ऑफ मनी. विचार करा डिपेंडंट कुठे राहील. जो न्यायालयात आलेला असतो तो फार दुःखी अंतकरणाने आलेला असतो, आणि ज्याच्या विरोधात प्रकरण आलेलं असतं तो तर कधीच खपलेला असतो. अशी परिस्थिती आहे, आणि हे कुठंतरी सहजता येणं गरजेचं आहे. म्हणून ह्या पाठीमागे जी आपण चर्चा केलेली आहे अमेंडमेंटची, त्याचं कारण हे आहे, असं होत आहे. आणि म्हणून ज्युरिस्डिक्शन हा जो काही सेक्शन 15 to 21A नी व्हरायटी ऑफ सर्कमस्टान्सेस आहे ते लिटिगंटवर इम्पोज केले, पर्टिक्युलरली प्लेंटिफ. ही इज द मास्टर ऑफ द सूट, आणि म्हणून त्याच्यावर जिम्मेदाऱ्या जास्त आहेत. And second responsibility lies on the court, and third responsibility lies on the defendant. Check and balance is फार व्यवस्थितरित्या, ह्या चुकला तर तो चुकू नये, तो चुकला तर तो चुकू नये. आता सगळे चुकल्यावर काय करणार? त्याला कोणी काही करू शकत नाही, पण चेक आणि बॅलन्स दिलेला आहे. सो फर्स्ट थिंग इन प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन बिफोर द सिव्हिल कोर्ट इज, फर्स्ट क्वेश्चन नीड्स टू बी आन्सर्ड इज
where the suit is to be brought. हा प्राईम क्वेश्चन आहे. तुम्ही कितीही हुशार राहा, टेक्निकल ग्राउंडवर तुमची प्रकरण कितीही मेरिट राहू द्या तुमच्या प्रकरणाला, इफ देर इज एरर ऑन द पार्ट टू डिटर्मिनिंग and filing a suit before the appropriate court, you want help to your counsel, to your client for aiding the giving the justice. आणि म्हणून first thing is place of suing. So section 15 clause 15 to 20 1A is empowered and provides the mechanism to arrive to the conclusion before whom and at what place the case supposed to be brought and plaint is to be presented and so on, the suit is to be instituted. Section 15 deals with pecuniary jurisdiction, 16 to 18 deals with the territorial jurisdiction, section 19 deals with compensatory suit, section 20 deals with the residuary character of the suit, section 21 is the waiver, section 21A is the bar of the suit. However, how the bar of suit, that we will. Section 15 first, the opening provision. This is very interesting line. You read, every suit shall be instituted in the court of lowest grade, competent to try. If you understand, it is good. If you half understand, it is bad. You cannot help to your client then. So the word lowest grade, competent to try, please write down. It does not mean that every case is to be brought before the lowest grade court. The lowest grade court term is to be read with competent to try. It means section 15 is devising a scheme and making the classification of hierarchy. The state government is empowered to confer the jurisdiction. Legislature is empowered to confer the jurisdiction, and accordingly, legislature devises a scheme. 10 लाखापर्यंत व्हॅल्यू असलेले सूट सब हायपोथेटिकल इज टू बी ट्राईड बाय द ज्युनियर डिव्हिजन. 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतचे सिनियर डिव्हिजन, 50 लाख ते स्काय इज द लिमिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 9 लाखाचं मॅटर कुठं चालायला पाहिजेत, है ना. 19 लाखाचं कुठं चालायला पाहिजेत, आणि 21 लाखाचं कुठं चालायला पाहिजेत, 51 लाखाचं कुठं चालायला पाहिजेत. 1 रुपया इकडे पडला की गेलं. लॉ इज अबव ऑल, नॉर द जज, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिटिगंट. everything will go in accordance with the law. Now question arises, how to calculate the and value the subject matter. It is the litigant, the plaintiff has to decide and determine the calculation and determine the value of the subject matter. So this rule of procedure does not affect the jurisdiction of higher court. One thing, if suppose the district court has entertained a suit, the value of the subject matter is 9 lakh. What is wrong? The degree is wide. If suppose junior division has exercised a jurisdiction of senior court, the decree is void, है ना. So illegal exercise of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. Senior court has to perform his own role. Therefore he is a senior. He shall not exercise the jurisdiction of a lower court. The senior division ni junior divisionचा रोल परफॉर्म करायला नाही पाहिजेत, कारण त्यांचं काम मोठं आहे, मोठं काम करावं, छोटं करू नये. पण एवढ्याशी जर केलं तर ती डिग्री काय नल अँड वाईड होत नाही. पण छोट्या कोर्टाने मोठ्या कोर्टाचं काम करायचं नाही. दिस इज इलिगॅलिटी, दिस इज लॅकिंग ऑफ ज्युरिडिक्शन, अँड डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट बाय एनी मीन नेवर गेट इट एक्झिक्युटेड. So the object behind section 15, lowest grade, competent to try. Purpose is the matter should be distributed in keeping in mind the peculiarity and position and status of the judge. Young judge, छोटे matter. थोडा senior, थोडं मोठं matter. सगळ्यात senior, मोठं matter.
असं. नाही तर काय होईल, सगळे जर लोवेस्ट ग्रेड कोर्टला दिलं तर एवढे पैसे बघून काय होईल? हां, लेकरापाशी जर 500ची नोट दिली तर काय करल? नाचलच ना. कळणार नाही पैशाचा वापर कसा करावा. त्याच्यासाठी त्याला काय रुपये, मोठ्याला काय 5 रुपये, त्याच्यावर मोठ्याला काय होय नाही. आय एम नॉट, यू डोंट टेक इट अदरवाईज प्लीज, याचा अर्थ वेगळा काढू नका. तर सांगायचं एवढं तात्पर्य, त्याची ॲबिलिटी काय आहे, सर्वोच्च न्यायालयाची आणि ज्युनियर डिव्हिजनची बराबरी येईल का? येणारच नाही. त्यांचं काम कोणतं, यांचं काम कोणतं? आणि म्हणून मॅटर शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड कीपिंग इन माइंड द पिक्युलॅरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मॅटर अँड दॅट इज डन बाय सेक्शन 15. दिस इज द रियल पर्पज ऑफ सेक्शन 15. The court of higher rank shall not be overburdened and court of lower rank shall not be given bulky work. So it is convincing to the parties. Convenience is important. Section 15 is giving almost near forum to him. ज्युनियर डिव्हिजन जवळ आहे, सिनियर डिव्हिजन जवळ आहे का? जिल्ह्याला जावं लागतं, किंवा जिल्हा होण्याच्या मार्गावर जे शहर आहे तिथं असतं. पण छोट्या छोट्या कोर्टामध्ये तालुका प्लेसेसवर अभावाने सिनियर डिव्हिजन पाहायला मिळतात. मोठं प्रकरण, मोठा माणूस, ॲबिलिटी मोठी तिकडे, छोटा माणूस छोटं ठिकाण, मोठा माणूस मोठं ठिकाण, असं होणं गरजेचं आहे. नाही तर काय होईल, नाकापरीस मोतीबारी, छोटं मॅटर जिल्ह्याला, असं होऊ नये. आणि प्रत्येकांच्या सुविधेसाठी एका प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टीचं उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि बऱ्याचशा लिटिगंटला त्यांना त्यांच्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. मोड ऑफ व्हॅल्युएशन, न्यायालय कसं ठरवणार? वेदर कोर्ट हॅज टू सुमोटो कॅल्क्युलेट? नो. The plaint through which the suit is instituted, plaint mean plaintiff. He has to state how much the valuation is, and generally court accept the valuation made by the plaintiff. Generally, सर्वसामान्यतः न्यायालयाला जर वाटलं की हे व्हॅल्युएशन नाही, बरोबर आहे, रिझनेबल आहे, कोर्ट ॲक्सेप्ट द प्लेंट. न्यायालयाला जर चुकलं, न्यायालय ठेवतं बाजूला प्रकरण, प्लेंटिफला म्हणता हां prove it. If he convince, then judge admit. Even then, if suppose plaint is admitted, suit is instituted, defendant will come with cry, the court has no jurisdiction. Now court has to set the issue. This issue is called as preliminary, and hear both the side and dispose the matter. ते मेरिट केसचं तर ते दूरच राहिलं. तुम्ही वाटतं ना डिले का होतो, हेच सगळे त्याला कारण आहेत. एक प्रकरण सरळ का चालत नाही? आपण नीट नाही, नको त्या ठिकाणी जायचं, त्याने मग न्यायाधीशांनी कन्व्हिन्स व्हायचं जबरदस्ती, मग तिकडून अपोनंट साईडनं तिकडून क्राय करत यायचं, त्यांनी ऑब्जेक्शन घ्यायचं, मग इश्यू फ्रेम करायचं, 6 महिने गेले आणि म्हणायचं न्यायालयात न्याय मिळत नाही. कशाला मिळेल? वादी म्हणून तुम्ही स्पोर्टी पाहिजेत, प्रतिवादी म्हणून तुम्ही स्पोर्टी पाहिजेत, तेव्हा न्यायालयाचं काम करेल. नाहीतर या नको त्या गोष्टीमध्ये न्यायालयाचा वेळ जातो. मग म्हणणार मला नोटीस दिली नाही, मग म्हणणार माझं असं झालं, माझं तसं झालं, आता जज बदली होईपर्यंत वाट बघावं म्हणालो. अरे असं होतं. होय नाही, ही टॅक्टिक कोणाची आहे? आपलीच आहे. वकील म्हणजे कोण? आपणच. जज म्हणजे कोण? आपणच. लिटिगंट म्हणजे कोण? आपणच. आपल्या भूमिका कमी आहेत का? आणि what plaintiff claim in the plaint is the material for the judge to arrive to the conclusion whether have jurisdiction exist or not. Whether am I competent or not. Not the amount for which ultimately डिग्री किती करोडची पास झाली हा महत्त्वाचा विषय नाही. सब्जेक्ट मॅटरचं व्हॅल्यू किती हे महत्त्वाचं आहे, आणि त्यानुसार प्रोपोर्शनेट टू इट द फीस इज टू बी पेड. आणि त्यानुसार ठरतं की
हे ज्युनियर डिव्हिजनकडे का सिनियर डिव्हिजनकडे का डिस्ट्रिक्ट कोर्टकडे, आणि त्यासाठी आपल्याकडे ते साहेबाकडे वही असते, त्याच्यामध्येच लिहिलेलं आहे इथून इथपर्यंत इथं, इथून तिथपर्यंत इथं, तिथून तिथपर्यंत इथं, आणि त्यानुसार तुम्ही ठरवायचं. नाहीतर काय होतं, सिनियर डिव्हिजनचं आपणाला ज्युरिडिक्शन मिळावं कारण सिनियर डिव्हिजन आपल्यासारखं आहे, आपल्या ओळखीचं आहे, म्हणून तुम्ही ओव्हर व्हॅल्यू करून आणसाल, किंवा घरापाशीच ज्युरिडिक्शन राहावं, ज्युनियर डिव्हिजनलाच प्रकरण चालावं. कुठं आता जात बसा लातूरला निलंग येऊन, तुम्ही अंडर व्हॅल्यू करून प्रकरण आणसाल, चालणार नाही. देशाची संपत्ती तुम्हाला असं करून पब्लिक एक्सचेकरला ताण, त्याच्यामध्ये जो जाणारा पैसा आहे ते थांबवता येणार नाही. यू कॅनॉट अवॉइड. द जज इज जज. ही इज नॉट ए जज मेअरली टू डिसमिस ऑर डिक्रीट द सूट. जज इज जज थरोली. ही इज प्रोएक्टिव्ह. यू कॅनॉट फूल टू हिम. What is the power and duty of the court? The court generally accept the valuation made by the plaintiff and dispose the suit in terms of the merit. वादी व्यवस्थित जर reasonable valuation देत असेल, कुठाला काही अडचण नाही, accept, issue the summons, heard both the side, trial will very comprehensively conducted and accordingly law is applied to the fact of the case and dispose the matter. काही न्यायालयाला कसली अडचण नाही. पण तुम्ही जर काही गडबड जर केला, this does not mean plaintiff can arbitrarily evaluate the suit to avoid the senior division or to avoid the junior division. It cannot play your role at your own whim. मनमर्जी चालणार नाही. ना न्यायाधीश मनमर्जी करतील, ना लिटिगंट प्लेंटिफ मनमर्जी करू शकेल. जरी डिफेंडंटने स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जरी घेतलं तरी कोर्ट नेवर डेअर टू कोर्ट प्रोसीड विथ द मॅटर. Though there is a very express objection on the part of the defendant, a strong objection he raised, but in the eyes of law, there is no value of the objection. दिल्लीचा वकील आणून तुम्ही ऑब्जेक्शन घेताय, भीक घालत नाहीत न्यायालय, नाही, व्हॅल्युएशन इज प्रॉपर and court proceed with the matter. No one has option to opt the jurisdiction. Concurrent jurisdiction only that territorial jurisdiction is concerned, yes, but peculiar is concerned, no one has any option. एक रुपया टाकला की ते तराजू तिकडे बॅटर तिकडे जात. So it is your duty. If there is objection on the other side, you must convince the judge how you calculated and your calculation is right. आता तुम्ही म्हणाल की सर कॅल्क्युलेशन कसं काढावं, त्याला थोडा अभ्यास लागते, त्याला थोडी प्रॅक्टिस लागते. At any moment of time before pronouncement of judgment, if court realize that court has no jurisdiction, court shall not proceed with the case. This is complete lack of jurisdiction. And at this moment, the court has to frame the preliminary issue. And unless preliminary issue is disposed, court shall not proceed with the main issues between the parties. झालं? Objection as to jurisdiction, आता तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे, when you have to raise early. If you are silent spectator, then you have your right. That does not mean that the court proceed deliberately. No. By any means, if court, even court suo motu can take the cognizance and can abet the proceeding. कोर्टाला जर कळालं की मला कार्यक्षेत्र नाही, कारण ते मॅटर अपीलमध्ये जाणार आहे, वरचं न्यायालय डिग्री आहे ते रिव्हर्स करतं आणि आपलं निगेटिव्ह होतं, उद्या प्रमोशन व्हायचं आहे आपलं. कोर्ट असं करत नाही, न्यायालय आहे ते. आणि त्यांच्या जर निदर्शनात जर आलं, कोर्ट नेवर प्रोसीड विथ द मॅटर, कोर्ट अबेट द मॅटर, मॅटर इज ट्रान्सफर्ड. आणि इवन कोर्ट म्हणतं, वकील साहेब मी तुमच्यावर फार विश्वास ठेवलो, अनऑफिशियली स्पीकिंग, तुम्ही तर एवढे मोठे आहात, पाय कुठं आहे ज्युरिडिक्शन, किती आर्ग्युमेंट केली होती लांब लचक, तुम्ही आलं का नाही, बेतलं का नाही मला.
आता काय करू? असं असं धर्मसंकटात ते न्यायालय पडतं. म्हणून न्यायालयानं कुणालाच भीक घालायची नाही, किती मोठा वकील आहे, नाही. द कोर्ट मस्ट व्हेरी प्रिसाइजली लुक इन टू द लॉ, वेदर ज्युरिडिक्शन एक्झिस्ट, वेदर कॅल्क्युलेशन इज करेक्ट, रिझनेबल, proceed. No, damn don't care, dismiss the matter. If there is lacking of jurisdiction, court is duly bound to dismiss the matter, not proceed the matter. This is not power, it is duty. There is no power to proceed the matter. It is duty to dismiss the matter. If there is undervaluation, then court shall not proceed. Overvalue, undervalued. सिनियर डिव्हिजन कडे चालायला पाहिजे प्रकरण ज्युनियर डिव्हिजन कडे आले. ज्युनियर डिव्हिजन काय करावं? मी सिनियर झालो असं म्हणावं? प्लेंटिफनी फाईल केलं प्रकरण म्हणून सिनियर होतो का? होत नाही. ही हॅज टू डिसमिस द मॅटर. आणि जर समजा ज्युनियर डिव्हिजनचं मॅटर सिनियर डिव्हिजनकडे आलं तर सिनियर डिव्हिजननं डिसमिस करावं का? नाही, रिटर्न द मॅटर. त्यांनी काय करायला पाहिजेत? प्लेंट रिटर्न करायला पाहिजेत, टू बी फाईल्ड ॲट दी अप्रोप्रिएट कोर्ट. दिस इज द डिफरन्स. इरेग्युलर एक्झरसाइज ऑफ ज्युरिडिक्शन, इलिगल एक्झरसाइज ऑफ ज्युरिडिक्शन. सिनियर न्याय कोर्टाचं जर प्रकरण असेल तर ज्युनियरनी रिटर्न प्लेंट करायचं नाही, डिसमिस करायचा. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट काय म्हणायचं? रिटर्न अंडरव्हॅल्यूड, ओव्हरव्हॅल्यूड. पॉवर ऑफ कोर्ट टू decide the issue, a preliminary issue, what we discussed, return of plaint. Now we are proceeding towards the territorial jurisdiction. Section 15 समजलं? Lowest grade competent to try. दोन term समजल्या? का नाही? टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन. हिअर काइंड्स ऑफ सूट कम इन प्ले. जेव्हा टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शनचा इश्यू येतो तेव्हा सूटचं क्लासिफिकेशन हे महत्वाचं ठरतं. सूट पर्टेनिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सूट पर्टेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टीज, सूट पर्टेनिंग कंपन्सेशन, सूट पर्टेनिंग रेस्ट विच आर नॉट कवर्ड. आज इमोहेबल, मुहेबल और कंपन्सेटरी याच्यामध्ये जे बसत नाहीत त्या सगळ्या अदर सूटच्या कॅटेगरीमध्ये कव्हरअप होतात. नाव सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमोहेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय सेक्शन 16 to 18. जेव्हा इमूवेबल प्रॉपर्टीची सूट असते तेव्हा प्लेस ऑफ सुईंग कसं काढायचं या संदर्भाने आपल्याला निकष माहिती असणं गरजेचं आहे. आपण मॉनिटरी व्हॅल्यूचं काढलं, व्हॅल्युएशनचं काढलं बरोबर. टेरिटोरियल किंवा लोकेशनचा संबंध येतो, इमूवेबल प्रॉपर्टीचा संबंध येतो. ए प्रॉपर्टी विच इज परमनंटली फास्टन टू द अर्थ अँड विच हॅज व्हॅल्यू, मॉनिटरी व्हॅल्यू. एनिथिंग विच हॅज व्हॅल्यू इन द मार्केट इज मॉनिटरी व्हॅल्यू इज द प्रॉपर्टी. मग ते मुवेबल असेल नाही तर इमूवेबल असेल. आता इमूवेबल प्रॉपर्टीचे कोणत्या कोणत्या केसेस असू शकतात? एक तर रिकव्हरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीची केस असू शकते, पार्टिशनची सूट असू शकते, फोरक्लोजर, रिडम्शन, मॉर्टगेज, चार्ज, हे सगळे काय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टचे सगळे टर्म्स इथे येतात. सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोणती आहे ते इंटरेस्ट? त्याला आपण प्रियम्शनची सूट म्हणतो. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रिफरन्शियल राईट ती सूट आहे. शेजारचं शेत विकायला गेलंय, काढलेलं आहे, कोणाचा अधिकार पहिला आहे? वो शेअर आपला शेअर विकू इच्छितो, कोणाचा फर्स्ट राईट आहे? आम्ही कोणाला देऊ, तुला देणार नाही. बर, तू देऊन तर बघ. जास्त पीक घालायचं नाही. जर शेजारी शेत विकत असेल किंवा को शेअरर जर डिस्पोज करत असेल, इट इज मॅटर ऑफ राईट. वन सूट इज इनफ टू रिस्ट्रेन and even honest is on the shoulder of the alignee to prove why he purchased, what course of action he complied. त्यानं म्हणायला पाहिजे तर रिजनेबल पब्लिसिटी दिली होती, यांना माहिती होतं, मी ते घरी जाऊन गोदा तीर्थ वर्तमानपत्र दिलो, एकमत वर्तमानपत्र दिलो, सांगायला पाहिजेत. ही हॅड नॉलेज. त्याची कोर्स ऑफ ॲक्शन आहे. Law is simple and create no difficulty, but when the suit is situated in the jurisdiction of more than one court,
आता पार्टिशनची सूट जनरली काय, एकाच न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मालमत्ता असते शक्यतो, सहज सर्वसाधारणतः. पण काही सब्जेक्ट मॅटर असे आहेत की विविध न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत आणि ते सब्जेक्ट मॅटर ऑफ लिटिगेशन आहे. औसा न्यायालयातही प्रॉपर्टी आहे, निलंगा न्यायालयातही आहे, नांदेडच्याही न्यायालयात आहे, जालन्याच्याही आहे, कर्नाटकच्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातही ते बॉर्डर लाईनचे लोक आपण, इकडे पाय ठेवलं की निलंगा, इकडे पाय ठेवलं की उदगीर, तिकडे पाय ठेवलं की कर्नाटक. नाही कर्नाटक का, हां होतं असं. इथं माळेगावपाशी एक पॉईंट आहे, पाय ठेवलं की लातूर, पाय ठेवलं की नांदेड, पाय ठेवलं की परभणी. तर जेव्हा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात मालमत्ता आहे आणि त्या मालमत्तेवर वाद आहे, तर काय करायचं हाही विषय आहे. किंवा कधी कधी अशी परिस्थिती येते की नेमकं कोणत्या न्यायालयाला कार्यक्षेत्र आहे हेच कळत नाही. मॅप दिलेला आहे पण त्या मॅपमध्ये आपलं गावच नाही. आहे ना, असं होऊ शकतंय का नाही? काय करायचं? किंवा ती जी बॉर्डर आहे नदीच्या पलीकड का नदीच्या अलीकड, झाडाच्या पलीकड का झाडाच्या अलीकड, हेच निश्चित होत नाही. झाडाच्या पलीकड म्हणलं की ते गाव, झाडाच्या पलीकड म्हणलं की अलीकड म्हणलं हे गाव, आणि ते झाडच वादात आहे. तर असं जेव्हा अनसर्टेनिटी क्रिएट होते तेव्हा त्याचं कुठेतरी निराकरण होणं गरजेचं आहे. सेक्शन 17 नी इमर्बल प्रॉपर्टी जर विविध न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात जर असेल तर ती केस सेक्शन 17 नी कव्हर केलेली आहे आणि त्याचं उत्तर असं दिलेलं आहे, wherever property is situate or any portion of the property is situate in any territorial limit of the jurisdiction of any court, such court has a jurisdiction provided that this court should have a pecuniary competency. त्याला आर्थिक pecuniary jurisdiction असलं पाहिजे. औसा न्यायालयात, निलंगा न्यायालयात, सगळ्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राचा मालमत्तेचा जर विचार केला तर प्रॉपर्टी होती 1 करोडची. मॅटर कुठं डिस्ट्रिक्ट कोर्टात करायला पाहिजे का औसा न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात एक प्रॉपर्टी आहे थोडं पोर्शन म्हणून औसा न्यायालयात, कारण आपण औसा शहरामध्ये राहतो म्हणून औसाला प्रकरण चालेल का जर तिथं जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नसेल तर, है ना? तर केवळ कोणत्या न्यायालयाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात मालमत्ता एवढं असून चालत नाही, तर सोबत त्या न्यायालयाला पिकनरी ज्युरिडिक्शन सुद्धा असलं पाहिजेत. फक्त विषय एवढाच आहे, विविध न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात असेल तर सर्वच न्यायालयाला कार्यक्षेत्र आहे. ॲट द ऑप्शन of the plaintiff, matter can be brought at the one of the court provided that such court should have competency of pecuniary jurisdiction. Then matter can be tried. We do have a doubt when there is an uncertainty to judge which court has a jurisdiction. थोड्या वेळासाठी वाटतं हे औशालाही जाते, उदगीरलाही जाते, नाही हे कर्नाटकमध्ये मॅटर जाऊ शकते. असं जर झालं तर राज्यच बदलाले, जिल्हाच बदलतोय, तालुकाच बदलतोय, आणि नेमकं तालुक्याला प्रकरण दाखल करावं का जिल्ह्याला दाखल करावं का शेजारच्या राज्यात दाखल करावं हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही जी असामान्य परिस्थिती आहे ही सेक्शन 18 नी गव्हर्न केली आहे. and when there is an uncertainty as to jurisdiction and which court has a autonomy or competency to entertain the matter. कारण का आज आपण प्रकरण दाखल करून उद्या जर ते लॅक ऑफ ज्युरिडिक्शन जर झालं तर डिक्री नल अँड व्हॉइड आहे. आपण 5 वर्ष झालं प्रकरण चालवतोय, हां कहाँ गई कहीं नाही क्या लाय, हां म्हणजे पुन्हा अजून कॉम्पिटंट कोर्टकडे जावं लागेल. काय होईल डिफेंडंटचा विचार करा, वादीचं काय होईल ते होईल, डिफेंडंटचं काय होईल. त्याने काय ते घोड्याचा ते काय म्हणतात ते एरजाऱ्या करा काय म्हणतात त्याला, हां तसं होईल. ते शिंगरू एरजाऱ्यानंच विनाकारण. सो टू ॲट व्हॉट कॉस्ट वी आर लिटिगेटिंग डन. नाही मी औषधाला टाकून बघावं म्हणतो, असं नाही होत. टाकून बघतो करून बघतो असं होत नाही. यू मस्ट व्हेरी मच फेअर. And for that, if such a contingency arise, court come forward. आणि हे जिल्हा न्यायालयात प्रकरण चालतं and you have to bring on the record this is the uncertainty
and then from your side you must clear the fact. Court hearing लावतं and court ठरवतं, court record the reason and then pass the order, and accordingly the matter is brought before the court, and where the plaint is presented and suit is instituted and so on. Accordingly matter is decided on the merit of the suit. असं आपणाला Now, when the suit is pertaining to the immovable property, one thing we understood, that where the subject matter is situated, and situated subject matter is concerned to whom the local limit of the jurisdiction is accompanied with the pecuniary jurisdiction, the matter is tried. Correct. It is very simple. But when the suit is in respect of wrong to person or movable, follow the person. पक्षासारखं काम आहे, जिकडे माणूस जाईल तसं ते जाणार. मुहेबलला एक ठिकाण आहे का? किंवा कंपन्सेशनच्या सूट आहेत, टॉट टू पर्सन, टॉट टू मुहेबल असेल ना, ट्रेसपासच्या केसेस इमोएबल प्रॉपर्टीशी असतील, आपण समजू शकतो केस इज गवर्न बाय द सो कॉल्ड प्रिसिडिंग प्रोव्हिजन. बट व्हॅन द रॉंग इज डन टू पर्सन, रॉंग इज डन टू मुहेबल, कन्वर्जन ऑफ गुड है ना, ट्रेसपास टू गुड्स, कंपन्सेशन, अशा ज्या केसेस आहेत, तर या केसेसला फोरम कसं निवडायचं? व्हॉट आर द पॅरामीटर्स थ्रू विच वी कॅन कम टू कन्क्लुजन अँड डिसाइड द प्लेस ऑफ सोईंग. सो व्हेरी simple. Where wrong is done is important. Where cause of action arose is important. Where defendant resides, where he carries on business, where he personally works for gain are the places. There is you can institute the suit. other suit is concerned where cause of action arose singly, series, partly. शिवाजी चौकात अपघात झाला, काहीच वाटलं नाही, नंतर 2 दिवसानं ते काळं निळं झालं. मग ते तपास सुरू झाला, ते म्हणजे मजावरजुला काहीतरी झालंय. हैदराबादला नेलं, तिथं काहीतरी ऑपरेट केलं, पुन्हा तिकडून इकडे आलं, इकडून तिकडे, प्रत्येक ठिकाणी कोणी हात कापलं, कोणी पाय कापलं, वेगवेगळे कॉन्सिक्वेन्सेस इन्स्यू झाले प्रत्येक टप्प्यावर, आणि डेथ नको त्या ठिकाणी झाली. कंपन्सेशनची सूट आणायची, कुठं आणायची? ती केस आहे अदर सूटमध्ये, वेअर द रॉंग इज डन, वेअर कॉज ऑफ ॲक्शन अरोज, इवन अ सिरीज ऑफ कॉजेस ऑफ ॲक्शन अरोज partly or fully, where defendant reside, where he carries on business, where he personally works for. There are numerous. You don't care. You think of your convenience and you institute the suit, no matter. These courts having concurrent jurisdiction to entertain the matter, try the matter and decide the matter. Waiver. No objection as to the place of sowing shall be allowed by appellate court or revisional court if you have not raised at the earliest opportunity. माझं अपील घ्या म्हणलं तर घेणार नाही, आणि तुम्ही अपिलाचं ग्राउंड काय केलं? द कोर्ट हॅड नो ज्युरिडिक्शन. समजलं का? ठीक आहे, अपीलेट कोर्ट काय करायचं ते करत त्या मॅटर मध्ये, पण त्या ग्राउंडवर तुम्हाला अपील सर्वांचं म्हणत असाल आणि खालच्या न्यायालयाने घेतलेला निर्णय रद्द करा म्हणत असाल तर अपिलेट कोर्टमध्ये ते शस्त्र काम करत नाही. जर समजा छाटछूट एक अर्ज जर असेल ऑब्जेक्शन घेणारा, इफ इट इज ऑन द रेकॉर्ड, अपील कॅन बी एंटरटेन. रिव्हिजनल एक्झरसाइज फक्त ज्युरिडिक्शनल एरर रेक्टिफाय करण्यासाठी असते, म्हणून अपिलेट कोर्ट असेल या रिव्हिजनल कोर्ट असेल, हे त्या लिटिगंटला ऐकून घेत नाहीत आणि त्यांच्या सांगण्यावरून अपील आहे ते अलाव करत नाहीत किंवा रिव्हिजन अलाव करत
नाही, ऑब्जेक्शन कॅनॉट. सो यू वेवड युअर राईट. आणि तुमचं तिथे कोणीही थांबणार नाही. डोअर्स ऑफ द कोर्ट्स आर क्लोज्ड. लॉ कॅनॉट हेल्प टू यू बिकॉज यू आर नॉट विजिलंट. यू वर स्लीप ओव्हर युअर राईट. Vigilant was non-dormant, he was jura, subterranean. Law help to those who are vigilant, but cannot help to those who are not vigilant and who sleep over their right. आणि म्हणून earliest ऑपॉर्च्युनिटी या ठिकाणी ऑब्जेक्शन रेज करणं गरजेचं आहे. सिमिलरली सेक्शन 21 क्लॉज ए बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन ॲज टू प्लेस ऑफ स्विंग. तर त्या संदर्भाने सूटसुद्धा तुमची काम करत नाही. कन्क्लुजनची गरज नाही. Institution of suit. This is very practical area of the framework under the Code of Civil Procedure. Consists of section 26 to 35B and order 1 to 20 deals with institution of suit. एक न्यायालयामध्ये प्रकरण जे येतं, when one general layman come before the court, civil court, he come with an instrument at the first instance. This is called suit. अपील साठी पहिल्या वेळेस येत नाही, रिव्हिजन साठी पहिल्या वेळेस येत नाही, किंवा कोणत्याही प्रोसिडिंग साठी पहिल्या वेळेस येत नाही. तो अनेक वेळा आलेला असतो, पण फर्स्ट टाइम जो न्यायालयात येतो तो यासाठी येतो. द ओपनिंग एरिया, फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन द कोर्ट प्रिमाइसेस इज द इंस्टिट्यूशन ऑफ सूट. ऑर्डर 1. मीनिंग ऑफ सूट, इसेंशियल्स ऑफ सूट. parties to suit, joinder of parties, non-joinder, misjoinder, necessary, proper, and so on. Suit can be of representative character. Suit, institution of suit is concerned, very important area is the frame of suit. एका वकिलाची साधी चूक त्याच्या आशीला आला, कुठं नेऊन ठेवते हे फ्रेम ऑफ सूट आपल्याला सांगून देते. 10-10 एकरचे लोकांचे मळे गेलेले आहेत. त्यांना दुश्मनाची गरजच नव्हती. त्यांचे वकीलच त्यांचे शत्रू. केवळ त्यांना ऑर्डर तू माहिती नव्हतं. This is fact. नाही, बिलकुल नाही. आणि असं तो कॉलेजलाच आला नाही. हो. नाव अंडर लॉ we learn who can sue and be sued, who can be plaintiff and who can be defendant. I am not going to teach you who can plaintiff and who can be defendant. You know pretty well than me, more than me. This page teach to us who can be the parties, how many can be the parties, how one can be a party from the side of plaintiff, and when one can be made as a party to the defendant side. म्हणजे एक व्यक्ती हा प्लेंटिफ नंबर 2, 3, 4 केव्हा असू शकतो, किंवा प्रतिवादी क्रमांक 2, 3, 4 केव्हा असू शकतो. चुकीच्या माणसाला वादी किंवा प्रतिवादी केलं तर काय म्हणावं, आणि एखाद्याला वादी आणि प्रतिवादी नाही केलं तर काय म्हणावं. ती केसचं कॅरेक्टर काय, त्या केसचा रंग काय होतो. तर नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, किंवा मोरेवर द जॉइंडर ऑफ पार्टीज टू सूट, हा एकंदरीत त्याचा सेंट्रल कोर एरिया. फ्रेम ऑफ सूटमध्ये असं आहे की हा ऑर्डर 2 आहे. हा ऑर्डर 2 म्हणतो, अपील करतो लिटिगंटला, मिस्टर लिटिगंट, यू आर कमिंग बिफोर
you come with your all really claim of relief. ते सेक्शन 11 मध्ये आपण शिकलो मी सांगितलं नाही, आता सांगतो. Directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue. त्याचा संबंध इथे आहे. अरे बाबा, एक कॉज ऑफ ॲक्शन आहे, एक घटना आहे विच अक्रूड ए राईट टू यू टू इन्स्टिट्यूट ए सूट अँड रिड्रेस दर युअर ग्रीवन्स अँड रिस्टोर युअर राईट. जेव्हा आपण एखाद्या डॉक्टरांकडे जातो तर डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन करतो का? आधी गोळी देऊन बघतो, 8 दिवसाने या म्हणतो, नंतर शेकायचंही देतो, नंतर म्हणतो 4 दिवस तुम्ही इथंच पडा, है ना. असे टप्पे टप्पे करत करत मग सर्जरीच करूत म्हणतो. तसंच इथं पण आहे. सो यू हॅव व्हेरियस वेज थ्रू विच युअर फिजिकली इंजुरी इज रिमूव्ड. So equally legal injury can be removed by various mode, various tools, various methods, various solutions are prescribed. वेगवेगळे मलम आहेत. जिंदा तिलिस्मात गोळी नाही. ये गोळी खाली की सगळंच, डोकं बी ठीक, पाय बी ठीक, हात बी ठीक नाही. डोक्याची वेगळी, हाताची वेगळी, पायाची वेगळी, मुंग्या याल्यात ते थांबवायची वेगळी, येईना गेल्यात त्याची वेगळी. हो. तर तुम्ही जेव्हा न्यायालयात येतात सगळ्याच प्रकारच्या रेमेडीज आणि क्लेम ऑफ रिलीफ घेऊन तुम्ही न्यायालयात यायला पाहिजेत. तुमचा 12 महिन्याचा रेंट ड्यू आहे. 12 महिने तर पक्के आहेत. नाही नाही, आता 1 महिन्याचाच सूट आणतो. युअर 11-month rent due is by the doctrine of res judicata, constructive res judicata. Got my point? So, order to appeal the litigant as far as possible, you bring all your claim by one comprehensive suit. Only thing is that because of bringing of all claim, if suit is going to delayed किंवा काहीतरी वेगळा त्याचा परिणाम होणार आहे, then you can bring separate suit. Even court order go for separate trial. But if you are omitting to bring the claim which accrued to you because of the cause of action, you supposed to claim joinder of claim. त्याला काय म्हणायचं? हां, आता रिकव्हरी ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टीचा सूट आहे. तुम्हाला काय काय पाहिजे असते? सामान्यतः एक इमोवेबल प्रॉपर्टी रिकवर झाली पाहिजेत, म्हणजे पजेशन मिळालं पाहिजेत. अजून काय? बरं, ओनरशिप. चला, कशाचा? इंटरेस्ट काय? मीन्स प्रॉफिट. हां, मीन्स प्रॉफिट म्हणजे आत्तापर्यंत जे त्याच्या ताब्यामध्ये रॉंगफुली असल्यामुळं आंब्याचे झाडाचे एवढे आंबे खाल्ले त्यांनी, होय नाही? हां, एवढा कापूस लावला त्यांनी, एवढा माझं नुकसान केलं, 5 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये तेही मिळावं. पुन्हा इंजंक्शन, परपेच्युअल इंजंक्शन. आता तरी मस्ती करू नये, इथून पुढे परपेच्युअली. हां, पुन्हा डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, रिकव्हरी ऑफ पजेशन, परपेच्युअल इंजंक्शन, मीन प्रॉफिट. हां, पुन्हा बरं टायटल, पुन्हा कंपन्सेशन, पुन्हा कॉस्ट. बरं ठीक, पुन्हा हां, त्यानं जर समजा अजून काही बदमाशी केली असेल, खड्डा मारून ठेवला असेल, त्याला मॅन्डेटरी इंजंक्शन, रिस्टोर करून दे. गॉट मग क्वालिटी खराब केली जमिनीची, आपल्या पहिल्यासारखं करून दे. मग स्ट्रक्चर होतं त्याने मोडलं आहे, बांधून दे. हां, बिलकुल डिमॉलिश केलं आहे त्याने, माझं पूर्वस्थितीला आणून दे. काळी जमीन होती, काळीच पाहिजे, मी पांढरी घेईना. किंवा अजून जे जे काही म्हणजे 7-8 रिलीफ आहेत. नाही नाही, आता त्याला फक्त जमीन घ्यावं म्हणतो, नंतर मीन प्रॉफिट घेतो, नंतर परपेच्युअल इंजंक्शनची एक सूट आणतो, ह्याची बघतोच बघतोच बघतोच. ते वन पिक्चर आहे ना, वन, इससे भी ज्यादा है ना.
हां, तसं होत नाही. एकदाच यू हॅव टू ब्रिंग ऑल युअर क्लेम थ्रू वन सूट ॲज फॉर ॲज पॉसिबल. इफ यू वेव टू ब्रिंग, if you omitted to bring the claim, res judicata will come in play आणि तिथे तुमची केस चालणार नाही. याच नादात 10-10 एकरच्या जमिनी गेलेल्या आहेत असं आपणाला या ठिकाणी म्हणता येईल. कारण तुम्ही सूट काय आणता, परपेच्युअल इंजंक्शनची, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिपची सूट डिसमिस होते, नंतर तुम्ही आणताय पार्टिशनची, चालणार नाही. तर एकाच सूटमध्ये पार्टिशन, त्याच सूटमध्ये परपेच्युअल इंजंक्शन, त्याच सूटमध्ये डिक्लरेशन ऑफ ओनरशिप, त्याच सूटमध्ये, म्हणून शेवटचा एक रिलीफ प्लेंटिफ क्लेम करतो. एनी अदर रिलीफ विच डीम्ड फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट मे ग्रँट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. ह्याचा उद्देश हा आहे की न्यायालयाला बंधन आहेत, जे मागितलं आहे तेच न्यायालय देणार, मनमर्जी न्यायालय देणार नाही. अँड देअरफोर the pleading can be amended even during course of time if it realized by the plaintiff that something I need to claim, then he can amend the pleading, and accordingly plaint can be amended and the matter is comprehensively tried, and one case, one decision is heard and finally disposed by court. There shall not be double cases, triple cases or multiple cases. And this can be done by section 11 and order 2 of the Code of Civil Procedure. Got it? The importance and glory of order 2. किती? 7 minutes please. 7 minutes. 7 minutes. 7 तास नाही. Order 3 is dealing with the appointment of counsel and recognizing the pleader. I think that has not much importance. This has practical importance, therefore I omitted. Fourth is important, institution of suit. The plaint, the written statement, how the plaint is admitted, how it is written, how it is rejected, on what ground plaint is admitted, on what ground it is written, on what ground it is rejected. So far as suit is concerned, there is no any particular definition authoritatively described under the Code of Civil Procedure. But one thing is very crystal clear: every suit shall be instituted by way of a presentation of plaint by the plaintiff in the court in the prescribed manner. Prescribed manner म्हणजे कुठं जावं लागेल? त्या अपेंडिक्समध्ये जावं लागेल, फॉर्ममध्ये. ते सुरुवातीला घेतले होते ना, काय घेतलं? बॉडी ऑफ कोड, ऑर्डर्स आणि त्याच्यानंतर फॉर्म्स. त्या फॉर्ममध्ये जाऊन बघावं लागेल की प्लेंट कसा आहे, रिटर्न स्टेटमेंट कसा आहे. त्या प्रिस्क्राइब्ड मॅनरनी तो फॉर्म जो दिलेला आहे त्याला अधीन राहून तुम्हाला तुमचा क्लेम करायचा आहे. नाही आमच्याकडे असंही जमतंय, नाही ते आंध्र प्रदेशमध्ये जमतंय, तेलगू. इथं नाही, इथं सांगितलेलं आहे जो फॉर्म मुंबई उच्च न्यायालयानं जो निर्धारित केलेला आहे त्यानुसार तुमचा प्लेंट पाहिजे, त्यानुसार तुमचा रिटर्न स्टेटमेंट पाहिजे, त्यानुसार तो प्रकरण चालेल. त्याची प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, आणि त्यानुसारच तुमचा हा प्लेंट प्रेझेंट झाला पाहिजे. व्हॉट डज इट मीन प्रेझेंटेशन? व्हाय कांट वर्ड इज यूज्ड सबमिशन? फेकणे का म्हणलं नाही, प्रेझेंटच का म्हणलं? हा कुठेतरी विचाराधीन विषय. आय विल कम. एव्हरी प्लेंट मस्ट अकंपनीड विथ affidavit. without affidavit, if a plaint is going to be rejected. Affidavit ची का आवश्यकता आहे? Why plaint accompanied with affidavit? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करणे. तुम्ही काही सांगसाल, मी माधव आहे, बर तुम्ही शब्दावर सांगितलं पाहिजे मी माधव आहे. हां, फॅक्ट वॉट एव्हर यू आर स्टेटिंग इट शुड बी स्टेटेड ऑन द ओथ. इफ कॉन्ट्ररी अपियर कोर्ट इम्पोज द कॉस्ट. मन कुकडुकू म्हणेल कोर्ट. थोडं बोलतोस
नाही उर्फ दाखव उर्फ असं म्हणजे यू कॅनॉट dictate or undermine the court. You cannot undermine the process of the court. You should be an honest litigant. Whenever you are coming before the court, your hand must be clean. नाही मी लॉ अबायडिंग सिटीजन आहे म्हणायचं आणि कोळशाचा धंदा करायचा असं होत नाही. काळे हात घेऊन न्यायालयात येता येत एक्स टार्पी काजा नॉन आरिटर ॲक्टिव्हो. इफ युअर काज इज इमॉरल, नो ॲक्शन इज टेकन. The court is not going any action, court never come in motion. The suit of a civil nature plays a crucial role in the Indian legal system as they provide a legal mechanism for resolving civil dispute between the parties. आणि सूटची भूमिका खूप महत्वाची आहे. हे जर सूट कन्सेप्ट जर नसला असता लोक काय करून घेतले असते. तंटामुक्ती समिती पुढे चालणारे प्रकरण आणि न्यायालयात चालणारं प्रकरण यामध्ये फरक काय आहे हे पहा. किंवा रेव्हेन्यू कोर्टापुढे चालणारं प्रकरण आणि सिव्हिल कोर्टापुढे चालणारं प्रकरण यामध्ये फरक काय आहे पहा. व्हॉट द नायसिटी is what is the procedural fairness is. तिकडे गॅरंटीच नाही काय होईल ते. साहेबाला कधी चार्ज येईल आणि कुठला चार्ज येईल आणि कुठं भेट द्यायला जातील सांगता येत नाही. नो प्रोसिजर, लिस्ट प्रोसिजर. बट इन सिव्हिल कोर्ट इज कन्सर्न उदबत्ती लावून very stringent. The justice should not only be done, but it must be manifestly appears to be done and seen to be done. इथपर्यंत काळजी आहे ते प्रोसिजरल लॉमध्ये या ठिकाणी घेतली जाते. दॅट नो वन शॅल कंडेम बिंग अनहर्ड, नो वन शॅल बिंग फील बिंग अनॉइड बाय द लॉ ऑर ऑफ द कोर्ट. असं होणार नाही. हां ठीक आहे निर्णय झाला पण न्यायालयानं कार्यक्रम बराबर केला माझा, कारण नियमानं केला. हां साहेब हारले हरकत नाही, पण साहेबांना आपली वकिली बरोबर केली. ही सीन द कोर्ट इज ओपन कोर्ट, नो इन कॅमेरा प्रोसिडिंग. एनी वन कॅन कम अँड गो. what is the essential? There are certain things needs. It consists of 4 things. Unless parties are opposite mean there are certain cases wherein there is no opposite party. Partition ची सूट ठीक आहे ना. नो वादी नो प्रतिवादी, all are वादी ना all are प्रतिवादी. Unless parties are opposite, one should be plaintiff, other should be defendant. One has to allege, other has to deny. Then the issue is born. वादीने 10 फॅक्ट सांगितले, प्रतिवादीने ॲडमिट केले. नो सूट. सूट इज समजलं का. तिथे हिअरिंगच नाही, कॉम्प्रोमाइज झाली. नो सब्जेक्ट मॅटर. अनलेस देर इज सब्जेक्ट मॅटर. सांगसाल एक गाव होतं, आटपाट नगर होतं, फलानं होतं, बिस्तानं होतं, त्यानं म्हणतं होतं 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 होतं. व्हाय व्हॉट इट इज. he has to, there should be something valued things should be in dispute. One is claiming, other is denying. काहीतरी असायला पाहिजे सब्जेक्ट मॅटर, ज्याच्यावर क्लेम असायला पाहिजेत. इफ नो सब्जेक्ट मॅटर, सो फॉर एज सेक्शन 16 to 21A ह्याच्यामध्ये बसायला पाहिजेत ते मॅटर, त्यातलं सब्जेक्ट मॅटर असायला पाहिजेत. जे काही व्हॉट एव्हर काइंड ऑफ सूट इज इमोएबल प्रॉपर्टी, कंपन्सेटरी, अदर सूट यामध्ये बसायला पाहिजेत ते प्रकरण, तर ते सूट, नाही तर नाही. इफ युअर केस इज नॉट गवर्न बाय सेक्शन 16 to 20 इज नॉट ए सूट अनलेस द रिलीफ इज क्लेम्ड. जोपर्यंत तुम्ही म्हणणार नाही TC मिळण्याबाबत, TC दिल्या जाणार नाही. यू नीड टू क्लेम व्हॉट यू वॉन्ट. कोर्ट इज नॉट गोइंग टू invent your demand and grant the relief. No. रडल्याशिवाय मिळणार नाही. You supposed to cry. You supposed to claim. Thank you. Remaining things we will discuss later. 1:45 आपली सेशन परत रिझ्यूम होईल. आता आपण पाचव्या मध्ये आहोत.
So we are coming to the discussion on essentials of suit. There shall be four essentials. One is opposing parties, subject matter in dispute, cause of action and relief. Parties, opposite parties, plaintiff versus defendant. Subject matter, unless the subject upon which the claim is and denial of the claim is, something should be, and the cause of action plays vital role to decide whether remedy to enforce the right is exist or not. Otherwise, one can initiate suit at his own whim without any time mandate. So, cause of action mean a fact which give rise a right to institute a suit. And the law of limitation plays vital role here. Beyond particular time limit, the suit cannot be instituted on a particular wrong. And unless a relief is claimed, whatever relief claimed, on approval court may grant or sometime may refuse. But if you are not claimed, there is no question of granting. Obviously, there is no matter of refusal. So, chance to grant is defeated because of the fault on the part of the claimant in omitting to claim. And these things are exist in a suit. If one is missing, so parties mean what then? Merely plaintiff and defendant. Parties to suit, it includes the joinder of parties, necessary parties, proper parties, misjoinder of parties, non-joinder of parties, objection with regard to the joinder of parties. So, plaint is the instrument through which we bring the parties together. So, plaint means a statement of claim, a document by presentation of which the suit is instituted. So, its object is to state the grounds upon which the assistance of the court is sought, the way through which the relief is claimed, who is claiming and against whom is the claim. When question of joinder of parties may come, suppose A beat B, no question of joinder. If A beat two or more than 2 person, or 2 or more than person beat to 1, then question of joinder of parties come, otherwise no. So all persons, it is expected tip number 2, number 3, number 4, number 5.
एखाद्या केसमध्ये वादी क्रमांक 2, 3, 4 केव्हा होता येतं? नाही मलाही करा, नाही होता येत. अनलेस समथिंग इज हॅपन. सो अनलेस any right to relief in respect of or arising out of the same act or same transaction, series of act or series of transaction is alleged to exist in such a person, whether jointly or severally or in alternative. One has claim, similarly you too supposed to have, because you are part of the same act and same transaction. If both are instituting separate suit, sometime one suit may get it dismissed and one suit may get it decreed. The subject matter is same, opponent is same, claim is same, act and transaction is same, relief is same, but you are instituting at different places because court has concurrent jurisdiction. Law says no. Order 1 says you come together and fight one comprehensive suit. It is not your mercy. If you are part of the same act and same transaction, you are supposed to come together and fight against the wrongdoer, collectively, jointly, severally, if the cause of action is same. Sometimes cause of action and there can be a series of causes of action, but the basic cause is same. Then also, every plaintiff who have proportionate right to claim relief against particular fellow out of same act and same transaction, everyone should be joined together and bring a comprehensive suit, and one can act as a main plaintiff, other one has to act as co-plaintiff, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and so on. If the phases are fixed, precise, certain, so it is expected that everyone should not bring a separate suit to avoid the overburdenness, to avoid the contradictory verdict. न्यायालयाचे वेगवेगळे निर्णय होता कामा नाहीत. डिफेंडंटला ह्याही केसमध्ये, त्याही केसमध्ये, त्याही केसमध्ये ते वाळकाच्या चोरीसाठी फाशीची शिक्षा दिल्यासारखं होईल. साधं चूक आणि 10 डायऱ्या कोर्टाच्या, औसाही, निलंगाही, लातूरबी, उदगीरबी, कलकत्ताही. So this creates a hardship on the part of the defendant to pursue the proceeding and defend the matter. Even courts become because of the same act and same transaction. Though he has not joined you as a co-plaintiff, you come to the court. You can straightway go to the court and make an application and ask to the court, this is the cause and I am the fellow being in accordance with the rule 1 of order 1. I too have a sufficient interest in the subject matter under litigation out of same act and same transaction. I too have a same right of relief which alleged by the plaintiff. I too have. The court very authoritatively admit your application and ask the party being plaintiff amend the pleading and let he join as co-plaintiff in the suit, so that one comprehensive suit may tried and disposed by same court to avoid the contradictory, to avoid the overburdenness, to avoid the unnecessary harassment on the part of the defendant. So if sir, but if that does if court find अमेरिकेत राहतो, a similar sorts of reasons are exist, the court can ask to go for separate trial. We will see. But now because of this reason, we cannot stop, we cannot stay, we cannot abate, we cannot wait. So as far as possible,
the purpose behind the provision of procedural facility is almost the try is to bring the parties together, and same forum has to dispose the case. If there are numerous, instead of using the term numerous, if there are two or more than two persons who adversely affected because of the wrong done by one, and everyone having similar right to allege and get the relief because of out of same act and same transaction, they are affected. So they are supposed to come together, because plaintiffs are different but plaintiff defendant is same. Though plaintiffs are different but subject matter is same. Though plaintiffs are different but relief is same. Cause of action is same. Act is same. Transaction is same. Sometimes series of acts, series of transactions, sometimes maybe. It depends upon variance of the case and depends upon fact and circumstance of each of the case. So object is to avoid the multiplication of suit. A comprehensive suit, if it is, then speedily the matter. Huh? So, order 1, rule 1 is just to, and whenever if court feels that one's presence in the suit is causing a hardship to conduct the suit, court asks go for separate trial. The cause must be reasonable, justiciable. The court record the result and ask the litigant go for separate. If common question of fact and law is not arising, one should be the party. Otherwise, he will waive his right to institute the suit. And he cannot entertained by the court. So A enters into an agreement jointly with B and C to sell 10 tins of oil. A thereafter refuses to deliver the goods. Here B and C have each of them a right to recover damage from A, because act is same, transaction is same. The fellow of the transaction are three. The said right arises out of the same transaction, namely the breach of agreement, and common question of fact and law would also arise if B and C if tried separately. Therefore, they suppose remain joint, go comprehensively and fight and get a one decree and enforce the decree. If one is fighting at one court and other one is fighting somewhere, one may win and one may lose. Lose the case. So what would be the result? How execution process done? Where is the uniformity of law? Where is the predictability of law? Fact is the same, but decisions are different. Even law is one. What we are gaining, and keeping in mind, the legislature very deliberately made it obligatory parties to the suit. Come together, fight together, get together is the philosophy behind order 1 and rule 1 to join as a plaintiff in a given suit. When one can join as a defendant, nobody is ready to join as a defendant. We compel them To join as a dependent, to whom we may make as a dependent, as a co-dependent. At your whim you cannot make one dependent. तुमच्या मनावर नाही की कोणाला प्रतिवादी बघतो तुझी म्हणून नाही. Unless there is provision is attracted, you cannot compete, you cannot make. नाहीतर तो म्हणेल सारखं तर म्हणेल आली अंगावर घेतली शिंगावर, बरं झालं केस केलास. I will claim for exemplary damages. You disreputed me, you brought me before the court of law.
मी शपथ घेतली होती की मी न्यायालयात आणि दवाखान्यात जाणार नाही आणि तुझ्या समनमुळे मला न्यायालयात यावं लागलं. आय एम व्हेरी सो कॉल्ड गाय. अशी कारणं घेऊन तुम्ही न्यायालयात येऊ शकता, माझा भंग केलात माझ्या आयुष्याचा असं म्हणू शकता. सो unnecessarily you cannot drag what order 1 rule 3 says unless certain conditions are complied. What condition? When one can be made as a defendant in a suit, as a co-defendant, any right to relief alleged to exist against them arise out of same act and same transaction. त्यांच्या विरोधात जी सूट आहे, यांच्या विरोधात जी सूट आहे, त्यांच्या विरोधात जी सूट मी आणतोय, कारण ते सगळे एका ॲक्ट आणि ट्रान्झॅक्शनची भागीदार आहेत आणि यांनी जी सूट त्यांच्या विरोधात त्याच्या विरोधात आणलेली आहे ती त्यांच्या विरोधात सुद्धा आणल्या जाऊ शकते. कारण जेवढा राईट टू क्लेम रिलीफ त्यांच्या विरोधात आहे तेवढाच यांच्या विरोधात आहे, तेवढाच यांच्या विरोधात आहे. बिकॉज ऑफ एव्हरी वन इज द पार्ट ऑफ सेम ॲक्ट अँड सेम ट्रान्झॅक्शन. राईट टू क्लेम रिलीफ अँड राईट टू रिलीफ अलिज टू एक्झिस्ट यांच्या विरोधात जो एक्झिस्ट आहे तो यांच्या विरोधात पण आहे. आणि म्हणून द डिफेंडंट वन कॅन बी मेड ॲज को डिफेंडंट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. अदरवाइज the case is of such a character that if separate suits were brought against the so-called co-defendant, 1, 2, 3 न करता यांची एक केस आली, यांच्या विरोधात एक आली, यांच्या विरोधात एक आली, a common question of fact and law would arise. If no common question of law and fact would arise, then you can bring the separate suit. Law has no any grievance. त्यांनी एकत्रित येणं गरजेचं आहे, कारण ते जर नाही आले तर निर्णय वेगवेगळे होऊ शकतात. एक सूट डिसमिस होऊ शकते आणि एक सूट डिक्रीड होऊ शकते. डिसमिस झालेल्या सूटमध्ये बरं झालं, डिक्रीड झालं अरे वाईट झालं, अरे काय चालू आहे, तुमच्या मनावर आहे का? कारण विविध न्यायालयातील न्यायाधीशांचा वेगवेगळा अप्रोच आहे, डिस्क्रिशनरी पॉवर्स आहेत, त्यांची अंडरस्टँडिंग आहे आणि त्यामुळं देअर मे बी चान्स वन मे लूज और वन मे विन. वन केस मे लूज, वन केस मे. मग एक्झिक्युशन कसं करायचं? आणि एव्हरी वन इज अ नेसेसरी पार्टी. हाऊ वी कॅन सेवर? सर्वंटनी चूक केली म्हणून मास्टरला रिस्पॉन्सिबल ठरवतो. सर्वंटवर एक केस करणार, मास्टरवर एक केस करणार. सर्वंटची केस डिक्रीट झाली, मास्टरची केस डिसमिस झाली. सर्वंटजवळ तर पैसे नाहीत, तो कसं कंपन्सेट करणार? अनलेस मास्टर इज पार्टी, व्हॉट इज यूज ऑफ डिक्री दॅन? गॉट माय पॉईंट, व्हॉट आय मीन टू से? समजलं? आणि म्हणून रूल 1 and rule 3 is important of order 1 to make one as party to the suit as a plaintiff and as co-plaintiff, as a co-defendant. Non-joinder and misjoinder is one of the area. It has in examination point of view is importance. Even a judicial examination they are raising questions on it. Where a person who is a necessary or proper party. And now question is, what does it mean necessary party and what does it mean proper party? Necessary party means those parties without which court cannot pass a decree, and if court has passed decree, decree won't get it executed. And decree passed by the court is null and void, never get it executed. Their presence is sine qua non. And it is a mandate on the shoulder of the litigant plaintiff. He must bring on the record the each and every parties. Their presence is required, without which he won't get the Decree. And if he obtain a decree by this or that mean, the decree will be defeated. So, in absence of necessary party, no suit. Proper party mean their presence is required to make the complete suit. In their absence, if suit is tried, decree is passed, decree can be get it executed. No matter. But complete disposal is concerned, some
restrictions and confinement may come, but never completely create or extinguish the importance of the decree. Decree will be executed, no matter at all. But their presence make the suit complete, mature suit. आणि म्हणून प्रॉपर पार्टी असणं या ठिकाणी क्रमप्राप्त आहे, कारण लिंक व्यवस्थित तयार होते आणि वाईजली कोर्ट फाइंड अँड डिटेक्ट द एरिया ऑफ इंजुरी अँड कॅन give try to give a complete justice to the parties to the suit. Conversely, where Two or more persons joined as a plaintiff or defendant in one suit in contravention of Rule 1 and 2. Necessary and proper party ला join न करता जर suit असेल त्या suitला आपण non-joinder of parties to suit म्हणायचं. हे सांगायचं म्हणजे नेसेसरी आणि प्रॉपर पार्टीला ओमिट करून जर सूट असेल तर ती सूटचं कॅरेक्टर आहे नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज टू सूट. हे परीक्षेत विचारतात. नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज म्हणजे काय? ज्यांना वादी किंवा प्रतिवादी म्हणून करणं गरजेचं आहे पण त्यांना केलं नाही तर त्याला काय म्हणायचं? नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज टू सूट. आणि ज्यांना करणं गरजेचं नाही त्यांना तुम्ही जर पार्टी म्हणून केलात is the case of misjoinder of parties to suit. Non-joinder, misjoinder, necessary party, proper party. If objection is generally for misjoinder, माझ्या विरोधात तुम्ही केस का केली, ही प्राधान्यानं आक्षेप असतो. माझं काय संबंध आहे, तो मी नव्हेच, मला मुद्दाम अडकवलं, असा जो प्रकार असतो तो मिसजॉइंडरचा असतो. सो इफ समवन ड्रॅग्ड ॲज party to the suit being a co-defendant and someone is served by the court, what should be your approach? Law says no matter, keep patience, come to me. I am with you. त्याने केस फाईल केली म्हणून तू फार त्रास करून घ्यायचं नाही. तुझं शहाणा असेल तर उलट चांगला दिवस आहे तुझ्यासाठी, तो अमावस्येचा दिवस नाही. You bring on the record how he dared to drag to me and you can claim for compensation for making you as party to the suit. I don't have any it is bounden duty on the shoulder of the litigant who is making him them as a party to prove under what, for what reason you made them as a party to the suit, in which manner rule 1 and 3 is complied, how the act and transaction is same, where right to relief is exists against him. So the burden will come, and if how you can bring the evidence on record to prove a fact is non-existence, how you can create, how you can go back, and therefore it is a hardship on the part of the plaintiff. Then if the case is of misjoinder, he has to pay the compensation, the court impose the cost. And whenever one has objection, he has to raise it at the earliest opportunity. पार्टिशनच्या सूटमध्ये शेजाऱ्याला प्लॅन्टिप केला, जमतं का? आणि म्हणताय त्यालाही शेअर द्या. हा, अरे कसं देणार? वन शुड बी द पार्ट ऑफ द जॉईंट फॅमिली. A membership of the joint family acquired by birth, not by agreement. नाही आमचं फार जमतंय. नो. Objection can be how he can be the plaintiff in a case, how court can give him share. So under these circumstances, a person who having any objection with regard to the parties to the suit, he must bring on the record at the earliest opportunity, whenever he came to know, as soon as he is supposed to bring. He shall not lethargic. His lethargy create hardship to him. So defendant at the time of filing written statement, if he failed, then he has to amend. Even during course of trial, even before pronouncement of judgment, once judgment is pronounced and then if you are coming,
The court is not a reviewing court. The court may say, go in appeal. Once given, given. I cannot take back the judgment. If clerical error, I can rectify. But means relief, I cannot change. It is given, given. So objection can be raised strongly at the earliest opportunity. And court is bound to entertain it. Court will go, oh, Mr. Plaintiff, start. Show me how he can act as a defendant in a case. How you made him a party. Then I take काहीच करायचं नाही. How he ॲक्ट ॲज अ डिपेंडंट को डिपेंडंट हे 13वा नंबरचा जो आहे प्ले डिपेंडंट याला तुम्ही कसं केलं सांगा. नाही नाही मी काय म्हणतो नो रूल 1 रूल 3 टेल मी ऑर्डर 1 इन विच मॅटर अँड नेसेसरी पार्टीज अँड प्रॉपर पार्टीज द टर्म इज ओव्हर. Striking out, adding and substitution of parties is also one of the important area. If court find that the parties are unnecessarily, one is unnecessarily made as a party, court strike out. बाप आहे ना, पोराची काय गरज आहे? सोबत होता का तो? नव्हता. नाही नाही पोरगा आहे की नो. समजलं? Whether he is injured, by which mean the right, his right is violated. नाही पण मुलगा आहे की मग असं होतं. सो इफ देर इज नो एनी रिझन टू ब्रिंग समवन ऑन द रेकॉर्ड अँड अदर साईड नो ऑब्जेक्शन इज दे आर सायलेंट स्पेक्टेटर. अरे काय व्हायचं ते उद्या बघता येईल, काय करणार आहे नाही आलं असं बक्कळ बघितलं आम्ही असं. The court cannot be silent spectator. Court to ask why certain number the defendant is amend the pleading, strike out. Court pass the order and accordingly one is to be removed. If someone is required as a party but the plaintiff has not made as a party because of his ignorance, otherwise court cannot grant the relief. A court for doing justice required to grant the relief. न्यायालयाला वाटतं काय माणूस आहे याला पार्टी नाही बनवलं, याला पार्टी बनवलं तर केस वाईज होते. ही प्रॉपर पार्टी असं आहे नेसेसरी आहे बाबा, पण प्रॉपर पार्टी जर असली हे जर असले असते तर व्यवस्थित होते, निकाल मिळाला चांगलं. अपिलामध्ये गेलं तर आपल्यालाही समजतं गणेश सोबत रमेश पाहिजे, त्याच्याशिवाय ही होत नाही पिक्चर पूर्ण, स्टोरी लिंक लागत नाही. असं जर न्यायालयाला कोर्ट कॅन हॅड, इवन कोर्ट कॅन सबस्टिट्यूट, हा ते काळ्याला काढा आणि गोऱ्याला घाला, त्याच्या ठिकाणी हा सबस्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज. The character of the case is of such a nature. The court feels that one is to be taken out and other one is to be substituted. So striking can be, addition can be, deletion can be, substitution can be, even parties can be transported from here to there. Plaintiff become dependent and dependent become plaintiff. It is true, each party should be the part of the proceeding if there is same act and same transaction. but when the act is of such a character, the parties to the so-called wrongs are numerous. No one knows how much. The cases are not counted 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 पार्टी असतील किंवा 15 असतील असं नाही. वादी 10 असू शकतात किंवा 12 असू शकतात असं नाही. द फिगर इज अनेक. नुमरस म्हणजे खूप, अनेक या शब्दाला काही मर्यादा आहे. इट कॅन बी इन्क्रीजिंग, डिपेंड्स. 2 दिवसात अजून 2 पेशंट वाढतील वाटाले, 4 तर मरतात बघा. हो या नाही असं असं होते का नाही. एखादी अशी घटना घडते, त्या घटनेचे पडसाद असे होतात की इव्हेंच्युअली स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथन. ती घटनाच तशी आहे. पब्लिक न्यूसन्सच्या माध्यमातून प्रायव्हेट न्यूसन्स ॲडव्हर्सली अफेक्ट होतात, स्पेशल डॅमेजेस होतात आणि त्याची संख्या वाढू शकते. प्रायव्हेट न्यूसन्ससाठी सूट आणता येते, पब्लिकसाठी नाही. पण स्पेशल डॅमेज जर झाले तर
And the range of special damage is increasing day by day. And no one knows how much strength is. But parties are more. Anek. But they are not, they cannot come together. They are not part of the one house or one domestical or one town, one street. When one does something, result in violation of right is cause adversely affected upon numerous phases. Does it mean each phase has to bring a suit individually? If everyone is adversely affected out of same act and same transaction or wrong done by same defendant, अशा परिस्थितीमध्ये order 1 rule 8 is the exception. It means that everyone cannot made as a party as such a general suit in which the party is stated in the column of the plaintiff or of the defendant. 100 माणसाची नावं जर लिहायला गेली तर त्यालाच 10 पानं लागतात. मग प्लेंटचं मेन स्टोरी सुरू कुठून होणार आहे? है ना? इथे तसंच, अपिलातही तसंच, एक्झिक्युशनमध्ये तसंच. हा मोठी फाईल घेऊन फिरायचं, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, असं होईल. सो रूल 8 प्रोव्हाइड्स दॅट एवढे टेम्पो भरून लोक येण्यापेक्षा एक जणांनी यायचं ऑन बिहाफ ऑफ द टेम्पो अँड द न्युमरस फेसेस who are the part of the same act and same transaction. Their rights are adversely affected because of the wrong created by one guy being defendant. For them defendant is same, for them relief is same, for them claim is same, for them forum is same. So this rule says that instead of coming 1-1 and filing 1-1 by individual phase, let on behalf of all, one has to come. And now how he has to come is the question. मुद्द्यावरच येतो ना. आता का संपत्तीच का म्हणू. A representative suit can only be filed with if certain key conditions are met. कोणत्याही प्रकरणामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह सूट आणता येत नाही. आम्ही बकळजण आहोत, बकळजण नाही, अनेक पाहिजे, नोन अँड अननोन. ही संख्या वाढती स्वरूपाची पाहिजे. Those conditions are designed to ensure that the interest of all affected parties are adequately represented and that the procedure is fair to all. पर्सन कसे पाहिजे? निश्चित नाही पाहिजे, आकडा नक्की पाहिजे नाही. 17 लोक आहेत आम्ही, वकील साहेब म्हणतात मग प्रत्येकी 10,000 द्या. हो का नाही? असं नाही जमत. प्रत्येकी म्हणजे फिगर इज सर्टन. फिगर शुड नॉट बी सर्टन, इट इज न्युमरस. समटाइम इन्क्रीज, समटाइम डिक्रीज, काही होऊ शकतं. In everyone should have same interest accrued out of same act and same transaction. That does not mean it is a mechanical process. The court has power. You apply, court realize this is gentleman, then court permit, then you act as a representative. नाही मला नेता व्हायचे, नाही नेता होता येत नाही, ते तिकडे पॉलिटिकल मूव. This is the court, and court is so stringent in the course of action, following the procedure, following the rights created by the procedural law, created by the substantive law. Court is so particular. Court never bypass any single rule. Otherwise it is apparent error on the face of record. Writ of certiorari can be initiated. Even a writ of prohibition can be initiated if there is a non-application of law. साधा सुद्धा रूल सुद्धा इग्नोर करता येत नाही.
किंवा ओव्हरसाईट करता येत नाही, स्ट्रिक्ट आहे. अँड ए पर्सन हू इज ॲक्टिंग ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रमुख म्हणून तो भूमिका बजावतो. व्हॉट इज हिज रोल? ही utmost he supposed to take care to reach to last guy who has same interest as far as possible. मग ते पूर्वीच्या काळात ढोल वाजवून, आताच्या काळात ग्रुप तयार करून, न्यूजपेपरमध्ये सर्क्युलेशन देऊन, पब्लिक अनाउन्सिंग करून, there are various modes through which one can reach to the last guy so that he should remain the part of the proceeding. So numerous person, interest should be same. There shall be a permission from the court. Why, when court may permit and when court may reject to permit? If it appear to the court, he is not a person of bona fide mind, he is a person of mala fide. तुमची दाढी जळाली तर जळाली, माझी बिडी पिट. असं नाही जमत. दुसऱ्याच्या दुःखात आपलं सुख पाहणारा असा माणूस आहे तो लिटिगंट कधी राहू शकत नाही. ही इज नॉट ॲज अ बोनाफाईड लिटिगंट. हे बोनाफाईड लिटिगंट मीन्स अ लिटिगंट स्वतःच्या हितासोबत इतरांचं सुख हित घेऊन चालणारा, दुसऱ्याच्या सुखामध्ये स्वतःचं सुख शोधणारा, जो लॉ अवॉइडिंग आहे, जो स्पिरिच्युअल आहे. त्याची हिस्ट्री रेकॉर्ड असं कोणतंच नाही. नाही सरपंच किला पडला, दिस इज नॉट कॉज. बाय व्हायलेटिंग इफ ही ऍक्ट. सो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू द कोर्ट, you must come with clean hand. By any means, it should not adverse remark on the part of the court. कोर्टाच्या नजरेत कोणीच मूर्ख नाही बनवू शकत. कोर्टाची नजर वेगळी असते. आपणाला वाटतं नाही, कोर्टाला सगळं कळतं काय चालू आहे ते. हा काळा किती आहे आणि गोरा किती आहे, मनात काय आहे आणि बाहेर काय आहे. त्या द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कोर्ट ट्रॅप व्हेरी वेल. 10 ठिकाणचं पाणी पिलेलं न्यायालय असतं, त्याला सगळं माहिती असतं की हा बोनाफाईड लिटिगंट आहे का मालाफाईड लिटिगंट आहे. रेकॉर्ड स्पीक वेल. तुम्हाला ते कळणार नाही, पण न्यायालयाला चांगलं कळतं. ॲट द फर्स्ट सीन कोर्ट लुक कन्सिडर द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. तुमच्या नजरेत तुम्ही संत आहात, पण ते दुसऱ्याच्या नजरेत आणि न्यायालयाच्या नजरेत यात फरक आहे. तुमची नजर वेगळी, दुसऱ्यांची नजर वेगळी आणि न्यायालयाची नजर वेगळी. म्हणतात ना, कानून के हात लंबे होते. तर हे नजर हे न्यायालयाची असते. नोटीसची विविध पद्धती आहेत. If particular character of the suit, then one formula is to be applied. If this, then ignorant लोक असतील तर काय, इलिटरेट असतील तर काय, लिटरेट लोक असतील तर काय, हाय क्लासचे असतील तर काय, इलाइट क्लास असेल तर काय, कशी नोटीस सर्व करायची. इलिटरेट लोकांना मेल करून का फायदा आहे. द हिंदू न्यूजपेपरमध्ये दिली ॲड, काय होणार आहे. कोण वाचतं द हिंदू. आम्हाला कसं भूकंप, एकमत, लोकसत्ता है ना, आमच्या गल्लीमध्ये जे सर्क्युलेशन आहे ते न्यूजपेपर पाहिजेत. दुसऱ्याच्या शहरातला न्यूजपेपर आमच्या काय कामाचा. त्या मुंबईच्या रेडिओ स्टेशनमध्ये जाहिरात दिली होती, काय कामाची. आमचं पाहिजे खरखर टरटर. आम्ही त्याच्यामध्ये आम्हाला नोटीस आम्ही रिसीव करतो, आम्हाला ती नोटीस लागू होत नाही. आम्हाला ढोल ताशा ड्रम डीप करून आमच्याकडे चावडीवर लावली पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून आता लँड ॲक्विजिशन प्रोसेसिंग मध्ये नोटीस काढली जाते. कशी काढली जाते. गावाच्या चावडीमध्ये जाऊन लावली जाते. ड्रम डीप वाजवला जातो. न्यूजपेपरमध्ये सर्क्युलेशन दिलं जातं, ज्याचं सर्क्युलेशन त्या एरियामध्ये आहे. So the utmost try of the representative should that to come with all. The approach should be inclusive, not exclusive. ते काळा आहे आणि हे गोर आहे. नो, माझं असं म्हणणं आहे की ज्यांना याचं फटका बसलेला आहे ते सगळेजण सोबत असले पाहिजेत. त्या सगळ्यांना घेऊन चालण्याचा भाव त्याच्यामध्ये असला पाहिजेत की जेणेकरून न्यायालयाचा रिलीफ सर्वांना पोहोचला पाहिजेत. हा भाव असेल तर तशाच व्यक्तीला कोर्ट आहे ते
रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मान्यता देतं. अन्यथा कोर्टाला जर वाटलं की हा लॉ अबायडिंग आहे, हा चोर आहे, हा मिसअप्रोप्रिएशनमध्ये मध्ये गेला होता, नांदगावच्या जेलमध्ये 3 महिने होता, या मॉरल टर्पिट्यूडमध्ये याचा रोल असा आहे, गॅम्बलिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये असतो, त्या ट्रेडिंग प्लेसेसला व्हिजिट असते, त्याचं बिना लायसन्स तो चालवतोय, असं काही जर असेल तर कोर्ट म्हणतं हां कालच्याच बॉम्बे प्रोहिबिशन ॲक्टखाली, पोलीस ॲक्टखाली तुम्हीच आरोपी होतात ना. हे नाही हां नाही हां You cannot act as a representative in the suit. That my point. Gambling activity मध्ये तुम्ही जर असाल, moral turpitude शी विसंगत प्रती असाल, atrocity act शी विसंगत प्रती घडत असाल, पब्लिक सिव्हिल राईट सोबत तुमचा जर काही इश्यू असेल, मालाफाईड अप्रोच तुमचा आहे, कुठं गोंधळ घातलेला आहे, पब्लिक प्लेस पब्लिक स्ट्रीट वर तुम्ही काही क्वारल्स केलेले आहेत, अफडे आहे तुमचा, तर कोर्ट नेव्हर अलो यू act as a, even court can look the diligence on the part of the representative in pursuing the proceeding. If it appear to the court he is not diligent, he is raising his hands with opponent, court strike out and appoint someone. मग तो एटीकेटी लॉ जरी झालेला असेल तरी मिस्टर एटीकेटी कम, नो मॅटर, आय विल हेल्प यू. हां नाही सर मला काहीच कळणार, मी आहे, जस्ट यू परस्यू. मला माहीत आहे सुरुवातीला तकलीफ जाते, पण एकदा त्याच्यामध्ये पडलात की मग तुम्हाला सगळं कळतं. हेल्पिंग डज नॉट मीन द कोर्ट इज फेवरिंग द रिप्रेझेंटेटिव्ह, पण त्याचं मोडकं तोडकं वागणं बोलणं, त्याचा स्पिरिट काय आहे, त्याचा ॲटिट्यूड काय आहे, द कोर्ट कन्सिडर अँड सबस्टिट्यूट हिम ॲट द प्लेस ऑफ द सो कॉल्ड modified litigant. Because there are numerous persons faces who are illiterate guy, want of money, they couldn't appear before the court. त्यांच्याकडे न्यायालयात फीस भरण्याची पैसे खिसी तारांबळ आहे, वकिलांची तारांबळ आहे, पैसे भरू शकत नाहीत, गावातून सासरवाडीला जात नाहीत 2-2 वर्षाला. म्हशी आहेत, जनावर आहे, त्याचं दूध काढावं लागतं, तिथं विकावं लागतं, त्याला सोडावं लागतं, तिथं पेरायचं आहे, तिथं कापायचं आहे. ह्या सगळ्या प्रपंचामध्ये तो स्वतः इतका गुरफटलेला आहे की त्याचे राईट इथे व्हायलेट झालेले आहेत, अँड ही इज रिलिंग्विशिंग टू रिड्रेस हिज राईट. ॲट दिस जंक्चर a public spirited person can act and can pursue the proceeding, even substitution can be taken place. There are 3 things: withdrawal of suit, compromise suit and abandonment of suit. वादीने रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅरेक्टर मध्ये असताना विड्रॉल करता येत नाही सूट. इफ सूट इज रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅरेक्टर, त्याने अर्ज असा दिला मला सूट विड्रॉ करायचं म्हणजे की ते एका हातानं न्यायालयाचं फेकतं, दुसऱ्या हातानं हातोड्या मारतं. नाही ते ऑर्डर म्हणतात, कोर्ट इम्पोज कॉस्ट, असं करता येत नाही. दिस इज नॉट ए पर्सनल केस, दिस इज केस ऑफ पब्लिक. आणि म्हणून विड्रॉवल करता येत नाही, कॉम्प्रोमाइज करता येत नाही, अबॅन्डॉन करता येत नाही, आणि करायचं असेल तर सगळ्यांची संमती लागते. रेस ज्युडिकेटा विल कम इन प्ले. तो म्हणू शकत नाही जर समजा सूट डिसमिस झाली आणि मधला नाही करता येत ना. तुम्ही जगामध्ये राहायला पाहिजेत, जगासोबत चालायला पाहिजेत. तुम्ही वनवासात जासाल 7 वर्षासाठी, नाही, बिलकुल नाही. नोटीस नाही मिळाली, त्याने यायला पाहिजे होतं, त्याची रेमेडी आहे. यू कॅन गो इन अपील, दॅट इज नॉट रॉंग, बट यू मस्ट कन्व्हिन्स टू द कोर्ट. देअर शॅल बी ए जस्टिफिकेशन. आणि तुम्हाला काय अडचण आहे हो, तुम्ही नसला तरी तुम्हाला रिलीफ तर मिळालं ना. सगळ्याला 100 ठरलंय ना कोर्टाकडून. कोर्टानं सांगितलं ना सगळ्याला 100. नाव यू प्रूव्ह अँड टेक. काय रिजेक्ट सगळ्यांचंच झालंय. हो हो. आणि तो जरी माहिती असला असता आणि आला असता तरी काय झालं असतं.
तो काय चंद्रावरला आहे, अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा, असं होत नाही. द मॅटर इज, हर मॅटर इज and your matter is same. You are coming, you must come with bona fide claim. She failed means you failed. She succeeded means you succeeded. Though you are present or absent, what it is. लय अवघड प्रश्न विचारू नका बरं. This is cost effective, efficient for everyone. No need that everyone has to be here. सगळ्यांनी मस्तपैकी हजार जमा करायचे. एकानं 50,000 देणं आणि सगळ्यांनी 1,000 देणं फरक आहे ना. संघटित राहून चालणं का एकटं राहून चालणं, मध्ये राहून फाईट केलेली बरी का बाहेर राहून फाईट केलेली बरी? मध्ये राहून फाईट केलेली बरी. आणि हे इफेक्टिव्ह होतं, accessible आहे, सगळ्यांसोबत जे होईल ते होईल. एकट्याचं मरणं आणि सगळ्यासोबत मरणं फरक आहे. एकटं जेवण आणि पंक्तीत जेवण यात फरक आहे. 2 घास जास्त जातात, ते मरण सोपं वाटतं, हे जेवण चांगलं वाटतं. होय नाही. ऑर्डर सेकंड, फ्रेम ऑफ सूट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर अंडर द कोड. मी याच्याबद्दल अगोदरच भाष्य केलेलं आहे. The law says as far as possible you bring all the claim in one suit. Cause of action is same, act is same, transaction is same. For every claim, if you are bringing separate suit, the court never entertained you. Subsequently, तुम्हाला मागायचं तर एकदाच मागा, काय मागायचं ते वेळोवेळी नाही मागतायत. Suit to include whole claim. If you are waiving to claim, the subsequent suit is barred. परपेच्युअल इंजंक्शनची सूट आणायची, द डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिपची मागा, रिकव्हरी ऑफ पोजेशनची मारा, कंपन्सेशनही मागा, एनी अदर रिलीफ यू मे क्लेम. साहेब, ह्याच्यामुळे बऱ्याच जणांचं नुकसान झालं आहे. मोठ्या मोठ्या विद्वान वकिलांकडून ह्या चुका झालेल्या आहेत. एवढा एक्सप्रेस लॉ असताना सुद्धा सर्वसाधारण गोरगरीब माणसं वकील चांगला आहे म्हणून नेमणूक करतात आणि साहेब एक सूट घेऊन येतात परपेच्युअल इंजंक्शनची, ती डिसमिस होते. किंवा सोबत डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिपची सूट आणतात, 2च डिसमिस होते. नंतर म्हणतात मी पार्टिशनची सूट आणतो. कशी आणणार? ओनरशिपच नाही तर पार्टिशन कुठून येणार? कुठून मॅन्डेटरी इंजंक्शन येणार? So you bring in one suit all the claim. If you are missing to claim, then you are relinquishing to get the relief subsequently. Cause of action, joinder of causes of action. एक कॉज आहे, त्याचे सब कॉजेस तयार होतात. If court realize that Claiming of something or making joiner of cause with the main cause. delay the matter, court asks, go for separate trial. Unless court permit, you cannot bring a subsequent suit. And bringing separate suit, there is no question of application of doctrine of res judicata or else. So far as objection is concerned, joining the causes of action is concerned, if one has objection, he has to raise it
at the earliest opportunity. Now we are proceeding towards the institution of suit. Institution of suit is governed by Order 4. And this has a close nexus with order 6, 7, even 8. Rule 1, suit to be instituted by way of presentation of plaint, and every suit is to be instituted by way of presentation of plaint to the court, and plaint is accompanied by the affidavit. A plaint mean an formal mean legal process, legally developed. The High Court, the legislature has developed. विहित नमुन्यातील टीसी लिहायचं असेल तर तुम्ही कसं मनानं लिहिता? विहित नमुना आहे का? नाही, कॉमन सेन्स आहे. पण इथे नाही जमणार. प्लेंटसाठी कॉमन सेन्स चालत नाही. फर्स्ट लाइन शुड बी इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सिविल जज, है ना? फॉर्म, देन सूट नंबर, स्पेस फॉर सूट नंबर, देन पार्टीज टू सूट, फर्स्ट प्लेंटिफ, देन डिफेंडेंट, प्लेंटिफ फुल नेम, particulars including complete postal address, including PIN code. You must write timber plaintiff, then verses, then name of the defendant, his particulars, age, occupation, place of residence, postal address including PIN code. That plaintiff and defendant, they both should know who is their opponent. Minimum defendant should know who is the plaintiff in a case. The plaintiff must comply Order 6 and Order 7. Order 6 deals with the fundamental rules of pleading, and Order 7 deals with the particulars of plaint. What kind of things required, what it contain in the plaint is prescribed under Order 7. And a rule, Order 6 says that in which way the pleading should be of the litigant, being plaintiff, being defendant. When plaint is presented, what events happen? First, the register of suit maintained by the court, Generally by the superintendent of the court, he maintains. If your plaint is complied Order 6 and Order 7, and case is founded on the term injurious and damnum, the case is fit case, your name is enrolled, registered in the register of the suit maintained by the superintendent of the court, and in order your case is noted, and a so called typical the unique number, जसं आपलं आधार कार्डचा नंबर युनिक आहे ना, तसा केसचा पण एक युनिक नंबर आहे. केस इज आयडेंटिफाईड बाय आयदर बाय द नंबर ऑफ द सूट, और बाय द नेम ऑफ द पार्टीज टू द सूट, और समटाइम बाय द क्लेम ऑफ द सूट. ते नाही का कंपन्सेशनची सूट, ते नाही का राधाबाईची सूट, अरे ते 420 RCS, असं असं ते वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. सो दिस इज युनिक नंबर. दिस नंबर इज ॲट ऑल नॉट रिपीटेड इन द इयर. RCS, regular civil suit, in this way. So what are the key points to be remembered? Initiation, every civil suit starts on the presentation of plaint. Suit is instituted on the presentation of plaint. Compliance. The plaint must meet the requirement of Order 6 and Order 7. Fundamental rules of pleading comply केले पाहिजे. Plaint must take fact, not law. Must take material fact, not evidence. It should be in concise form. Suit is registered. There is a jurisdictional check. When first time plaint appears in the hand of the judge, what is the role and what is the duty of the court? The first duty of the court is whether section 9 accordance the suit is or not, plaint is or not, whether I have jurisdiction or not, pecuniary, territorial, subject matter, whatever it may be. Yes. Then he has to ask second question. Whatever allegation made by the plaintiff is made out to suit. If yes, then he has to ask third question. Whether court fees is paid? Yes. Then he has to ask fourth question. Whether case is within time limit?
Got my point? So there are certain questions answer must be affirmative, then plaint is admitted and suit number is given. If either of one is negative, either plaint is written or rejected. Either of one may happen. Generally rejected. Generally rejected. If there is a irregular exercise of jurisdiction, then court return the plaint. For filing to the proper court. So, Limitation Act, Court Fees Act and other statutes will come in play. Cumulatively, court has to read the laws and arrive to the conclusion whether in this case can I become a judge, can I entertain, can I try, can I dispose. So, finally, the institution of suit marks the formal beginning. This is the beginning, म्हणजे आत्ता बिगिन होतोय आपण. This is the सुरुवात. This is the beginning of the suit, beginning of the civil proceeding. अजून तर खूप लांब आहे. समन निघायचे, इश्यू फ्रेम व्हायचे, ट्रायल कंडक्ट करायची, जजमेंट यायचे, डिग्री झाली तर डिग्री पारित करायची, डिग्री एक्झिक्युशन करायची, डिग्री अपील मध्ये बारा जाणार आहे, फर्स्ट अपील आहे, सेकंड अपील आहे, अपील टू सुप्रीम कोर्ट आहे, जमलं तर 136 आर्टिकलही आहे. There are numerous avenues to the parties to go and again and again. आणि ही institution of suit is the prime stage आहे. आणि म्हणून सेक्शन 26 and order 6-7 order 4-6-7 of the CPC plays vital role in bringing the law in motion or bringing the judiciary in motion, so that matter is to be tried and disposed. Pleading. Order 6 of the court deals with pleading. Pleading is the backbone of the suit. throughout the suit, pleading plays vital role. Not throughout the suit, even in appeal, In execution, maybe first appeal, second appeal, even Supreme Court, where the appeal prepared, up to last phase, the pleading plays vital role. and therefore the what sort of pleading should be is important. तंटामुक्ती समितीमध्ये आणि न्यायालयामध्ये 4 चौघामध्ये आणि न्यायालयामध्ये जे निर्णय होतात, कोणते निकाल, कोणते निर्णय ज्याची नाईसिटी आपल्याला वाटते, काय फरक आहे या फोरममध्ये. कधी कधी 4 चौघामध्ये झालेला निर्णय योग्य वाटतो, पण कधी कधी तो निर्णय फार खतरनाक असू शकतो. There is no compliance of principle of natural justice. There is a difference, nature of law and law of nature. What is the nature of law and what is law of nature? Law of nature is so furious. Big fish eat to small fish. बळी तो कान पिळी. काळा गोऱ्याला, गोरा काळ्याला, श्रीमंत गरीबाला, पुरुष महिलांना. Survival of fittest theory plays vital role. But in court of law, no. Both will be treated equally. This is the nature of the law. आणि म्हणून गरीब असेल, श्रीमंत असेल, हिंसक असेल, शांत असेल, संयमी असेल, एका छोट्या टबकड्यामध्ये त्यांना, जसं सर्कसमध्ये सिंह आणि पाडस एका ठिकाणी प्ले करायला लावलं जातं, तसं न्यायालयामध्ये हा हिंसक जरी असला आणि हा गरीब जरी असला, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली अँड बोथ आर गिवन इक्वल अपॉर्च्युनिटी अँड लॉ इज फॉर ऑल सेम. वन मे बी अ जज, वन मे बी प्लेंटिफ, वन मे बी डिफेंडंट. आणि म्हणून सर्वसामान्य माणूस म्हणतो, मला फरक पडत नाही, उशिरा न्याय लागल, पण मी तुझी बघणार, मी न्यायालयात तुझी बघणार, कारण कायदा माझ्या पाठीशी आहे. तू गरीब समजतो का मला? तर ही म्हणण्याची हिंमत कुठून येते? बिकॉज ऑफ दिस इज द नेचर ऑफ लॉ. लॉ इज बिहाइंड अ पर्सन. गाव विरोधात गेलं तरी हरकत नाही,
कायदा पाठीशी पाहिजेत असं जे म्हणतो त्याचं कारण ही प्लीडिंग प्लेज व्हायटल रोल. ऑर्डर 6 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच गिव्ह इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी टू बोथ फॉर हिज सेक अँड कोर्ट इज बाउंड टू हर्ट अप टू लास्ट वर्ड. कधी कधी न्यायालयामध्ये ना न्यायालयाचं प्रीकन्सिव्ड नोशन ऑफ माइंड न बसतं, मी तर सूट डिसमिस करणारच आहे, काय जरी झालं तरी ही सूट डिसमिस होणारच आहे, कारण सगळे मेरिट याच्याकडे आहेत. पण एक यंग गाय अदर साईड अनलेस हार्ड कोर्ट कॅनॉट डिक्रीट द सूट अगेन्स्ट हिम. आणि काय सांगता येते, शेवटचा शब्दसुद्धा याचं प्रीकन्सिव्ड नोशन ऑफ माइंड कॅन बी चेंज्ड. आणि ती दृष्टी ती दर्शन त्या न्यायाधीशाला तो यंग गाय करू शकतो. म्हणून इट इज बाउंड अँड ड्युटी ऑफ द कोर्ट टू हर्ट पेशन्सली. असं प्रीकन्सिव्ड ऑफ नोशननी पळत पळत निर्णय होऊ शकत नाहीत. अदर साईड मस्ट हर्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायन्स ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस. अदरवाईज रिट ऑफ सर्चरी कॅन बी इनिशिएटेड ऑन द ग्राउंड दॅट non-compliance of the principle of natural justice. Even during pendency, a writ of prohibition can be initiated. After adjudication, arrest of certiorari can be initiated. This is the glory of the pleading, what I mean to say. Pleading in general. Rule 1 defines many things. What is object? I will come to the crux. The whole object behind the pleading is to bring the parties to the certain and definite issues. तंटामुक्तीत काय होतं माहितीये का, नवरा बायकोचं भांडण राहतं, ते आता संपणार आहे म्हणलं की दुसरंच, मग आता लगेच भांडणं झाली आमचं मिटालं, मग आता मला अलग बी करा, म्हणजे काय पार्टिशनचंही होतं भांडण. 4 परिवार 4 स्पाऊस एका घरात गुण्यागोविंदानं राहिलेत, एकाचं भांडण आहे, तिनं सासरवाडीला घेऊन आले, गावामध्ये पारावर मिटवलं भांडण, असं करू नये तसं करू नये तसं करू नये, नाही आम्ही राहतो पण आमचं म्हणणं काय, हातोहात आम्हाला अलग काढलं तरी बरं होईल, म्हणजे पार्टिशन. भांडण नवरा बायकोच, त्याच्या नादात त्या घराचं पार्टिशन आणि त्याच्या पार्टिशनच्या नादात गावाचं पार्टिशन. म्हणजे विषय सुरुवात कुठं झालाय, संपतोय कुठं, आग गावाला, असं कोर्टात होत नाही. बिकॉज ऑफ द प्लेडिंग, बिकॉज ऑफ इस्टॉपेल. जे काय म्हणलात एकदाच म्हणायचं, नंतर येऊन वेगवेगळं म्हणायचं नाही, उर्फ फिरप काही चलत नाही. गणेश गणेश है ना. पार्टिशन पार्टिशन, परपेच्युअल इंजंक्शन ठीक आहे, परपेच्युअल मॅन्डेटरी बरं मॅन्डेटरी, काय म्हणायचं ते एकदाच. आम्ही त्याची उद्बत्ती लावून अभ्यास करू आणि निकाल लावू. प्रत्येकाला प्रिसाईज टाईम दिला जाईल, तुम्ही तुमचं म्हणणं पूर्ण ऐकून घ्या. Being judge, proactively participate in the trial. I look every corner of the proceeding and comprehensively I will dispose the suit. असं नाही थोडं हे थोडं ते थोडं ते थोडं ते, हेही होत नाही तेही होत नाही तेही होत नाही, भुका लागल्या की घरला जायचं. ट्रायल, वर्ड ट्रायल इज यूज मीन व्हॉट, सेशन. म्हणजे एकदा सुरू झालं की संपत नाही, जोपर्यंत त्याची कड जोपर्यंत शेवटपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत ते संपत नाही. इथं बघूत आता पुढल्या रविवारी वेळ मिळाला तर, असं होत नाही. बघूत करूत असं होत नाही. एकदा ट्रायल स्टार्ट झाली जोपर्यंत ती संपत नाही, इट कंटिन्यूज. द पर्पज इज टू ब्रिंग द पार्टीज ॲट अ डेफिनेट इश्यू. हाऊ वी मे कम, हाऊ पार्टीज कॅन ब्रिंग टू द डेफिनेट इश्यू. देर आर plaintiff has raised suppose 10 facts he brought on the record. There are 10 allegations. The allegation shown to the defendant, Mr. Defendant, what is your stand? He has to deal with the 10 allegations. Some admit, some deny. The denial are the points for the determination of the court. These are the issues. So parties are minimized to the extent of the dispute. नाही तर काय होईल, तोंड भरून बोलालो, कोणी ऐकायला तयार नाही. तंटामुक्तीमध्ये एकच बोलालाय, सगळे गप, किंवा सगळेच बोलायलेत, कोणीच गप नाही. एकानं कसं
असं. अँड दॅट कॅन बी पॉसिबल इफ देर इज प्रेझन्स ऑफ प्लेडिंग. आणि जिथे प्लेडिंग नसते तिथे न्याय होईल याची गॅरंटी नाही. प्लेडिंग नाही तर वाद नेमका काय त्याचं शोधन होत नाही. आणि वाद शोधन होत नसेल तर पुरावा कसा बघणार. आणि पुरावाच कळत नाही तर मग सत्य कसं होणार. सत्य शोधन नाही झालं तर लॉ कसा अप्लाय करणार. आणि लॉ अप्लाय करू शकत नाही तर निर्णय कसा होणार. आणि निर्णय करत असाल तर तो न्याय कसा होईल. सगळं हे एकावर एक असे अवलंबून आहेत. आणि ज्याचं त्याचं एक विशेष महत्त्व या ठिकाणी आहे असं आपणाला या ठिकाणी म्हणता येईल. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, एक्सपेन्सेस कमी होतात, मॅटर डिले होत नाहीत, सगळ्यांना समजतं आपली भूमिका काय असायला पाहिजे. मग तो साक्षीदार जरी असला तरी त्याला कळतं की मला काय साक्षी द्यायची. प्रतिवादीलाही कळतं 10 आरोप आहेत, 4 बरोबर आहेत, 6 काही बदमाशानं, मग 6लाच बघायचं, बाकीचे सगळे यस म्हणायचं. कचरा. कोर्ट डोकं घालत नाही. अननेसेसरी कोर्ट नेवर कम इन मोशन फॉर थिंग्स विच ॲडमिटेड बाय द डिपेंडंट. कारण ते इश्यूज नाहीत, वादातीत मुद्दे नाहीत. नो वन इज सरप्राईज, नायदर कोर्ट नॉर डिपेंडंट नॉर प्लेंटिफ. वन्स यू आर अलेजिंग यू कॅनॉट डिनाय देम. एकदा रमेश म्हणलं की रमेशच. नाही मी काय म्हणतो, नो, यू रिमेन रमेश फॉर कोर्ट. इफ यू आर रॉंग in saying, you have to face the consequence. If you are saying I am not owner, you remain never become owner up to Supreme Court. Rule of estoppel will come because of the pleading. So prevent surprise of hearing. जसं म्हणलं नवरा बायकोचं म्हणून आता ते संपलं ना, आता पार्टिशन. बरं पार्टिशन केलं, मी काय म्हणतो आता काहीच म्हणू नका. परेशान होतात तंटामुक्तीमध्ये. हे जे संपतच नाही, वर्ष चाललेलं आहे यांचं. एक झालं की ते झालं की ते झालं की ते झालं की ते, असं होत नाही. एकदाच एक प्रकरण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, सगळे क्लेम प्रत्येकांना माहीत, याचा काय मुद्दा आहे, त्याचा स्टँड काय ह्याला माहीत, दोघांचा स्टँड काय न्यायालयाला माहीत. जे कोणी या प्रोसिडिंगचा पार्ट आहे, बिंग विटनेस, बिंग एनीवन, दे व्हेरी फर्म अबाउट देअर रोल, व्हॉट दे सपोज टू परफॉर्म. वादीला कळतं माझा स्टँड काय असायला पाहिजेत, प्रतिवादीला कळतं माझा स्टँड काय असायला पाहिजेत, न्यायालयाला कळतं माझा स्टँड काय असला पाहिजेत, साक्षीदाराला कळतं माझा स्टँड काय असला पाहिजेत, अपिलेट कोर्टाला कळतं माझा स्टँड. एव्हरीथिंग इज सो ट्रान्सपरंट, फेअर अँड ओपन. नथिंग इज लॅकिंग, नथिंग इज इग्नोरन्स फॉर एनीवन, अँड नो वन इज सरप्राइज विथ न्यू फॅक्ट. एव्हरीथिंग आर व्हेरी क्रिस्टल क्लिअर इन ॲडव्हान्स. प्लेंट फाईल, रिटर्न स्टेटमेंट फाईल. Defendant knows plaint, plaintiff knows written statement. A plaint and written statement, the God knows, the so-called judge. And म्हणून, and result in finally, once we ascertain and once we succeeded in ascertaining the real dispute, then this a path is created upon which the trial is to be conducted. ट्रायल कशावर कंडक्ट करावं हे कळतं. मग एकदा इश्यूज जर फ्रेम झाले मग कळतं की वादीनं काय प्रूव्ह करायचं आहे, प्रतिवादीनं काय आणायचं आहे. न्यायालय तेवढंच बघतं. आता प्रतिवादी आणते का एव्हिडन्स, आणते का एव्हिडन्स, आणते का एव्हिडन्स, नाही. डिक्रीड प्लेंटिफचा आणल का आणल का आणल का, शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट बघतं कोर्ट, येत नाही, डिसमिस. व्हेरी साधा माणूस सुद्धा काम करू शकतो. एवढं सोपं, एवढं काम तंत्र आपल्याला करून दिलेलं आहे, फक्त ते जमलं पाहिजे. नॅरो डाऊन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. मुद्द्याचं बोलायचं. कोर्ट अ पार्टी, द काउन्सिल आस्क क्वेश्चन. क्रॉस एक्झामिनेशनमध्ये तुम्ही पाहता असा काही प्रश्न विचारला जातो की ऑब्जेक्शन येतं, नो, beyond pleading. Question is beyond pleading. Now you have to prove how the relevancy of this question is, which put forth. So beyond pleading neither court go, nor plaintiff nor defendant. So for everyone it become very crystal clear what should they perform.
what law expect from them. So to see where two sides differ and to preclude one party from taking the other side by surprise. मी काय म्हणतो तू काय म्हणतो नाही. What is on record, only to that extent you bring evidence, to that extent you question, to that question you depose. नाहीतर फिरून 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 गोल 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 गोल. No. Whatever pleaded, what is the pleading? No one can go beyond the pleading. And what is significance of the pleading? Because of a presence of pleading, there is no chance of miscarriage of justice. The importance lies with the throughout the proceeding, not to for the trial court, even to the appellate court. Pleading plays vital role. प्लीडिंग बघून तरच वरचं न्यायालय ठरवतं खालच्या न्यायालयाला केस समजली का नाही. ॲपिलेट कोर्टाला कसं कळतं वेदर स्टेटमेंट मेड विथ regard to the case is in concise form, it is right or not. न्यायालयाला खालच्या न्यायालयाला केस समजली का नाही हे कशावरून समजतं? जजमेंट मधला एक पहिला पार्ट आहे ना, concise statement ऑफ फॅक्ट. मग वरिष्ठ कोर्ट बघतं हे प्लेंट होतं का, बरं हे रिटर्न स्टेटमेंट, हे प्लेंट आणि हे रिटर्न स्टेटमेंट असेल तर दोघांची मिळून केस काय होते, ही होते. त्याने ती लिहिली का, यस राईट नो. वरिष्ठ न्यायालय म्हणतं अरे साहेबाचं प्रमोशन बंद करावं लागतं. साहेब प्लेंट वाचत नाहीत, रिटर्न स्टेटमेंट बघत नाहीत, केस त्यांना समजली नाही तर इश्यू फ्रेम कसे केले असतील, इश्यू फ्रेम बरोबर केले नाहीत तर ट्रायल कशी चालवली असेल, ट्रायल अशी असेल तर निर्णय काय असेल, निर्णय हा असेल तर कारण मीमांसा काय असेल, कारण मीमांसा ते आहे तर जजमेंट काय असेल, जजमेंट अशी असेल तर डिक्री काय असेल. म्हणजे कशाला लागणं. कधी कधी अभ्यास न करता पेपर द्यायला गेल्यावर कसं होते, ही अर्धा आल्याने वाटतं, ते थोडं आल्याने वाटते, थोडं हे लिहिल्याने करायचं, थोडं ते लिहिल्याने, कशाला लागणं आणि उगाच म्हणायचं मी आता पास होणार आहो. होत नाही. दिस इज द फॅक्ट. अनलेस यू हॅव कमांड ओव्हर द प्लेडिंग ऑफ द पार्टीज यू कॅनॉट ॲक्ट ॲज ए वाईज जज, यू कॅनॉट ॲक्ट ॲज अ जज. आणि म्हणून because of pleading the court arrived to the conclusion upon whom the burden is to prove and how the burden is shifted from one to other, and when shifted, when not shifted, who is answerable, who is not answerable. Admissibility is concerned, whatever you are throwing court is not going to accept. Only those things court accept and can give the name and can record as evidence. ते काही गोडाऊन नाही आहे तुम्ही दिलं तसं घ्यायला. द कोर्ट विल टेक सब्जेक्ट टू द प्लीडिंग व्हॉट इज मटेरियल, ओनली दॅट थिंग इज कन्सिडर्ड. व्हॉट इज टू admissible and what is not admissible, that can be ascertained because of the existence of pleading, otherwise no. Foundation of litigation, pleading is the foundation, it is backbone. मज्जा रज्जू नसली तर काय झालं असतं, हे मनके नसले असते तर काय झालं असतं, उभंच राहिलं नसते, आपण पांगळे झालो असतो. केस पांगळी होते जर प्लीडिंग नसेल तर. कळतच नाही काय करायला, कोण जज आहे, कोण प्लेंटिफ आहे, कोण डिपेंडंट आहे. जजचीच पेन घेऊन सही करायचं आहे बोवा. प्लीडिंगमुळं कळतं की त्याच्या नादाला लागायचं नाही. आपली जागा इकडी, त्याची जागा तिकडी, ज्याची त्याची जागा ठरली जाते, ज्याची त्याची भूमिका स्पष्ट होते आणि त्यामुळे ते प्रकरण व्यवस्थित चालतं. आणि तर नाही लिटिगंट कन्फाइंड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रूथ. कोर्ट म्हणतं, एक जण मध्येच उठून कधी बोलायचं, चुप नाही मी काय म्हणतो चुप. ही हिंमत कुठून येते न्यायालयामध्ये. कोर्ट म्हणता डिसरिगार्ड, हां मिस्टर आर्ग्यू, डॅम डोंट केअर. ही कधी ताकद येते. ही इज व्हेरी ही is commanded over the proceeding. He commanded the respect from the parties because of he knows the pleading of the both of the side, and therefore he can act as a judge, and therefore he is ward. म्हणून तो न्यायाधीश आहे.
म्हणून त्याची ती नजर, म्हणून त्याची ती कलम काम करते आणि म्हणून त्याला घरी बसवलं जातं, ह्याला उंचावर ठेवलं जातं, कारण लॉ इज बिहाइंड. इनकम्प्लीट प्लीडिंग लीड टू डिनायल ऑफ रिलीफ. इफ यू आर नॉट क्लेमिंग, नो. इफ युअर फॅक्ट्स आर कम्प्लीट, देन कोर्ट कॅट अंडरस्टँड युअर केस. इफ यू, ते काय अर्ध्या हळकुंडानं पिवळं होणं म्हणतात, माहीत आहे का? अर्ध्या हळकुंडानं पिवळं होणं माहीत आहे? ताट भरून दिलंय, इतकुसच खाते त्यानं. अरे बाबा किती मेहनत करून ताट दिलंय, तर एवढी चांगली केस आहे, उगं काहीतरी थातूर मातूर आणून न्यायालयापुढे केस करायची. काय होईल? उद्या रेस ज्युडिकेटा लागतं. देव हाय द्याला आणि पदर नाही घ्याला. तुमच्याकडे सगळं असताना ओनली बिकॉज ऑफ यू, कोर्ट इज नॉट अगेन अँड अगेन एंटरटेनिंग टू यू. कोर्ट विल एंटरटेन यू वन्स. फॉर यू ट्रायल कोर्ट जज इज वन, not two. Appellate court is always one, first appeal. In second appeal, judge is, there cannot be two appeal for first appeal. There cannot be two appeal in second appeal. There cannot be two trial for same case. आणि संधीचं सोनं करून घेता येतं बिकॉज ऑफ प्लीडिंग. अँड डिसऑनेस्ट लिटिगंट हॅज नो प्लेस. कोर्ट म्हणतं वाय ही इज, व्हॉट इज युअर रोल? नाही मी सोबत आलो, यायचं नाही, गेट आउट. युअर प्रेझन्स इज नॉट रिक्वायर्ड. यू आर नॉट साइन कॉन ऑन. मला राहू द्या की मी सालगडी येऊ, नो. है ना, बाहेर तिकडी. basis, whenever party pleads by way of a plaint or written statement, they are duly bound to plead the fact, not the law. It is business of the court to apply the law to the fact of the case. You cannot teach what the law is through which the case is to be disposed by the court. You cannot dictate. The court knows pretty well, he is a judge and knows the law of the land. You cannot dictate what the law is. What you have to do, your business is to bring on the record the fact, not the law. So, while making the plaint, while making the written statement, you must state mere fact. There shall not be single line through which you are about to teach the law through which the case is to be disposed. No. You have to plead fact, not the evidence. Appreciation of evidence is the business of the court. You cannot say by this evidence it is proved. The court will think what is proved and what is not proved. It is your duty to prove and disprove. And for proving and disproving, you cannot state the evidence. You can bring the evidence, but you cannot state the evidence. Facta probanda and facta probentia, these are the two different terms. And facts to be proved at the time of trial, not at the time of presenting the plaint before the court. Facts must be stated. Material in form. Material in form means the facts, basic facts can become wise, refined and complete if such basic facts are supported with material fact. एखादी घटना सांगताय तर तारीखही सांगा, दिवसही सांगा, कस्टम सांगा. तुम्ही इमोवेबल प्रॉपर्टीचा तुम्ही क्लेम करताय, चतुर्सीमा सांगा, ॲडमायझरिंग एरिया सांगा, रेव्हेन्यू रेकॉर्ड सांगा. नाही ती माझी मालमत्ता आहे, असं कसं होईल? मुक्काम पोस्ट लातूर, नो. खाडगाव रोड, गल्ली नंबर, आंब्याच्या झाडाखाली, आंब्याच्या बाजूला, है ना, पिनकोड नंबर, मारुतीच्या मंदिराच्या मागं, दगडूच्या बाजूला. हे सगळं कशासाठी? हां, रक्कम लिहिताना कसं लिहितो? अक्षरातही लिहितो, अंकातही लिहितो. 98,000 लिहायचे असेल तर लोक कसे लिहायचे? लाखाला 2 कमी, 2,000 कमी का लिहितो? मूर्ख होते का ते? तर उद्देश हा आहे की नथिंग शॅल बी जनरल, इट शुड बी सो प्रिसाइज, सर्टन, and therefore material facts make the basic facts
कम्प्लीट, टोटल, जिथं गरज आहे तिथं ग्राफ द्या, चतुर्सीमा द्या, अक्षरात लिहा, अंकात लिहा, कलर लिहा, काय मसोबाचं शेत होतं का नाही, नदीचं शेत, माळाचं शेत, सर्वे नंबर असतानाही माळाचं शेत का लिहिता, का आंब्याचं शेत म्हणता, गावाची काही आयडेंटिफिकेशन आहेत, यू रेकॉर्ड द आयडेंटिफिकेशन अँड व्हॉट एव्हर प्लेडिंग इज इट शुड बी इन कन्साइज फॉर्म. भलं लांब लचक तुमची 10 वर्षाची केस आहे, प्रत्येक दिवसाचं घरानं सांगायचं नाही. व्हॉट फॅक्ट इज रिलेव्हंट ओनली टू दॅट एक्सटेंट यू सपोज टू ब्रिंग द रेकॉर्ड, मेक द रेकॉर्ड, ब्रॉट ऑन द रेकॉर्ड. ते 10वीला एक 8 मार्काचं का 10 मार्काचं होतं बघा, संक्षिप्त लिहा, टिप्पा लिहा किंवा मोठा पॅराग्राफचा छोटा करून लिहा. ते कशासाठी होतं माहिती आहे? कारण त्याला माहित होतं ह्याच्यातले काही जण वकील होणार आहेत, काही जण न्यायाधीश होणार आहेत. तर मोठी लांब लचक प्रकरण छोट्ट करायचं आहे, तर ह्याला स्किल लागते, विजडम लागतं, ह्याला ब्रेन लागतं. हे कानं गरम होतात. परीक्षेच्या काळात होतात की नाही गरम? हां, तसं ड्राफ्टिंग करताना सुद्धा कानं गरम होतात. थिंक, रिथिंक, एडिटिंग अँड देन ए वाईज ड्राफ्ट इज प्रिपेअर्ड. अँड कमी शब्दात व्यापकता तुमची असली पाहिजेत. भले लई सांगायला तर इतकुसच निघाले, कळच ना वरच्या लाईनचा खालच्या लाईनशी काय संबंध आहे. वरून सुरू केलं की खालीच पुस्तक. तर प्लेडिंग कशी पाहिजे? कन्साइज फॉर्म मध्ये, पॅराग्राफ मध्ये, प्रत्येक फॅक्ट एकाच्या पॅराग्राफ मध्ये, लूटशीट चटकन समजलं पाहिजे. काय म्हणायचंय? त्याला शैली लागते, त्याला अभ्यासाची, त्याला शब्दांच्या जाती झाला असेल ना तुम्हाला, हां, त्या सगळ्या जाती पाहिजेत माहिती आपणाला, तर चांगला वकील होतो. म्हणूनच तर तो सुप्रीम कोर्टाचा वकील होतो, ज्याच्याकडे शब्दांच्या जाती आहेत. नाहीतर आपला खालचा आहेच नो जात, बेल इन बेलेबल है ना. Parties are bound to state facts, not law. Parties must state facts that form the basis of their claim or defense. वादी म्हणून असेल, प्रतिवादी म्हणून असेल. If you are defending, you defend precisely. If there is a denial, it should not be vague. It should be so precise. It should be so clear. Because court is going to set as a issue and trial will be called. And therefore, if you are admitting, your admission must be so precise. There shall not be any ambiguity. There shall not be anything to be inferred. त्याला काय म्हणायचं होतं बाबा, असं होऊ नये. हे शब्द टाकला तर तो अर्थ निघतो, तो शब्द टाकला तर हा अर्थ येतो. असं कन्फ्युजन, सरप्रायझिंग, काळ्या माणसानं जर वाचलं तर हा अर्थ होतो, गोऱ्या माणसानं वाचलं तर हा अर्थ होतो, महिलेनं वाचलं तर तो अर्थ होतो, पुरुषानं वाचलं तर हा अर्थ होतो. अशी जर तुमची जर प्लीडिंग असेल, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. आणि कोर्ट असं गुन्हेले करतं. 7वं, 10वं, 15वं हे पॅराग्राफमध्ये तुमचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते व्यवस्थित तयार करून आणा, तर मी तुमचा रिटर्न स्टेटमेंट घेतो, अन्यथा घेत नाही, किंवा तुमचा प्लेंट घेतो, नाही तर घेत नाही. कारण डिफेंडंटला डिफेन्स तयार करावा लागतो आणि मला उद्या त्याच्यावर कन्साइज स्टेटमेंट द्यायचं आहे, मला त्याच्यावर जजमेंट द्यायचं आहे. तुझं काय म्हणणं आहे ते व्यवस्थित आण. हे असं काही बी ते कोणता पिक्चर जाऊ द्या. legal conclusions or interpretation should be left to the court. What should be the result? How parties can dictate to the court? त्या एव्हिडन्सचा विचार करता हा निर्णय होणे आहे. अरे हू आर यू? आणि जर तेवढं हे असेल तर मग तूच न्यायाधीश हो ना, आमच्याकडे कहाला आला? इफ यू कॅन सेल्फ हेल्प देन व्हाय यू केम? त्याला म्हणतात अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा. तर असं चालणार मुळीच नाही. यू आर कमिंग बिफोर द कोर्ट, यू मस्ट कम विथ क्लीन हँड. सरळ सबमिशन करा, सरळ बाजूला व्हा. तुम्ही न्यायाधीश होण्याचा प्रयत्न करू नका. काय नाही, काहीच येत नव्हतं ह्या न्यायाधीशाला, मीच शिकलो, माझ्याच नोट्सनं झालं आहे न्यायाधीश, असं म्हणून चालत नाही. ही इज न्यायाधीश ऑफ यू, ही इज द न्यायाधीश ऑफ द होल सोसायटी.
ऑफ द नेशन, त्यांची इज्जत होणे आहे. तुम्ही का न्यायाधीश होऊ शकलं नाही? थोडं जरा 2-4 वर्ष मागं जा, काय काय आपण केलं ते बघा आणि त्यांनी काय काय केलं नाही ते बघा, तेव्हा समजेल की आपण कुठे आहोत आणि ते कुठे आहेत. आणि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्लीडिंग इट हॅपन. पार्टीज आर बाउंड टू प्लीड फॅक्ट्स नॉट एव्हिडन्स. एव्हिडन्स सांगायचं नाही, एव्हिडन्स फक्त द्यायचं. आणि ते बी ॲट द टाईम ऑफ ट्रायल यू सपोज टू ब्रिंग द एव्हिडन्स अँड प्रूव्ह युअर क्लेम ऑर डिस्प्रूव्ह द क्लेम ऑफ अदर साईड. But you cannot dictate to the court because of this evidence the court has to take this decision and that decision. No. Parties are bound to plead the material fact. Material fact to make the fact clear, complete. न्यायालयाला व्यवस्थित समजेल. Only material fact, those essential to establish the cause of action, can prove the defense, should be included. Irrelevant and immaterial thing never brought on the record, court will strike out. Material fact must clearly and specifically stated. Whatever stating, it must be precise. It should not convey double meaning, zigzag. प्रत्येक लाईनचा एक महत्व आहे. It should be in concise form. It should not vague. It should not lengthy. It should not unnecessary. Each fact must be stated wisely and separately. There are other rules. Rules are prescribed in Appendix A. Cases involving misrepresentation, fraud, undue influence, काय त्याला आपण म्हणतो, फ्री कन्सेंटशी संबंधित, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फ्री कन्सेंट, यू मस्ट प्रिसाइज द हॅपनिंग्स अँड नॉन हॅपनिंग रिझल्ट इन द अनड्यू इन्फ्लुअन्स अँड द मिसरिप्रेझेंटेशन इज प्रॅक्टिस्ड. कसं झालं हे सांगा, हे झाल्यामुळं काय झालं हे सांगा. नो न्यू ग्राउंड ऑर इनकन्सिस्टंट फॅक्ट कॅन बी इंट्रोड्यूस. वरचं हा म्हणतंय, खालचं ना म्हणतंय, काय समजावं. एकदा रमेश म्हणता, नंतर गणेश म्हणता, नंतर उर्फ लावता, एकदा एक आडनाव, एकदा सासरचं, एकदा माहेरचं, कोणतं तरी एक. Pleading must be signed. Unless there is signing and verification, court never entertain. Otherwise, your proceeding should be in person. And even in person, then you also sign and verified. Vague and wide and things are at all not entertained by the court. Signing is required. Court can strike out. कोर्टाला वाटलं 17व, 25व, 43व हे काय रिपिटेशन ऑफ 6th, 8th अँड 9th, त्या पॅराचं रिपिटेशन होत आहे. वेळ तेच 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 राऊंड अँड राऊंड, राऊंड अँड राऊंड. डिफेन्स घ्यायचा म्हणलं की प्लेंटिफचं पूर्ण सांगायचं, हे मला मान्य नाही म्हणायचं आणि आपली स्टोरी सांगायची. अरे ही कोणती पद्धत आहे? तर हे असं होतं. अँड देअरफॉर sometime as a human, something, if the party to the suit to claim something in the plaintiff written statement, and if he without amending, if he proceeded, and today if decision is arrived, you cannot bring second suit on the things which you omitted. आणि म्हणून amendment is allowed. बट दॅट डज नॉट मीन दिस इज द प्रॅक्टिस. आता काय झालंय, वकिलांनी घाईघाईमध्ये प्रकरण दाखल करावं आणि नंतर बघूत की आपण अमेंडमेंट करूत की. जो वकील अमेंडमेंट करतो तो खरा वकील नाही. अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्स, इफ न्यू फॅक्ट्स डिस्कवर्ड, यू कॅन as a human, if there is something left, yes, you can. 10 वेळेस amendment कशी राहते? असे कसे वकील तुम्ही? दुसरं कामच नाही का? कोर्ट डिनाय करता, नाही नाही हे डिले करू राहिले, गडबड आहे याची, अमेंडमेंटचं ऍप्लिकेशन टाकून हे गडबड करते, कोर्ट रिजेक्ट करतो. सो अमेंडमेंट इज पॉसिबल इफ सेम स्टोरी इज एक्सटेंडिंग द फेज ऑफ अमेंडमेंट. इफ different story, if it is bringing by the plaintiff or of the defendant. तुम्ही डिफेन्स घेता एकदा नाम म्हणलं त्यांना आता अमेंड करून यस म्हणताय, असं नाही चालणार.
तर सांगायचं ॲडमिशन, डिनायल कॅनॉट कन्वर्टेड इंटू ॲडमिशन कॅनॉट कन्वर्टेड इंटू डिनायल फ्रॉम बोथ ऑफ द साईड. अमेंडमेंट ही गरजेची आहे, न्याय होण्यासाठी आहे. इट इज नॉट ए मॅटर ऑफ राईट. इफ कोर्ट थिंक द कोर्ट हॅज डिस्क्रिएशन वेदर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड ऑर नॉट. लीव इज रिक्वायर्ड ऑफ द कोर्ट. न्यायालयाची परवानगी लागते. कोर्ट कॅन रिफ्यूज, कोर्ट कॅन ग्रँट. जनरली कोर्ट ग्रँट. द अप्रोच इज लिबरल. Court never so hyper technical manner the court exercise the power. No, court is liberal, inclusive. For granting and refusing to amend, Court will never look into the merit, but court look whether the case is extension or not, whether creating a separate story or not, separate cause of action is brought or not. काय नेमकं काय आहे हे पाहिलं जातं. What is the act and transaction? to that nexus the amendment is or not. Who may apply? Parties to the suit, not merely plaintiff. Even defendant can. Who may grant? Court may grant. When plaintiff applied, then other side court heard. And for that notice is to be given. Reasons are recorded. Why granted and why refused. After amendment, the trial after amendment is so hard. At the earliest opportunity, You have to apply for amendment. Even up to final conclusion, before conclusion you can, before pronouncement of judgment. That can be. Red judicata can come by way of amending if you are bringing the things which already adjudicated. तुम्ही मूर्ख न्यायालयाला बनवू शकत नाही. हातोडा असते हातामध्ये, तिथून फेकून मारतं कोर्ट, कॉस्ट इम्पोज करतं, हेवी. कोणाला मूर्ख बनवताय तुम्ही? मीच निकाल लावलेला आहे त्या प्रकरणाचा. सकाराम वर्सेस तुकाराम ना, मीच होतो त्याच्यामध्ये जज. बघ तू. आणि ती केस माझ्याकडे घेऊन येतो. नाही जमू देत न्यायालय. बाय एनी मीन इफ इट अपियर टू द कोर्ट, कोर्ट इम्पोज द कॉस्ट बिकॉज द अमेंडमेंट अकम्पनीड विथ द affidavit. Affidavitला तुम्ही एकीकडे न्यायालयामध्ये तुम्ही शपथपत्र देताय आणि धडधडीत न्यायालयाला वेटीस धरताय, खोटं बोलताय. कोर्ट इम्पोजेस हेवी कॉस्ट. आणि त्याने नंतर अशी मजाल करणार नाही. इफ कोर्ट हॅज रिफ्यूज टू अमेंड, नो अपील. रिव्हिजन यस. इफ समवन इज फेल टू अमेंड, जाओ का नाही की न्याय दिलेल्याकडे काय म्हणतं की न्यायालय लय झोपते बाबा असं म्हणून जर घरी बसलात आणि उद्या जर निकाल जर लागला, यू कॅनॉट ब्रिंग ए सेपरेट सूट ऑर ए सबसिक्वेंट सूट. मग ते जज किती लिनियंट असो, कसे असो, ते तुमची केस घेणार नाहीत. हे जज किती टफ असो, यू सपोज टू शो द डेअरिंग टू go and to apply. Otherwise you relinquish your right to get the right enforced. मी प्लेंटही घेतलो, रिटर्न स्टेटमेंटही घेतलो. त्याच्यात आलंय फक्त काय सेटअप आणि काउंटर क्लेम छोटा पार्ट आहे, इग्नोर. पुढचं घ्या. आता या तुम्ही इंटेरियमवर बरं समान राहू द्या. हां ठीक, फास्ट घेतो. किती वेळ झालाय सर? 7 मिनिटात संपवतो. समान लावा घड्याळ. Summon is the instrument through which the principle of natural justice is complied. This is the first step. Summon is the notice. Summon is the intimation through which other side bring to the knowledge what is the case against him, what case he is going to make. And he is asked to appear before the court and answer the claim of the plaintiff. And for that, whatever you can do, you do it. This is a reasonable opportunity Is given to the other side by the court. Tomorrow he cannot say the court has not heard me. आणि other side जोपर्यंत ऐकणार नाही तोपर्यंत कोर्ट प्रोसीड करणार
फील दॅट ही तर सूट डिक्रीड होणार आहे म्हणणं आणि करणं. कोर्ट नेव्हर टू डू डिक्री द सूट अनलेस अदर साईड इज हर्ट. आणि म्हणून सेक्शन 27 to 29 ऑर्डर 5 ऑफ द कोर्ट डील्स विथ दी comprehensive picture on service of the summon, content of the summon, delivery of summon, serving of the summon, how summon is served, what are the modes through which summon is served. Object of the summon is to just to bring to the knowledge of the defendant what the case against him, what are the essential elements. There are essential elements. The summon should be in the form what the appendix says, not in its own way it is developed. No. The form of summon, every summon should contain the appendix B of the first schedule. Summon generally against the defendant. Even summon can be served to the witnesses also. generally summon says or indicate that the defendant has to appear before the court in person. Or through his agent, or in terms of order 3 by the recognized counsel. Defendant to whom a summon has been served may appear either in person or by duly instructed pleader, or pleader accompanied with a person who acquainted with the fact of the case. The court however may order the defendant or plaintiff to appear in person. जर न्यायालयाला जर वाटलं नो एजंट नो प्लीडर मिस्टर यू सपोज रिमेन बिफोर द कोर्ट युअर प्रेझन्स इज साइन कॉन ऑन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द केस. ती कॅरेक्टरच तशी आहे. The court specifically delete the matter agent and recognized pleader and a person acquaintance with the fact ती बाजूला काढतं आणि इन पर्सन येण्याची आहे ते न्यायालय सूचना या ठिकाणी देऊ शकतं. हू कॅन बी एक्झम्प्टेड फ्रॉम अपिअरिंग बिफोर द कोर्ट. कायद्यानं ज्यांना एक्झम्प्ट केलेले आहेत ते कोण आहेत? भारताचे राष्ट्रपती आहेत, गव्हर्नर आहेत, अम्बॅसिडर्स आहेत, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स आहेत, मिनिस्टर लोक आहेत. यांना न्यायालयात बोलवता येत नाही, त्यांना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिव्हिलेजेस आहेत. पुन्हा दुसरे कोण कोण आहेत? ज्यांचं घर 50 मैल किंवा 200 मैल ट्रान्सपोर्टेशन असेल तर काय आणि ट्रान्सपोर्टेशन नसेल तर काय. पर्सनल प्रेझन्स कोर्ट मागत नाही. पुन्हा काय वुमन कोणती त्या कस्टम वाली पर्दा नशी वगैरे वगैरे म्हणतात ज्यांना पब्लिक मध्ये येता येत नाही. आणि न्यायालय कायद्यानं ज्यांना एक्झाम केलेले जे की कॉन्स्टिट्यूशनल मशिनरीज आहेत त्यांना इम्युनिटीज दिलेले आहेत. what are the content? Every summon contain the direction whether the date fixed is for for settlement of issues or only or for the final disposal of the suit. It depends. ते contain defendantला जर फर्स्ट टाइम देत असेल तर एक, जर समजा विटनेसेसला देणार असेल तर वेगळा, किंवा आता ट्रायल सुरू झालेली आहे तर वेगळा. असे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत त्यानुसार. बट इट शुड बी अंडर द सील अँड सिग्नेचर ऑफ द कोर्ट. इफ देर इज नो सील अँड सिग्नेचर, बिहारच्या न्यायालयानं एकदा तर राष्ट्रपतीला दिलं होतं समन. हां, पेपरमध्ये आलं होतं, तेही द हिंदूमध्ये. हे असं कधी कधी होतंय, असं करता येत नाही. द कोर्ट मस्ट गिव्ह इनफ टाईम फॉर अपिअरन्स. आज समन उद्या तुम्ही या असं कसं होईल? 8 दिवस लागतात. रेल्वे नाही, बस नाही, ट्रान्सपोर्टेशनची फॅसिलिटी नाही. इडिक्वेट इनफ टाईम दिला पाहिजेत. डेट ऑफ सर्विंग अँड अरायवल बिफोर द कोर्ट. समन शुड ऑल्सो कंटेन अन ऑर्डर टू द डिपेंडंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्युमेंट. सांगितलं पाहिजे की सोबत काय काय तुम्ही घेऊन या. अँड ऑलवेज समन accompanied with the Second photocopy of the plaint and the necessary enclosures enclosed by the plaint while presenting the plaint before the court for institution of suit.
वादीनी जी प्लेंट कॉपी दिली होती त्याची फोटोकॉपी आणि त्या प्लेंट सोबत जे जे डॉक्युमेंट जोडलेले आहेत त्याची सुद्धा फोटोकॉपी पाहिजेत. विदाउट फोटोकॉपी समन इज void, has no any bearing. Mode of service, this is a very important area. Personal direct, there are certain cases wherein personal सर्व्हिस इज गिवन. जसं बहीण भावाचं भांडण आहे, पार्टिशन. एक बहीण भावाकडून आणि बाकीच्या दुसऱ्या बहिणी एकीकडून. ते बहीण उगं नाद म्हणून उभं राहते भावाकडून. कोणीतरी भावासोबत राहून. खरी तर तिनं वादीच असते. पण उगा आता काहीतरी म्हणून भावाकडे म्हणायचं म्हणून प्रतिवादी आहे, हालाकी ती वादीच आहे. खरं पाहायला गेलं सर, पार्टिशनच्या सूटमध्ये कोणी वादी नाही, कोणी प्रतिवादी नाही, सगळेच वादी आणि सगळेच प्रतिवादी. उगा म्हणायचं म्हणून वादी, म्हणायचं म्हणून प्रतिवादी, द्यायचं म्हणून समन देणार. तिला देण्याच्या आधीच तिनं न्यायालयात मीच हाव घे मग, असं त्याला म्हणायचं पर्सनल किंवा डायरेक्ट. तीच वाट बघते उद्बत्ती लावून, कधी येते की समन्स, कधी चुळचुळ मुंगळा पळी पळी तेल, मनात एक जिभेवर एक, असं ज्यावेळेस होतं. आणि असं जेव्हा न्यायालयाला वाटतं की याच्यामध्ये फार बेलिफला एंगेज करणं, पोस्ट ऑफिसला एंगेज करणं, हेडमास्टरला ते पोस्ट हेडला परेशान करणं, कोणता कायदा एंगेज करणं, ही युजलेस फॉर्मॅलिटी आहे. हे एक नाद आहे. सरळ डायरेक्ट द्यायचं, जिकडे तिकडे आलं का ते लगेच तिला रिटर्न स्टेटमेंट हातातच राहते तिच्या समन घेण्याच्या आधीच. मी काय म्हणते काय नाही, दे बाई म्हणते ती. कोर्ट काय म्हणतं, देऊन टाका. आता 30 दिवसाची काही गरज नाही तुम्हाला, फॉर्मॅलिटी करत बसू नका. समजलं? असं होतं. आणि हे काही केसेसमध्ये होतं, सगळ्याच नाही. ते लुडूमुडूची जे केस चालते की नाही त्याच्यामध्ये असे प्रकार घडतात. सो इफ कोर्ट थिंक द पर्सनल सर्व्हिस, डायरेक्ट सर्व्हिस, विदाउट एनी मीडिएटर, विदाउट एनी एजंट, विदाउट एनी इंटरव्हेनिंग एजन्सी, द कोर्ट डायरेक्ट सर्व द सामान. कधी कधी टायपिस्टच राहतो आपल्या बाजूचाच, त्याच्यामधला ते पुकारवालाच राहतो, किंवा कोर्ट प्रिमायसिसच्या जवळच राहतं. कोर्टाचं घर असं त्याचं घर असं, तुकाराम घे, असं इतकं सहज ॲक्सेसिबल आहे. मशिनरी कॅनॉट एंगेज अननेसेसरली. उगं प्रोव्हिजन आहे म्हणून लातूरमध्येच नांदेडून येणार पत्र म्हणून असं नाही होणार. Suppose someone is issued to the defendant and defendant is trying to avoid. हे काही प्रेमपत्र नाही समन म्हणजे. कोणाला आवडते समन यावं म्हणून? मला आवडत नाही. Everyone try to avoid and evade the service of summon. Does it mean someone using tactic, and or sometime he is directly stating I am not going to accept saman, send back, hurt, असं जर म्हणत असेल तर law says summon is served. Summon is served. If you are refusing to accept the summon, law presume that summon is served. ते लाल शाईनं लिहितं, घेण्यास नकार दिला, गावातल्या सरपंचाला तिथं साक्षीदार करतं आणि त्याच्या घरच्या शेजाऱ्याला एक साक्षीदार करतं. आत्ता तर झोपच येत नाही. this is the fact. So if you are denying or refusing, the court presumes that summon is served and necessary Consequence ensues because of your approach. If suppose a summon to whom is to serve, he is absent at home again and again. So law says any male or female adult member of the family on behalf of him can receive. And law says summon is served. The fact is that in a daylight he remain absent. He should remain absent. Almost try is the summon is to be served to directly to the person who is the party, who is the defendant. पण तो राहतच नाही. हां, त्याची ड्युटीच आहे दिवस पाळीची. रात्रीलाच येतो 10 वाजता आणि पहाटे निघून जातो सकाळी 6 वाजता. तर अशा परिस्थितीमध्ये ही मुंबईला होतं. लेकराच्या ओळखी 8-8 दिवस, म्हणजे लेकराच्या भेटी 8-8 दिवस होत नाहीत.
परिवारातील सदस्यांच्या. झोपलेले असतात तेव्हा येतात, उठायच्या आधी निघून जातात. पप्पा रविवारीच असं. ठीक, कन्सेप्ट कळाला. फॅमिली नाही, समजा विषय हा आहे की प्रॉपर्टीचा विषय. हू इज द मॅनेजिंग द अफेअर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द डिपेंडंट कॅन रिसीव. समजा मॅनेजर नाही, but someone has a charge over the property, immovable property. He too can receive the summon on behalf of the so-called defendant. Summon should be served to each defendant. एकाला दिलं म्हणजे सगळ्याला दिलं असं होत नाही. Service can be met by your court by way of बिलीफ माहीत आहे, बिलीफ गरज आहे. ठीक, बाय RPD पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय बिलीफ. बिलीफचा एक वेगळा प्रकार आहे, त्याची एक सिस्टम आहे आणि ती सिस्टम आहे ते समान आहे त्या ठिकाणी सर्व करते. देयर इज अ प्रिझम्पशन द व्हॅलिड सर्व्हिस ऑफ समन. सर्व्हिस कॅन बी डन बाय प्लेंटिफ. ते म्हणलं ना बहिणी बहिणी असं होऊ शकतं. मी देतो, तिनं म्हणते काय नाही आम्ही सख्याच बहिणीत राहावं, उगं तिनं ऐकली नाही त्याच्याकडून झाली, मीच देते तिला, दे मग. सो plaintiff can served by individually. Partition cases it may happen. Service is substituted. This is very important. examination point of view, this term has importance. If suppose defendant is neither present before in the premises, residential premises, even if he does plan and he executing the plan in such a way, when bailiff is about to come, they are blocking and leaving. No adult, no male. And neither female. बारके बारके लेकरं ठेवून चाललेत, त्याला तर समन सर्व करता येणार. जे डिस्क्वालिफाईड आहेत समन घेण्यासाठी त्यांनाच घरी ठेवायचं, किंवा घराला हमेशा घराला कुलूप. कसं तिथंच फडा दिसालाय, तिथंच तंबाखू खाऊन थुकलेलं दिसालंय, तवा तिथं आहे, तवा माहित आहे. This scene shows what? Says what? This is res ipsa locutor. A thing speak itself. They are intentionally evading the service of summon to avoid the claim and delay the matter of the plaintiff. त्याच्या मेरिट केसचं जावं आणि एक्झिक्युशन होऊ नये, निर्णय होऊ नये, यांना असंच सर्व्हिसच करत बसावं. 2-2 वर्ष असेच काढायचे. असंही 2 वर्षांनी मी मरणार आहो असंच म्हणायचं ना. आज त्याचा अर्थ तोच होतो. हे असे विचाराची लोक दुसरं काय विचार करू शकतात? निगेटिव्हिटी, स्पोर्टियस नाही, केस तर केस, लढणं, होईल ते होईल निकाल, विश्वास तर ठेवावा लागेल. किती दिवस पळणार तुम्ही? मग अशा पळणाऱ्यांचं किती पळतील? कानून के हात. हां, त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूटेड सर्व्हिस. If he is remain again and again absent at the place of residence, the so-called bailiff will come and display at the conspicuous place of the residential home the so-called Copy of the plaint, the so-called person being dominant in the area in public domain work, they asked to witness the Panchnama. In the daylight it should be. Whenever he arrive at his place of residence, first he should know the letter, and then he has to open the door. And the copy which displayed is to be placed in the court premises. And the substance of the so-called summon is to be circulated in the newspaper which has circulation in the vicinity where the plaintiff resides. Got my point? 3 गोष्टी कोणत्या कोणत्या? घराला चिपकवणं, कोर्ट प्रिमायसेसमध्ये ठेवणं आणि न्यूजपेपरमध्ये फैलवणं. कोणत्या न्यूजपेपरमध्ये? जे त्याच्या घरी येतो, फुकटवाला, कोणता का असेना. हां सर, झालं की? चला 15 मिनिटाचा ब्रेक राहील.
घरी येतोय तो गावाला. हा.
सेकंडला पुन्हा थोड्या येतो, फायनल इयरला सोडून ठेवतो. हा? पेपर नाही, लॉ ऑफ मध्ये चौकड येतात पण पूर्ण येत नाही, ठराविक प्रॅक्टिस साठी हा पेपर फार बरं. फार म्हणजे काय आहे? किती काळ समजा दोन दिवसात ठरलंय की केलेली ठरलंय आता बाकीचे प्रॉपर्टी इज ऑन गोईंग
नको. जेवढं जमल तेवढं कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न करू सर. नाही मी घेत नाही सर. लवंग खाली मी काय होत पुन्हा दोन खाणार खरं त्याला काय करावं मग. झोपी जायचं मस्त उभे आपलं फुल पंखा लावायचं झोपी जायचं. फास्ट फास्ट घेतो सर. थांबा घेता आता ते काय म्हणतात त्याला फास्ट घेतात त्याला काय म्हणतात. रॅपिड 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 फायर. कारण तुम्हाला आयडिया आली ना. आता तुम्ही कोणताही कन्सेप्ट सहज ग्रॅस्प करता. फाउंडेशन पक्क झालंय ना. चालते. हा जमलेलं आहे ना. हा अंडरस्टँड होते ना. पुढल्या वर्षी BNSS वर करू. पुढल्या सेमिस्टरला असंच करू. BNS महत्वाचं आहे. हा हे दोनच महत्वाचे. प्रोसिजरल लॉ आहे ना.
व्यर्थ वाया चाललाय वेळ, जायला नाही पाहिजे. सहा कसा मला सांगा ना मला तुम्ही. माझी इच्छा आहे मॅक्झिमम होऊन जावं, सिलेबस आपला कळतो ना. का पाठीमागून येऊ सर, पाठीमागून येऊ का? आता 20 चॅप्टर काढलेत मी. त्याचं पुस्तकच तयार होणार आहे आता. बाबू चला एकदा लावून द्या आम्हाला. नाही इकडे okay. Appearance and non-appearance and consequences of appearance and non-appearance of parties to the suit is also the important area of discussion. In this order 9, on service of summon, if defendant appeared before the court, what next consequence is? If he is non-appearing, then what? If defendant appearing and but plaintiff is missing, who instituted suit? Plaintiff has instituted. Summon to whom served? Defendant. Who appeared on with written statement? Defendant appeared. It is expected that plaintiff should remain present. And in absence of party, court is not going to conduct proceeding, not going to conduct trial. Our court is not going to take any step. If once a trial is commenced, it goes without any interruption. If justiciable reason, then court can adjourn. But the adjournment is shortened by the amendment. You cannot bring any reason for postponing, adjourning, no. So, Order 9 gives a lesson. If you are deliberate intent, if you are avoiding the course of action of the court, you have to face the consequence. If cause is justiciable, the court can understand as a human. So law is simple, law is natural, quite natural. So appearance of parties, rule 1 and 12, where neither party appear. Now summons served, defendant appeared with his written statement and both of them never turned to court. तो ही सासरवाडीला गेला, हा सासरवाडीला गेला. Defendant appearing, plaintiff is missing. Plaintiff is remain before court, defendant is missing. How a suit can progress and how court can conclude them? And whose wrong is then? Is the wrong on the part of court? Is the wrong on the part of the parties to the suit and their approaches? आणि वरून म्हणायचं
न्यायालयात निर्णय होत नाहीत, झाले तर लवकर होत नाहीत. Order 9 governs the appearance and non-appearance of parties, ensures fair trial. It is mandate both the parties remain present before the court on the date called. दोघांच्या संमतीनेच न्यायालय डेट फिक्स करतं ना. फेब्रुवारीची 12 नाही त्या दिवशी मंगळवार आहे नका. मग 13 हा कार बाबा हो चला 13. कोणाची मर्जी होती? आता काय रोग झाला? तुमच्या सांगण्यावरूनच झाली होती ना तारीख फिक्स. ठीक आहे, न्यायालयाने शेवटी त्याला मोहर लावली, पण मर्जी कोणाची होती? पार्टीची. Who is missing? To whom you are making fool? To the court. No, you are making fool to yourself. What the law says? Being court expect parties remain present so that wisely court can progress the suit and dispose the suit. Court creates no hindrance. Hindrance are created by the parties, and therefore they are supposed to be lessened. One is creating hindrance and other is suffering. No. Parties must appear on the date fixed by the court. If there is a failure, then you must show the sufficient reason. बाप मेला, माय मेली, नाते गोते सगळे मारून होतात न्यायालयाच्या प्रोसिडिंग मध्ये. मेडिकल रिपोर्टवर होतात. कोर्ट कॉस्ट लावतं तरी बेश्रमासारखं कॉस्ट भरायचं, पण आपला नाच सोडायचा नाही. असं होतं आणि त्याच्यामुळे प्रोग्रेस होत नाही. त्याच्यामुळे कामकाजामध्ये बाधा येतात आणि ह्याला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे. आणि म्हणून ही कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. If plaintiff absent, summon is served, defendant appeared. मला वाटलं येणार नाही, आलं की. करून बघूत, खेळ आहे का करून बघूत म्हणायला? तो येतो ना, नाचतच येतो तो, हातात सगळं घेऊन, आरसाच घेऊन येतो तो डिफरंट प्लेंटिफ साठी. बघ तुझं तोंड म्हणून सगळे क्लेम घेऊन येतो. एक्झाम्पलरी डॅमेजेस, स्ट्रॉंग डिफेन्सेस, सपोर्टिंग त्याला सगळं. How you dare to drag me in a case? The case is founded on damnum sine injuria. In democratic world, fair competition is banned, is condemned. At what cost? सोसायटीची डेव्हलपमेंट थांबवणार. फेअर कॉम्पिटिशन मध्ये एखाद्याचं नुकसान झालं तर यू कॅन मेड लायबल डॅमनम साइन इंजुरिया. नो. सो ही कम केस करून बघतोस, येतो तो विथ हिज डिफेन्सेस, विथ स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन्स. ते वाचतानाच असं करतो. विद्वान वकिलानं ड्राफ्ट तयार केलेला आहे रिटर्न स्टेटमेंटचा. हातात घ्यायची मजाल नाही. कळालं की हे वकील साहेब आहेत त्याचे म्हणलं की छानचा घाम येतो. So, if defendant appearing and thereafter plaintiff is missing in the court on the date called by the court, 1-2 time court understand. If he is remain absent despite knowing the date fixed by the court for the hearing, who instituted suit, who is missing in court? Plaintiff is the master of the suit. He is supposed to take all the pain to pursue the proceeding and develop and progress the suit. If he is missing, court dismiss the suit. Dismissal for default. And the color? Dismissal for default. Once the suit is dismissed because of absence of the plaintiff, does it mean suit is disposed? No, it can be retained. But you must show the sufficient cause to the same court. Conversely, plaintiff has instituted suit, summon is served, either this mode or that mode. It is expected that defendant should appear before the court. The service of summon is valid. Adequate time is given. Why is running? Why is lacking?
he is not appearing before the court, does it mean court is not going to take the course of action? मीच जायला गेल्यावर काय करणार आहे कोर्ट? गोड बंगालय, अज्ञानात आनंद भरा. किती दिवस चालणार आहे ते? किसकी माँ काय म्हणतात त्याला? बकरे की माँ काय खैर मनाएगी. हा, if there is a merit in the claim of the plaintiff, how long defendant run? And if defendant is missing, then what is the business of the court? Court has to wait. But a plaintiff is a plaintiff. He is the master of the suit. He remain present before the court. आणि तो लावतो तगादा, साहेब साहेब साहेब. आता कितीदा साहेब म्हणून एकदाच सांगा. डझन टाइम आय केम. हा, मग त्याचा अर्थ काय नाही तो, व्हॉट इज युअर इंटरेस्ट? And therefore law is behind now the plaintiff. That does not mean suit wherein whatever plaintiff has claimed the court has mechanically accept and grant the relief. No. Whatever plaintiff has claimed is concerned, he has to bring the evidence and prove the claim. To the extent of proved claim, court grant the relief. And granting the relief by the court by the order is called as ex parte decree. An ex parte decree has proportionate value. How the decree is passed by the court by conduct of the trial and after due hearing the decree is. So ex parte decree also executed at the same way how the normal decree after due conduct of trial is passed. याला कमी महत्व आणि त्याला जास्त महत्व नाही. एक्झिक्युटिंग कोर्ट has no any authority to make the discrimination. Decree is decree. नवरदेव नवरदेव, नवरी नवरी. Got my point? त्याच्यामध्ये काळं काय आणि गोरं काय, बुटकं काय आणि उंच काय. That decree is a decree. There is no any right, any power exercised from any source to make the discrimination and give the less value or more value. This decree also executed that also. But if defendant realize that the ex parte decree court has passed and he was not appeared before the court because of the forces operated to prevent him from appearance, then he has to show the justiciable cause. Sufficient causes he must show to convince the court. मी नांदगाव जेलमध्ये होतो, मी तरी काय करू साहेब. 9 दिवस मध्ये ठेवले त्यानं, माझा काही दोष नव्हता. संशयाच्या आरोपावर मध्ये घेऊन गेले. सासरवाडीचे सोडणार नाही जमत. ते जमत नाही, समजलं का. द कॉज मस्ट बी सच दॅट इफ ॲट दिस प्लेस इफ द जज इज, कुड ही अपियर बिफोर कोर्ट ॲज अ मॅन, लेमॅन, ते कोर्ट पाहतं. To whom the application is to be made to set aside the earlier order and to restore the previous position, but to the same court. You convince? While entertaining the application to set aside the ex parte decree, the court is liberal. Court never take any revengeful attitude and to ala nais bhakto tuji. No. A court to come to the last moment and point, and there court look the circumstance which prevailed and surrounded him were really prevented. Answer is yes. The court set aside the decree, set aside the order and retain, and date is fixed for conduct of the trial. Got it? If defendant not appeared, dismiss. Ex parte decree. If plaintiff is missing, then dismissal for default. Dismissing suit when both the parties are absent, neither plaintiff nor defendant. कुणीच येत नाही न्यायालयात. एक विशिष्ट टाइम गेला की कोर्ट नीट डिस्पोज अप करून टाकतं. त्याला डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट म्हणतात, त्याला डिसमिसल बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ द सूट ट्रायल ते बी म्हणत नाहीत, त्याला डिस्पोज ऑफ म्हणायचं. That does not mean there is no right exist.
right is exists to pursue the proceeding. Now, can be restored and can be retained. पण त्याला एक मर्यादा आहे. किती कवाचंही कसं बी 30 वर्षापूर्वीचं नाही. सगळे साक्ष्य पुरावे सगळे कागद फिगद सगळे खराब होऊन गेलेले राहतात. त्या प्रकरणात काही राहत नाही. जर जवळजवळ असेल तर कोर्ट कॅन कीपिंग इन माइंड द सो कॉल्ड. बस नाही, असंच आहे, दुसरं काहीच नाही याच्यामध्ये. रेमेडीज काय ते त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. suit can be instituted if by making the fraud, if ex parte decree is obtained. प्रतिवादीला न्यायालयातच येऊ द्यायचं नाही, बांधून ठेवायचं. आता कसं करतोस म्हणायचं. अनैसर्गिक कृती करायची, आडमुठेपणा करायचा. एकदा एक्स पार्टी डिक्री पारित होऊ दे, मग बघतो ह्याची. तोपर्यंत त्याला काही बी करून येऊ देऊ नको. इकडे एक्स पार्टी डिक्री पारित झाली आणि त्याला नंतर सोडून देतात. ती येतं मग रॉंगफुल कन्फाइनमेंटची कंप्लेंट दाखवतं पोलीस स्टेशनला. टार्गेटची ते सगळं आलं रेकॉर्डवर मॅटर इज रिस्टोर्ड. डिस्मिसल फॉर डिफॉल्ट मध्ये असं होतं की टॅक्टिक आहे वापरतात. कधी नैसर्गिकरित्या होतं की ह्या सगळ्या कामाच्या पसारामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट फाईल करणंच राहतं. कधी कधी कोर्ट कॉस्ट लावतं, घेतं, एक्स पार्टी डिग्री पण रिस्टोर करतं. कोर्ट लिबरल राहतं. नेक्स्ट, टेम्पररी इंजंक्शन is very important area wherein equitable jurisdiction is exercised. So interim orders court may pass. These are relief equitable in a nature, which are temporary, which are time being, which are Meanwhile, which are not final, which never determine the rights of the parties finally, but to prevent the further harm. Our subject matter, the court sometime the pass the intervening order, and these orders are passed just to preserve the property and keep as such, and from that the court may pass. There are numerous ways through which, and these interlocutory orders has close nexus with the execution process also. The grounds are one and the same. These terms are used before judgment and these terms used during execution. During execution even temporary injunction can be, during execution arrest and detention can be, during execution attachment can be, during execution other similar sorts of court may pass the order. So आपल्याला दोन्हीकडे फायदा आहे. इकडे इंटेरियम म्हणून आणि तिकडे एक्झिक्युशन म्हणून. तिकडे मोड ऑफ फॉर एक्झिक्युटिंग द डिक्री म्हणून हे पॉईंट कामाला येतात आणि इकडे इंटेरियम ऑर्डर्स म्हणून कामाला येतात. हा एक लाभ आहे. हे जर फेज जर केला तर दोन प्रश्न सुटतात. एक इंटेरियम ऑर्डरपैकी एक विचारलं जातं 15 मार्काला आणि 100% एक्झिक्युशन विचारतं. हे सगळे केले म्हणजे ते तिकडे चिपकवायचे. फक्त एवढंच ते कन्साईज फॉर्ममध्ये. नाहीतर ह्याच्या एवढं एक 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 लिहित बसाल तर 32 पेज इकडेच जातात. तर शॉर्टमध्ये तिकडे लिहिणं आहे. तर छोटा प्रश्न मोठं लिहिणं, मोठा प्रश्न छोटं लिहिणं हेही आपल्याला जमलं पाहिजे. छोटा प्रश्न छोटं उत्तर, मोठा प्रश्न मोठं उत्तर. तर हे आपली एक स्किल आहे. ते थोडं जरा आपण अक्वायर करणं गरजेचं आहे. टेम्पररी इंजंक्शनमध्ये भूमिका एवढीच आहे, हू कॅन अप्लाय एनी पार्टी टू द सूट. अगेन्स्ट whom? Against opponent. For what? To restrain. restrain me for doing something or from abstaining someone from doing something. काहीतरी कृती करण्यापासून काय up to even final conclusion of the suit. It is not perpetual. Stay injunction मध्ये काय, injunction मध्ये काय फरक आहे? Injunction is restrainment for the party to the suit. Stay, the superior court prevent the
subordinate court from doing a particular step. This is the stay, this is the injunction. Injunction always against party, stay is against always subordinate authority. Start नहीं? तेव्हाच सांगा का? Object is to preserve the property, object is to maintain status quo. Status quo mean what? The property remain as such. It should not diminish in value. Monetary or bulk or quality or quantity. By any mean it should remain as such. डिक्री घेऊन काय करणार? दूध नासल्यावर हो या नाही? वस्तू अशी आहे की ती शेवटपर्यंत तगादा धरून ठेवली तर बरं आहे. डेड वस्तूचं घेऊन का फायदा आहे? डिक्री इज मेअर पेपर होप डन. खोदा काय म्हणतात त्याला, पाड निकला चुहा, असं होईल ते. And if property is not in quality and quantity and bulk as such at the time of how when the case filed, it is expected that up to last decision it should remain as such in value. The value should not be decreased. The value always increasing, but it should not diminish, it should not reduce. The property should not be dead. And therefore, court has not a mere authority to conclude the matter and dispose the suit. The court should have power even during pendency of the suit to take the necessary course of action so that property remain as such. Is the conclusion of the suit, and then the decree work, and the decree is worthy. Otherwise, it is mere. The purpose is defeated for which the years together the party pursued a proceeding being plaintiff and defendant. What does it mean? The injunctions are different. Can be temporary, can be perpetual, can be mandatory. Mandatory and perpetual injunction is governed by the statutory enactment by the Specific Relief Act, and these injunctions are called the statutory injunction. But injunction which governed by the Code of Civil Procedure is procedural. And this is prescribed under Order 39 of the Code of Civil Procedure. There are many colors when which is used, when perpetual, when permanent, when mandatory, when temporary, depends upon facts and circumstances of each of the case. Who may apply? Any party, not only for plaintiff, even defendant can apply to restrain the plaintiff. Generally plaintiff apply. No, generally both can apply. Any party, but not stranger. तुम्हारे खत में हमारा सलाम नाही. तुमची सूट पाहिजे. तुमची सूट जर नसेल तर तुम्हाला दुसऱ्याला रिस्ट्रेन करता येत नाही. Against whom injunction? Against the party who are the party to the suit. कोणी कोणावरही करू शकतं, असं काही नाही. What are the grounds? जेव्हा सब्जेक्ट मॅटर डेंजर मध्ये आहे, त्याला प्रिझर्व करायचे कोर्ट विल का रिस्ट्रेन समवन. त्याच्यामुळे प्रॉपर्टी डॅमेज होणार आहे, लॉस्ट होणार आहे, किंवा त्याचं व्हॅल्यू कमी होणार आहे, किंवा क्रेडिटर डिफ्रॉड करण्याच्या भानगडीत आहे, आणि ते डिफ्रॉड करण्यासाठी प्रॉपर्टी रिमूव्ह करणार आहे. आणि एकदा प्रॉपर्टी रिमूव्ह केली की मग काय, डिक्री घेऊन काय करायचं हो या नाही. दिस प्रॉपर्टी टिल विथ हिम इज सिक्युरिटी फॉर मी. whenever in further course of time court may pass the decree, I will realize the decree, and court will execute the decree by selling out the property, can by way of attaching the property. The course of action court may take. But yet no decree is passed, and now he is about to dispose the property. What to do? And एकदा जर any property is weakly
मी ह्याच्यापासून नंतर काय घेऊ, भले नंतर कोर्ट डिग्री देईल, काय करू ती डिग्री घेऊन. दिस इज अ प्रॅक्टिकल problem. The conflict arises and court has to balance the conflict. At one side, no degree is passed and court is restraining not to use. How dare? माझी मालमत्ता आहे, तुम्ही कोर्ट झालात म्हणून काय झालं, केस आहे म्हणून काय झालं. But if plaintiff Proves that though property belongs to him, though he is a possessor, but he is the debtor, and court soon is going to pass the decree. If property is with him, the executing court will execute the decree and realize my decree. If he lost that property or does something or create third party interest, then how the court will be helpless. कानून के कान लंबे होते, का कानून के हात लंबे होते, काही हात लंबे नाही, काय नाही. असो अशी परिस्थिती आहे. द प्लेंटिफ हॅज एव्हरी स्केअर इन हिज माइंड. पया जमा करून मी हे सगळं केलेलं आहे आणि हा आता देत नाही आणि हा इथे प्लॉट विकून टाकणार. उद्या हा जर समजा काय म्हणतो त्याला इन्स्टॉलमेंट झाला, the court even cannot entertain the proceeding against the insolvent person. इकडे आड इकडे विहीर अशी परिस्थिती. म्हणून कधी कोणाला पैसे द्यायचे नाही. आपले जे जुने लोक म्हणत होते ना, कोणाची जामीन घ्यायची नाही आणि कोणाला उसनं द्यायचं नाही. उसनं घेताना लोक खूप, व्याजानं घेताना लोक खूप, पण देताना तर ही समस्या त्या वादीवर येते. आपले पैसे आपणाला वसूल करण्यामध्ये आपणाला न्यायालयात जावं लागतं. वकील वेगळाच, कोर्ट वेगळंच, ते ऑटो वेगळाच, ते 10 रुपये वेगळेच, ते 20 रुपये वेगळेच, ते तिकीट वेगळंच, राऊंड अँड राऊंड, राऊंड अँड राऊंड. अँड फायनली व्हॉट द डिक्री ऑब्टेन, बट डिपेंडंट इज पुअरर गाय. ही डिस्पोज एव्हरीथिंग. आणि आता म्हणतो आता काय खूप इच्छा होती द्यायची, पण आता माझ्यापाशीच काय नाही. तू म्हणत असेल तर तुझ्यासोबत राहतो. अरे आता का तुला घरला घेऊन जाऊ, है ना. इफ देर इज अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ द डिपेंडंट टू डिफ्रॉड द creditor, the court restrains the defendant from removing the property and from disposing the property, selling the property, and for that court prevent him. Even court can arrest, even court can attach, even court can appoint the receiver. The court has power. Powers are ample enough. to do the justice, and for that not only court has to conclude the matter and pass the decree and execute the decree. Even during course of the pendency of the suit, the court can exercise power. Powers are equitable in a nature. If someone is breaching contract once breached, what to do? A specific relief act, what it says. If compensation is Adequate relief. Court never compel party to impose the contract. Yes or no? Huh? काय करू compensation घेऊन उद्या? मी कॉन्ट्रॅक्ट कशासाठी केला? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आहे आणि ही इज अबाउट टू ब्रीच. उद्या नुकसान काय करणार आहे? कशाचं न्याय, कशाचं काय? डिग्री कधी एक्झिक्यूट करेल, कधी होईल? नाउ irreparable loss may cause. Though court may pass the decree and execute the decree, but तोपर्यंत माझंच अस्तित्व राहणार नाही. And therefore he is to be kept away from breaching the contract and terms and conditions. He incurred self-imposed condition. Now he is saying, होत नाही, जमत नाही, करत नाही, बघावं म्हणालो, करावं म्हणालो. नाही. It is very express and it is expected. You must behave in such a manner. Your omission caused irreparable loss to me. I am not going, and in the interest of justice, even court may exercise this power and pass the necessary order and prevent the further harm the non-applicant is going to cause. The very crucial thing for granting and refusing the temporary injunction, a triple test. Case should be prima facie in favor of the plaintiff. If it is not in favor of plaintiff, court never entertain. Plaintiff must show the irreparable loss will cause. If opponent is restrained, though
फेवर. समटाइम कोर्ट मे एक्झिक्यूट द डिक्री, मे बी मे नॉट बी, उद्याचं कोण बघितलंय, पण आज हा थांबला पाहिजे. आज खड्डे पाडतोय, उद्या 6 महिन्यात बिल्डिंग उभा करल, तुम्ही डिमॉलिश करून देणार आहात, न्यायाधीश लिहून देणार आहे. नाव ही रिक्वायर्स टू बी restrained from digging further things. His approach is to do bigger mischief. अहो विषाचं रोपटं छोटा असताना 2 बोटांना उचलून ठेवायचं, त्यावेळेस नाही केलं तर 2 हातानं उपटावं लागतं, तेव्हा काही नाही केलं तर मग कापावं लागतं. कदाचित नंतर हत्यार बी राहणार नाही, किंवा एवढं विषारी झालेलं असेल ते आपणालाच गिळंकरण करू शकतं. बिंग व्हिजिलंट गाय appeared before the court, let him restrain. तरच न्याय आणि तरच न्याय व्यवस्था, तरच कायदे कानून, नाही तर नाही. फॉर मी गुंडा इज द बेस्ट ऑप्शन than appearing before the court. Unless court has Nothing is working out. And keeping in mind, if plaintiff or applicant proves that the case is such a character, if court is not showing favor, the loss which caused by any mean, court cannot restore it by passing any sort of order in further course of time. न्यायालयाची खूप इच्छा आहे माझं भलं करायची, न्यायालयाला तेवढा अधिकारच राहणार नाही माझं दुरुस्ती करून देण्याचा. मतलब काय, किंवा सोबत कोर्ट लुक इन टू द बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स. पारित आदेश करून त्याला थांबवलं तर हा किती रडतो, याला थांबवलं तर तो किती रडतो, याचं हसणं आणि त्याचं रडणं कोर्ट मेजर करतं. ग्रँट केला त्याला फटका काय बसतो, रिजेक्ट केला याला फटका किती बसतो. गॉट माय पॉईंट. हां, तर इंजुरीची ग्रॅव्हिटी काय आहे, राईटची ग्रॅव्हिटी काय आहे, हे कोर्ट मेजर करतं. अँड अकॉर्डिंगली कोर्ट come to the conclusion. But these triple test is the basic, but does not mean final. There are other things court may consider. Preservation of property is prime important. For that status quo is required. Conduct of the parties काय आहे, background साहेबाचं काय आहे हेही पाहिलं जातं. साहेबाचं म्हणजे पार्टीचं, जज साहेबाचं नाही. Whether than restraining the party, is there any alternative mechanism available to do justice. एखाद्याचं थांबवण्यापेक्षा दुसरा काही पर्याय आहे, कोर्ट त्याला ऑर्डर करून तेवढे पैसे भरायला लावू शकतं का. जर ते असेल तर मग हे कशाला करायचं. अरे प्रॉपरायटरी राईट इज द बिगेस्ट राईट. जमीन जायजात आहे ना, त्याचा माणसाचा संबंध भावनिक असतो. जिथे आपण लहानाचे मोठे झालो ते एक वैभव असतं. कमर्शियल माइंडनं चालू शकत नाही आपण. मोठ्या माणसांची अंत्यविधीचे ठिकाण असतात, त्याची किंमत पैशात होत नाही. असा जेव्हा विषय येतो ना, कोर्ट नेवर रिस्ट्रेन पार्टी. पूजा करायची नाही, तिथं जाऊन पाया पडायचं नाही, तिथं जाऊन उभं राहायचं नाही, असं म्हणता येत नाही. त्याचं व्हॅल्यू पैशापेक्षा जास्त आहे. अशी प्रॉपर्टीवर रिस्ट्रेनमेंट येत नाही. जे कस्टमरी राईट आहेत त्याला थांबवता येत नाही. पब्लिक राईट किंवा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कर्टेल होईल असं कोणतंही काम कोर्ट करत नाही. multiplicity and enforcement, but avoid orders likely create other causes of action. इकडे ऑर्डर पाहिजे केला यांना थांबवलं की दुसरा राईट क्रिएट होतो यांच्या विरोधात. म्हणजे एकाची आग 10 जणाला लावायची. असं जर एखाद्या ऑर्डरमुळे जे होत असेल तर कोर्ट करत नाही. Discretion of, this is not a matter of right of the applicant. This is not mechanical process. It is purely discretionary, and while exercising this power, the court should act so wisely, sprangly. The fundamental principle of law should be considered and accordingly, not arbitrarily, not whimsically, and not evasively. The power should be exercised justly, fairly, reasonably, sprangly. maintaining status quo. If somebody is transferring property, can be restrained.
somebody is disposing thing, is a restraint. If somebody is constructing and modifying, is a restraint. आपला काय म्हणतो भाडेकरूच म्हणतोय मला इथं असं करावं वाटायलंय. तुझं भाडं किती, तू काम करतो किती, आहे ना. तर असं मोडिफिकेशन जर तुमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जर कोणी करत असेल तर ते सुद्धा होणार. लीज प्रॉपर्टी लीजनं घेतली आणि मला विहीर बांधतो, असं कसं होईल. मला शासनाकडून पैसे मंजूर झालेत, कोणाची विहीर, कोणाची जमीन, कोण बांधतंय, काय आहे का संबंध. आता 1 वर्ष राहिलंय लीज संपायला आणि विहीर बांधतोय म्हणा, ह्याचा अर्थ काय, अल्टिमेट ऑब्जेक्ट काय त्याचं. पाणी घेणं आहे का, पाणी भरायला लावणं आहे. हां, असं जर असेल तर कोर्ट नेवर रिस्ट्रेंट. रिकव्हरी अँड ड्यूज जर कोणाचे रिकवर करायचे असतील, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या विरोधात कधीच इंजंक्शन निघणार नाही. म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन नेवर बी इंजेक्टेड फ्रॉम रिकवरिंग द ड्यूज अँड सीज अँड टॅक्सेस. ते स्टॅट्युटरी फंक्शन आहे आणि ते स्टॅट्युटरी फंक्शन्स थांबवता येत नाही. ते पब्लिक इंटरेस्टचं काम आहे, हे प्रायव्हेटचा विषय आहे. कॅन बी रिफ्यूज टॅक्सेशनच्या मॅटरमध्ये. कॉन्ट्रॅक्च्युअल राईट इन्फोर्स करण्यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करत नाही. तुमचं तुम्ही बघून घ्या, सेल्फ इम्पोज कंडिशन आहेत. तुमचं मी म्हणणार नाही असं करू नका आणि तसं करू नका. तुमचे बॉन्ड्स आहेत पहा. सस्पेन्शन ऑफ एम्प्लॉईच्या संदर्भाने कोर्ट थांबत नाही. दिस इज द सेपरेट कोर्स ऑफ ॲक्शन. मला सस्पेंड करणार आहे, करणारच आगाऊ काम केल्यावर. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसमध्ये हस्तक्षेप कोर्ट करत नाही. काउंटिंग रिकाउंटिंगला थांबवा, नाही होत. डेमोक्रेटिक फंक्शन आहे. डेमोक्रेसी इज दी कल्चर ऑफ द कंट्री अँड कल्चर इज ग्रोन. 100 पिढ्या खपाव्या लागतात तेव्हा तयार होते मॅच्युअर डेमोक्रेसी. आणि त्याच्यामध्ये कोणी दगा आणत नाही, कोणी न्यायालयसुद्धा हस्तक्षेप करत नाही. इलेक्शन घेऊ नका, होत नाही, ते होणारच. Beside this triple test and other grounds considering, if court deem fit that nothing is proved as prima facie, nothing is balance of convenience, nothing is irreparable loss, even their court feel that by any means, याचं सोबत तर वाईटच व्हायलंय. He is not succeeded in proving and establishing the case in his favor. पण काय जरी झालं तरी he is the victim. The court exercise power under section 151 of the code and support the fellow and restrain the opponent. Got it? Even ex parte injunction can be. जर वाटलं न्यायालयाला this case is emergent case, quick response is required, issuing the summon and noticing the other sometime. रात्रीतून घर बांधून काढली ही, सायंकाळी 6 वाजता कोर्ट जाता जाता रस्त्यानं थांबून सही करून देऊ शकतं. 2 दिवसाचं इंजेक्शन देऊ शकतं. लास्ट फेजला, लास्ट मोमेंटला. बट यू मस्ट शो द emergent situation, the grave occurrence. So without intimating other side, court can Pass ex parte. Even court can pass ad interim. अरे प्लेंट फाईल केला, सोबत तुम्ही टेम्पररी इंजंक्शन देताय, समन तर निघालच नाही तरी कोर्ट ॲड इंटेरियम देऊ शकतं. बट केस शुड बी ऑफ सच कॅरेक्टर. तेवढं त्या न्यायालयाला कन्व्हिन्स केलं पाहिजेत आणि त्याची एमर्जन्स असला पाहिजेत. देन court can. मी तुम्हाला सगळ्यांना शेअर करतो एक छोटी गोष्टी. या बरं, न घेता सगळे सांगू का इंटेरियम, म्हणजे डायरेक्ट आपण महत्वाच्या पैलूवर येऊ, एक्झिक्युशनवर. है ना. दुसरं आहे अटॅचमेंट. प्रॉपर्टी अटॅच करणं हे एक्झिक्युटिंग कोर्टचं काम आहे, ट्रायल कोर्टचं नाही. अनलेस डिग्री इज एक्झिस्ट, प्रॉपर्टी कॅनॉट अटॅच. Execution of decree through which property can be attached, and this is
under exceptional circumstance, even trial court can attach the property. Even effect the arrest and detention. But these powers can be exercised very sparingly, and these are very extraordinary power. Beyond all doubt, things on the record, then court can exercise, otherwise no. Would should arrest nahi, would should detention nahi, would should attachment nahi. This is the business of the एक्झिक्युटिंग कोर्ट वाईल एक्झिक्युटिंग द डिक्री. तुमची डिक्री नाही आणि तुम्ही म्हणताय प्रॉपर्टी जप्त करा, कसं जप्त होईल? त्याला स्ट्रॉंग रिझन लागतात. वेन वन कॅन बी अरेस्टेड अँड डिटेन्ड, दिस इज द एक्सेप्शनल रेमेडी अवेलेबल अंडर द कोड. कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरमध्ये अरेस्ट तुम्ही कधी ऐकलं असेल का? शक्यच नाही. पण कोर्ट इश्यू द वॉरंट, effect the arrest and person is detained. The ground should be so express, should be complied, conditions stipulated. त्या कंडिशन कंप्लाय झाल्या तरच. काय व्हायला पाहिजे? क्लेम आहे, प्रतिवादी पळून जाणार आहे, अशा ठिकाणी जाणार आहे, पुन्हा येण्याची शक्यताच नाही. पाकिस्तानला जाणार आहे, काय करावं? काय करावं सांगा. आणि पाकिस्तानला जाणार अवघड आहे का? मुंबईला जायचंच काम आहे. तिथून बोट मध्ये बसलं की ते आलं होता का बाबा आतमध्ये? किती सहज आला. म्हणजे एवढं सोपं आहे. कर्ज घ्यायचं मरणाचं, जिलेबी भजी खायचं, कर्ज घेऊन आणि फरार व्हायचं, किती सोपं आहे. आपल्यासारख्या सर्वसाधारणचं काम नाही, पण मोठ्यांचं असंच आहे ना. हा, पण जेव्हा एका व्यक्तीचे पैसे दुसरा व्यक्ती बुडवण्यासाठी पलायन करतो, त्यावेळेस मात्र शेवटी पर्याय नाही. किंवा प्रॉपर्टी डिस्पोज करतो की जेणेकरून क्रेडिटरला डिफ्रॉड करावं. ही क्लिअर काय घेणार आहेस? कपडे तू, हो ना, असं असतं की नाही. आपण एकदा निरंकाळ झाले, दाढी फिडी वाढवली, झाले मोकळे. हो, डिक्रीच एक्झिक्यूट होणार नाही. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा असे अटेम्प्ट दिसतात की प्लॅन करण्याचा उद्देश, प्रॉपर्टी रिमूव्ह करण्याचा उद्देश, प्रॉपर्टी विक्री करण्याचा उद्देश एकच आहे की क्रेडिटारचं देणं टाळता यावं. दुसरा एकमेव फंडा आहे. आणि असं ज्यावेळेस न्यायालयाच्या लक्षात येतं तेव्हा ही रेमेडी बाहेर येते, नाहीतर येत नाही. मग करायचं असेल तर तुम्ही डिक्री घ्या, एक्झिक्यूट करा, काय विकायचं काय अटॅच करायचं करा. पण ही अरेस्ट अँड डिटेन्शन हा जो काही रेमेडी आहे ही कोणासाठी लागू आहे? सज्जन माणसासाठी आहे, ज्याला यू आर अंडर अरेस्ट म्हणलं की भीती वाटावं अशा लोकांसाठी. जे जेल बर्ड आहेत त्यांच्यासाठी नाही. ते कसं शिवाजी चौकामध्ये भर गर्दी गच्च, सगळ्याला माहीत आहे 10 मिनिट रस्ता इथून काही निघणं, सगळे हॉर्न वाजवतात. ते अँगर रिलीज करतात. त्याला माहित आहे पक्क 10 मिनिट काय नाही, उगं पेट्रोल जाळणं आहे. पेट्रोल बी चालू राहतं, इकडून हॉर्न बी चालू राहतं, त्याचं बी हॉर्न ह्याचं बी हॉर्न, त्यांनाही बाजूला होईना ह्यांनाही बाजूला होईना, मागलच्याचा तर विषयच नाही, कारण त्याला जिम्मेदार आपणच. तरी पण हॉर्न वाजवतोत ना. तसा हा प्रकार अरेस्ट अँड डिटेन्शनचा आहे. अरेस्ट अँड डिटेन्शन इन सिव्हिल प्रिझन. त्याला जर शुगर फिगर झाली ना तर त्याला चॉकलेट खायला द्यावं लागते, तेही आपल्या खिशातून. 2 टाईमचं जेवण आपल्या खिशातून द्यावं लागतं. त्याला विशिष्ट कालावधी आहे. त्याचं बरं वाईट जर झालं तर हा क्लेमंट रिस्पॉन्सिबल राहतो. घेणं न देणं, कंदील लावून येणं, हे असा प्रकार होतो. तर ही फक्त कसं सभ्य माणसासाठी, ज्यांना नको बाबा लेकरं बाळवाला आहे, बेइज्जती आपले लेकरं बाळं उजवायचेत करायचेत, काय कशाला भानगडीमध्ये तिकडलं विकून देऊन टाकू, असे जे सर्वसाधारण समाज जो आहे त्यांना त्याची भीती आहे. रोज नांदगावला जाणं येणं आहे त्याचं, काय खरं आहे? ते कशाला भीते? पोलीस जेल म्हणजे त्याच्यासाठी पाणी पिल्यावानी. आता 90 दिवस, नंतर 60 दिवस, ह्याचीही ट्रायल चालू त्याचीही ट्रायल चालू. ते कशाला यू आर अंडर, ते तर ते पोलिसाच्याच गळ्यात हात घालून फिरते लगी. काय साहेब प्रमोशन कधी आहे?
आपल्या घरापुढे गाडी येऊन उभं राहिली तर आपले बीट खालीवरी होतात आणि ह्यानं जसं काय उगा SP असल्यावर त्या इन्स्पेक्टरला बोलतोय. त्याला माहिती आहे की हे करून करून काय करणार आहेत. आपल्याला माहिती नाही म्हणून आपण भीतोत. साधा कागद आला की झालं आपण ते सुरूच. 2 टाईम पाणी पिणं, 3 टाईम बाहेर जाणं, 4 टाईम मध्ये येणं होतं असं. अरेस्ट बिफोर जजमेंट फक्त स्पेसिफिक ग्राउंड पाहिजेत, कारण तसं पाहिजेत. केवळ आणि केवळ तो पलायन करतोय, प्रॉपर्टी डिस्पोज करतोय, त्याच्या पाठीमागं उद्देश केवळ आणि केवळ नामोहरम करणं आहे किंवा डिफ्रॉड करणं आहे किंवा अटॅचमेंट बी तेव्हाच. अटॅचिंग प्रॉपर्टी डज नॉट मीन हिज राईट ऑफ ओनरशिप इज सीज्ड. असं नाही होत. अटॅचमेंट कॅन बी कंडिशनल, इट कॅन बी रिस्टोर्ड by passing the final decree, dismissing the suit, and can be continued if decree is passed. प्रॉपर्टी तर न्यायालयापाशीच पडून राहते. ते ट्रॅक्टर जाग्यावरच हळूहळू मध्ये जात. तर असं हे अरेस्ट, डिटेन्शन, अटॅचमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एरिया. पार्टीजनी न्यायालयामध्ये एव्हिडन्स आणून प्रकरण सिद्ध करणे आहे. न्यायालय काय मॅन्युफॅक्चर करणार नाही एव्हिडन्स अँड इज नॉट गोइंग टू डू जस्टिस. इट इज adversary procedure and both the parties must bring the evidence, but there are certain circumstances wherein there are very confinement and restraint and restriction on the part of the parties in bringing the evidence before the court. ते एकतर ह्यूज क्वांटिटीमध्ये, क्वालिटीमध्ये आहे, त्या टेक्निकॅलिटी नाही, डेटा एवढा मोठा आहे ट्रकभर, ते ग्रंथालय उचलून आणणं शक्य नाही हनुमानासारखं. द पार्टी अप्लाय टू द कोर्ट अँड द पर्सन being qualified to collect the data, gather the data, to perform the ministerial act, to do the local investigation, even to effect the partition. सोनं नाणं आहे. सोनाराला जास्त कळतं का न्यायाधीशाला कळतं? त्याला तराजू कोणता 1 किलोवाला पाहिजे का ग्रामवाला पाहिजे, कोणाला कळतं? सोनाराला कळतं. सोनार इज अपॉइंटेड टू डिस्ट्रीब्यूट. 7 रांजण सोनं जज शक्य आहे का? होय नाही. ते बघितलं की डोळे फिरतात. फुटक्या मण्याचा माणूस हा, आणि 7 रांजण जर त्यानं जर पाहिला सोनं नाणं तर काम नाही करू शकत. त्याला कोण लागतं? त्याला सोनार लागतं, गरीब का असणार, पण ते काम करून करून त्याची स्किल आलेली आहे. ही कॅन मेजर. प्रॉपर्टीचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं. स्कीम ऑफ द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इज प्रिपेअर्ड. डिव्हिजन डिस्ट्रीब्युशन is to be done. For that a specific person is to be nominated, appointed, but generally revenue officers. जमिनीचं मोजमाप करायचं. रेव्हेन्यू ऑफिसर्स, भूमी अभिलेख कार्यालय. Even for recording the deposition of the witness who cannot appear before the court because the custom of such person is preventing him to in appearing before the court. Pradanashi woman or physically ill, cannot move, the medical report is हलवलं की मरतोय. हो किंवा नाही एवढंच फक्त समजून घ्यायचे. सो द कोड इज अमेंडेड अँड पॉवर इज कन्फर्ड इवन टू द कमिशनर कॅन रेकॉर्ड द एव्हिडन्स अँड ब्रिंग द रिपोर्ट अँड सबमिट द रिपोर्ट, and the report has evidentiary value and report can be considered and accordingly the case can be disposed. Reference, review, revision. Reference is the instrument to the court who is in a dilemma what the law is to be applied. I cannot interpret the law. Being lower court judge, he has to apply send the case to the high court, because high court can interpret and can show us what the law is. Then I will apply the law and dispose the case. This is reference. Revision, when there is no right of appeal, then revision is. Revisional jurisdiction can be exercised under section 115. What is the subject matter? Mere jurisdictional correction. जर खालचं न्यायालय jurisdiction सोडून काही वेगळं करत असेल, सिनियर डिव्हिजन ज्युनियर डिव्हिजनचं काम करायला आहे, ज्युनियर डिव्हिजन सिनियरचं काम करत आहे, असे काही जर प्रताप घडत असतील, केस निकाली कधी लागल, अपिलात कधी जाईल, तोपर्यंत वाट बघायची का?
म्हणून ड्युरिंग पेंडन्सी ऑफ द सूट इवन टू रेक्टिफाय द ज्युरिडिक्शनल इश्यू द matter can be referred to the respective high court to whom the court is subordinate, and matter is heard in the high court, and high court will come to the conclusion whether court has a jurisdiction or not. If it is not, the matter is transferred from this court to that court. If court says yes, then matter is continued till the arrival of the decision from the revisional court. The matter is abated. Abated म्हणजे मरतही नाही आणि धड जिवंतही राहत नाही, ना त्याच्यामध्ये स्टेप घेता येते न ते संपलेलं आहे. तिकडून निर्णय येतो, एक तर मॅटर कंटिन्यू होतं नाही तर ट्रान्सफर होतं, दोन्हीपैकी एक होतं. रिव्ह्यू ज्या प्रकरणाला अपीलच नाही, लेजिस्लेचरनी कमीत कमी एक राईट ऑफ अपील दिलेले आहेत, पण असंही प्रकरण आहे की त्याच्यामध्ये अपीलच नाही पण अपरंट एरर आहे जजमेंटमध्ये किंवा फॅक्ट नंतर डिस्कवर झालेले आहेत. आता पहा, पार्टिशनचा केस आहे, 5-5, 10 वर्ष तर चालतात प्रकरण, जमिनी तशाच पडून राहतात. अद्रक लावली होती, पार्टिशन झालं, कोर्ट पार्टीज डिवाइड झाल्या, एकाला ते शेत आलं, कल्टिवेट करायला गेलं, अद्रक लागू लागली. ही डिस्कवर्ड आहे. ही अद्रक म्हणजे तुम्ही जसं काढणार नाही तसं वाढतच राहते आणि त्यावेळेला पीक व्हॅल्यू होतं. This is subject matter of partition. Matter is to be reconsidered. If readjustment is not possible, then what? तर असे जी काही मॅटर आहेत की ज्याच्यामध्ये एक तर अपील नाही, मग ते मॅटर जनरली स्मॉल कॉजेस कोर्टचे डिसिजन ऑफ द स्मॉल कॉजेस कोर्ट बिकम फायनल. दो देर इज अपरंट एरर, you cannot appeal the matter. So you can apply the same court who has passed a decree to reconsider the matter, and to the extent of apparent error on the face of record, the matter is reheard and matter is reconsidered and matter is repronounced and redisposed, readjudication is taken place. This is called review. Reference, review, revision. आता काय राहिलं? आता राहिलं अपील, एक्झिक्युशन आणि लिमिटेशन. किती वेळ झाला सर? 5:15 झाले. Now we will open the session for interaction. If you do have any doubt in your mind, you can raise. Shall I stop or shall I continue? विचारा. हे देऊ का? ज्याला विचारायचं आहे त्याने विचारा. हे घ्या आणि बोला. हा, इथे या, याच्या समोरच या. बरं, तुम्ही देणार आहात. त्यांना बोलवा. प्लीज, किंवा कोणाला काही बोलायचं असेल तरी बोला. सर हे घ्या, तुम्ही जेही काही बोलताय ना हे राहू द्या, जवळ तर राहू द्या.
सर्वांना मला स्वागत तर म्हणता येणार नाही या क्षणी, पण आज दिवसभर डॉक्टर गोपाळ पंचाल सरांनी आपल्याला सिव्हिल प्रोसिजर कोड याच्याबद्दल अत्यंत ओघवत्या शैलीमध्ये आपणा सर्वांना समजेल असं आणि आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीनं जे महत्त्वाचं आहे ते सगळं एका शिदोरीमध्ये बांधून आपल्याला दिलेलं आहे. ही शिदोरी फक्त आपल्याला आता उघडून बघायची आहे वारंवार आणि परीक्षेच्या दिवशी खायची आहे. आणखी 2-3 चॅप्टर राहिलेले आहेत. त्यातले हे 2-3 चॅप्टर आपल्या विनंतीवरनं सर परत घेतीलच. त्याच्याबद्दल आपण सगळेजण निश्चिंत आहोत. सर्वांच्या वतीनं मी निश्चिंतता व्यक्त करतो. सरांनी पहिल्यांदा आपल्या या महाविद्यालयामध्ये 1972ला ही संस्था निर्माण झाल्यापासून सातत्यानं 8 तास एखाद्या विषयावर बोलून विद्यार्थ्यांना संबोधन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे अत्यंत आपल्यासाठी हे अत्यंत गौरवास्पद आहे. म्हणजे खरं तर सरांचा गौरव याच्यामध्ये होण्यापेक्षा आपलाच गौरव झालेला आहे. कारण मीही प्राध्यापक होतो आणि 6-7 तास बोलल्यानंतर घशाचा पोत जो आहे तो काय होतो आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा पुढचे 24-48 तास काय कष्ट घ्यावे लागतात, या परिस्थितीमधनं मीही गेलेलो आहे. तर तुमच्यापैकी कुणी जर गेलं असेल असं किंवा कुणी नाटकामध्ये सराव केला असेल तर सातत्यानं हे बोलत राहणं 6 तास 8 तास 10 तास हा सोपा नाही आहे. आणि इथं फोकस्ड आहे. विषयाशी निगडीत बोलणं आणखी कठीण होतं. आणि हा कठीण प्रवास जो आहे सरांनी अत्यंत तरलतेनं पार केलेला आहे. सर, सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं मी अंतःकरणपूर्वक आपले आभार मानण्यापेक्षा आम्ही सर्वजण आपल्या ऋणात राहू इच्छितो. आम्हा सर्वांच्या वतीनं एक छोटासा सत्कार सरांचा आपण करूया, बुके देऊन आणि शॉल घालून. आता कोणाच्या हस्ते करावा? सोनवणे सरांच्या का? ठीक आहे. सोनवणे सरांना विनंती करतो मी की सरांना शॉल आणि बुके देऊन, महिला प्रतिनिधीतही कोणीतरी या, फक्त उभे राहा. असं होऊ नये महिलांना बाजूला ठेवलं आहे असं वाटू नये. फक्त या इथे समोर. ज्यांची इच्छा आहे तर आपण सरांच्या सोबत एक ग्रुप फोटो घेऊ इथे. हां, तुम्ही बोला ना. या सर, स्वागत आहे. मित्र, मी फार वेळ घेणार नाही, फक्त 2 मिनटं बोलेन. कारण मी सुद्धा एक हाडामासाचा शिक्षक होतो. 36 वर्ष मी शैक्षणिक काम केलेलं आहे. आणि म्हणून अशा सारखे टीचर्स ज्यांना लाभलेले आहेत आणि ज्यांच्या हाताखालून आपल्यासारखे विद्यार्थी बाहेर पडलेले आहेत, याच्या एवढा सुखाचा आनंदाचा दिवस मला वाटत नाही दुसरा कोणता असू शकतो. या 8 तासामध्ये सरांनी इतकं मन लावून आणि अतिशय म्हणजे तर्कसंगत आणि विषयाला अनुसरून आणि आपल्या सगळ्यांना जेवढं काही देता येईल तेवढं नॉलेज आपणाला या ठिकाणी सरांनी दिलेलं आहे. असे टीचर्स जन्माला येतात, तयार होत नाहीत. आणि जाधव सर असतील, पांचाळ सर असतील, असे टीचर्स हे बाय बर्थ असतात, हाडामासाचे शिक्षक असतात. आणि म्हणून मित्रहो, आपण आपलं सौभाग्य समजूया की अशा टीचर्सच्या हाताखाली आपण या ठिकाणी ज्ञान घेतलं. त्यांनी 8 तास कंटिन्यू
मला माहिती आहे 8 तास कानाचे पडदे गेलेले असतात, घसा पूर्णपणे गेलेला असतो, आणि एवढं कष्ट करण्यासाठी, एवढं हे बोलण्यासाठी किमान त्यांना 1 महिना तरी कमीत कमी वेळ गेलेला असतो याच्यामध्ये. आणि म्हणून अशा प्रतिभावंत शिक्षकाच्या समोर मी सुद्धा नतमस्तक होतो. थँक्यू व्हेरी मच. सरांचा घसा आपण पाहिला, घसाच नाही तर डोळेसुद्धा त्यांचे ओले झाले होते, आणि भावना ज्या होत्या आपल्या सर्वांच्या त्या त्यांना शब्दातीत व्यक्त करणं शक्य झालं नाही. थांबले सर ते. खरंच म्हणजे आपलं नशीब आहे की आपल्याला असे गुरु मिळाले, आणि आपलं जे काही ओबडधोबडपण आहे आपल्या शैक्षणिक व्यक्तिमत्वाचा, त्याला 4 टाके घालण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यातनं आम्ही किती सुधरू हे आम्हाला माहीत नाही सर, ती येणारा काळ ठरवेल. पण तुम्ही तुमच्या बाजूनं टाके घालायचं काम केलेलं आहे एवढं मात्र निश्चित. आणि अशाच यातना तुमच्यासारख्या शिक्षकाकडनं आम्हाला वारंवार होत राहोत आणि आम्ही घडत जावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणखी कुणाला या प्रसंगी मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर त्यांनी यावं. मला वाटतं महिला वर्गातनं कोणीतरी येऊन, कीर्ती ये कीर्ती ये इकडे ये, तुम्हाला बोलायचं आहे. आमचा शब्दसाठा संपलेला आहे आता. पहिल्यांदा तर सरांना खूप खूप थँक्यू, कारण की सरांनी आज जे सेशन घेतलं आहे ते म्हणजे आमच्यासाठी तर एक रिव्हिजनच होतं, पण आजच्या ह्या सेशनमधून तर एवढं समजलं की जसं शिक्षकांची जीवतोड मेहनत आहे तसं आपण पण कुठंतरी थोडंफार त्यांना मदत म्हणून किंवा आपल्या स्वतःसाठी एक चांगलं म्हणून आपण पण केलं पाहिजे. ते आपल्यासाठी एवढं करतायत तर नक्कीच आपण थोडं एक कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून आपण पण त्यांना तेवढं काय सॅटिस्फॅक्शन दिलं पाहिजे असं मला वाटतंय. बस. कभी गुजरा हूँ मैं बहारों से, कभी गुजरा हूँ मैं बस्ती से, लेकिन जहाँ से भी गुजरा हूँ यारो, गुजरा हूँ मैं मस्ती से. अशा शैक्षणिक मस्तीत राहणारे आपले गोपाळ पांचाळ सर यांना सर्वांच्या तर्फे वंदन करून आणि आपल्या सर्वांच्या परवानगीनं आजचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या परवानगीनं आजचा कार्यक्रम संपला आहे असं जाहीर करण्यापूर्वी सरांना मी पाचारण करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. या उपक्रमास खूप जणांचा सहयोग लाभला. असं म्हणतात की शिक्षक हे विद्यार्थ्याला घडवतात. कितपत सत्य आहे माहिती नाही, पण एक मात्र नक्की मी जाणतो, विद्यार्थी हे शिक्षकाला बनवतात. आणि त्याच्यातून शिक्षक होण्याचा प्रयत्न केला जातो. दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थी काही ना काहीतरी आयुष्यात देऊन जातं. आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करतो. आता साहजिक आहे, इतके वर्ष सर्व्हिस दिल्यानंतर हा अप्रोच येणं हा काही फार अपवादात्मक स्थिती नाही. पण हे घडवण्यामध्ये भूमिका ज्यांची आहे त्यांना तर आपण वंदन करायलाच पाहिजेत. त्याचे ते मग व्यर्थ आहे. सेल्फ सेंट्रिक कधीही नाही राहू शकत. आणि इथे लातूरसारख्या ठिकाणी मला येण्याचा जो किंवा तुमच्यामध्ये रमण्याचा, ज्याला आपण एक प्रकारची काशी समजू ज्ञानाची, हे लातूर पॅटर्न तयार होण्यामध्ये बहुसंख्य पिढ्या ह्यात खपलेल्या आहेत, काम केलेले आहेत, योगदान दिलेले आहेत. तेव्हा हे लातूर पॅटर्न तयार झालेलं आहे. आणि अशा ठिकाणी खेड्यातून आम्ही येणारे
आणि इथे आम्हाला स्पेस दिला जातो, कन्झर्व केलं जातं, सेफगार्ड केलं जातं, प्रोटेक्ट केलं जातं, आपलेपणा दाखवला जातो, तर मग फुलणारच. हा तो निसर्गाचा नियम आहे. आणि काय दिलं, असं कोणतं काय दिलं, काय काढून दिलं कुठलं नाही, घेतलं भरपूर, पात्र नसतानाही घेतलं. माझ्यापेक्षा कितीतरी लायक लोक होते ज्यांना वगळून मला इथं संधी दिली, ही काही कमी आहे. आज परिवार फुलला, माझा मुलगा इथं आहे, ही कशाची देण आहे. या माझ्या गावाला समजेल तुम्हाला काय परिस्थिती आहे. म्हणून मी काही फार असं केलं नाही. एक दिलेल्या संधीचं सोनं करण्याचा एक तोडका मोडका प्रयत्न. आता ते तुम्हाला चांगला वाटतो, हे तुमचं मोठेपण आहे, मला काही वाटत नाही. मला ह्याचं वाईट वाटतं की आज जे टास्क पूर्ण व्हायला पाहिजे होता त्यातले 3 फेज राहिलेत, पण ते मी कंप्लीट करणार. त्यासाठी एक दिवस निश्चित ठरवा, त्या दिवशी असंच आपण येऊ, बसू, पूर्ण करू. मी दयानंद शिक्षण संस्थेच्या अगदी ऋणात आहे, ज्यांच्यामुळं मी आज आहे. प्राचार्यांनी सहयोग देऊन हा सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून दिलं, तेही खूप मोठं काम आहे. आज लायब्ररीचे या ठिकाणी हे सर्व सूरज आज इथं दिवसभर उपस्थित राहिले, व्यवस्था सगळी तयार करून द्यावी लागली. मॅडम राहिल्या, कुलकर्णी साहेब यांचंही योगदान महत्त्वाचं आहे. आपण सर्व उपस्थित होतात म्हणून हे जमलं, अन्यथा नाही जमलं असतं. मी एकटा काय करणार आहे चंद्रावर जाऊन. जमिनीवरच राहायला पाहिजेत, आपल्याच माणसामध्ये राहायला पाहिजेत. कोणीतरी चांगलं म्हणलं पाहिजेत, कोणीतरी वाईट म्हणलं पाहिजेत, असंच तो प्रवास असतो. आणि त्याच प्रवासाचा हा भाग आहे. काहीच अवघड नाही, कसलंच अवघड नाही, फक्त तयारी पाहिजेत काम करण्याची. काम करण्याची एकदा नाद लागला ना माणसाला, अभ्यासाचा एकदा नाद लागला ना, तर ते व्यसन लागल्यासारखं होतं आणि त्याला ईश्वरसुद्धा थांबवू शकत नाही मोठवण्यापासून. मी तर हे म्हणेल. आणि म्हणून आपली संगती, आपले सोबती, आपले विचार, आपलं आचरण, जेवढं माणूस आहे कुठंतरी चुकतो, कुठंतरी गलत करतो, पण त्या सगळ्या गोष्टीपासून दूर जर राहायला लागलो तर नक्की मात्र आपलं चांगलं झाल्याशिवाय या ठिकाणी राहत नाही. जास्त न बोलता आपण जो सहयोग दिला, तुमच्या खरंच मी ऋणात राहू इच्छितो. हे दिवस खूप स्फूर्ती देणारे असतात, आठवण ठेवणारे असतात. आणि हा जो आजचा जो काही उपक्रम आहे, हा उपक्रम फार लवकर कोणी ना कोणीतरी ब्रेक करणार आहे. ह्याच्यापेक्षा जंटलमॅन या ठिकाणी निश्चितच येणार आहे. विथ दिस वर्ड आय वन्स अगेन थँक्स टू द मॅनेजमेंट, थँक्स टू द प्रिन्सिपल, थँक्स टू द फॅकल्टी, थँक्स टू द स्टुडंट्स, ज्याने प्रत्यक्ष मला घडवण्यामध्ये मोठं केलं, त्या सर्वांच्या मी ऋणात राहू इच्छितो. आणि या शब्दाने आजचा हा उपक्रम या ठिकाणी माझ्याकडनं संपला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू. Good evening, everyone. Dayanand Education Societies, Dayanand College of Law, Latur. I, Assistant Professor Shraddha Chaudhary, here want to extend my gratitude towards all of you. Respected sir, your efforts, your energy is really, yes, it is unbeatable. I don't think so. A person from this institution has dared to deliver a lecture of 8 hours continuously, and we all are students, and we never be seated here also for this much of time, but it was you, because I'm not that much well today, so I could not continue this lecture. In between I was going, but sir, I promise you that today I will go at home and watch whole lecture at YouTube. Okay. So thank you, thanks to everyone, all students, our technical team, sir, and our education society. I literally want to thanks to everyone, and I here want to declare that today's program is concluded.